So hello and good morning to everyone in the room and online. Happy to have you back and on our second day around the question of will there be or is there a return of the good jobs, and will there be a setback given the context of inflation, war and political developments. We will today dig deeper into some of the main topics after we had a discussion broadly about good jobs, bad jobs yesterday with Danny Roderick, Jutta Eimendinger and others, and your cookies from the Chancellery. We will now have a day with at least 3 topics going deeper into one, the transformation. So will the transformation climate to net zero have an impact on the quality of jobs? What will be the new world? How will be the transition? That will be our first session today. We will have a second related session, or speed dating, how we call it, by Jakob von Weizsäcker in the early afternoon, talking about a transformation fund that the regional government in Saarland is about to set up to facilitate, to accompany the transition. And then we have a major session on one of the big issues, talking about good jobs, bad jobs, is the bargaining power, collective bargaining, labor rights in the context of politics aiming to strengthen good jobs, and on the other side, demographical trends that have an influence. This session will be the one that will be in German, the others in English, but there will be a simultaneous translation after for this session. We will have, as something which we are have set up a short spot on something that has probably you have read about last week. There have been a letter of very known international world economists complaining about developments at the OECD regarding the new approaches for economic challenges unit at the OECD. We'll have a brief talk with Michael Jacobs, who has been implied in this, to give you an update on this. There's been an exchange with the Secretary General since. And then the last session today on artificial intelligence, and the question of there's a case for directed change, as it has been discussed by Darren Acemoglu and others in the US. And we will have Anton Korinek and others on this panel. So I will hand over to Tom, who will chair the first session on the transition towards carbon neutrality and the impact on jobs. Please, Tom, your turn. Hello and welcome to this session. It's the second day of our workshop. And yes, okay. Hello. Today we discussed in our first session the issue of a just transition to a climate neutral economy. By now it's generally agreed that we need to move to a green economy as quickly as possible. There's also some consensus that it should be a just transition. Maybe not so much of a consensus what that means, but for us, and in our discussion today, it would mean plenty of good jobs, hopefully. And the big issue and the big question is, of course, how do we get there? How do we do it? And so I'm very happy to be able to discuss this with leading experts in this field. I have to my left here present Francesco Rona. He's a professor at the University of Milan and the director of the Institute on Labor in a Low Carbon Transition. So he has done a lot of research for many years on exactly this issue, labor markets and a just transition to a green economy. And then in digital attendance, okay, there we go, it's very good. We have first Ana Valero. She's a senior policy fellow at the Center for Economic Performance at the LSE. And she will bring in some experience from the UK, I hope. And then we have Samantha Smith. Samantha is the director of the Just Transition Center. So by definition, that is sort of the question that concerns her.
and she will give us also some practical insights, I hope, sort of how do we do it? How do we do the transformation on the ground? And last but not least, we have Christian Schneemann from the Institute of Labor Markets in Nuremberg. He's a researcher in the macroeconomic unit and also concerned with the transition to a green economy. So we begin with Francesco here, and he will give us a broad overview. Then we move on. I think the best idea would be that we move on to well, my order, I thought actually we should bring in then Anna, who will discuss the UK, and then we'll bring in Christian, who might give us some insight about Germany, and finally maybe Samantha, if you can wrap up and give us a few ideas about how to do all these things, and then finally we open up the floor to questions. So Francesco, the floor is yours. Great, thanks. My presentation is that. I have yeah, this, okay. So actually, hello, I am working on this topic since quite a lot of time. Now I want to just advertise the new program that we have at the Fondazione Eni, Enrico Mattai, that I'm coordinating exactly on these topics, and more in general also on the political economy of the low carbon transition, so related to what we will say after. Actually, when they ask me to give this talk, normally I give this talk in 1 hour. So actually, it's not very easy. So I try to tackle just one issue, and the issue is the following: we have two elusive concepts. Okay, the first elusive concept is the concept of good jobs. I mean, still yesterday we didn't achieve a widespread agreement on what good jobs are, and I think we miss a bit the part on the externality related to what the job does. That is something that actually is also in the paper of Danny Roderick and some other papers on this. And actually the other elusive concept is the concept of green jobs. Okay, so I'm trying to clarify the concept of green jobs, assuming that for the concept of good jobs, that a good job is a job paying more and requiring more skills. Okay. That's my strategy. Okay, so there is lots of confusion in the policy debate about the concept of green jobs, and the confusion derives primarily from this fact that there are two notions of green that cannot be reconciled with each other. They're orthogonal, so you have to use both. The first notion of green is related to, the most obvious one, is related to the carbon content of jobs. So the carbon content of occupations and jobs that the occupational and jobs that are more prevalent in sectors that have high carbon emission or they are more polluting. Okay, so this is what we call also brown. Okay, then there is green. What is green? Green is more related to the technological part. So there is another part of the economy that is building up the solution to solve the problem of the green transition. To make you an example, is not E.ON that does the wind turbine, but it's Siemens. Okay, so there are two different sectors, and there are different occupations in this. Okay, so then we can define a subset of green that is the one for the low carbon transition. Okay, so, and obviously these are related to renewable energy, but not only, related to transport, to construction. You see the building here is going to be, you know, a super smart and eco building with this. Okay, so and we have a similar problem for good jobs. I already told you the good job definition is very straightforward. Okay, so I don't want to blow your mind with this. Okay, so just to give you a little taxonomy of how these two definitions interact with each other and how they are in a way orthogonal to each other, you see that brown jobs, they are the ones that have high pollution contents. We expect a job destruction effect on them. I mean, this is unquestionably, is a finding of several papers. Okay, so for instance, of a carbon pricing, the sectors involved are like carbon-intensive sector in manufacturing, like metal, cement, but also mining. And then there are occupations like mining engineer, furnace operator, molders, etc., etc. The green part, reducing impact, so developing technology to reduce impact, or solution more broadly, is job creation. So we expect that a green subsidy is going to create jobs there, and the sectors are different. They are like utilities, machinery, Siemens, waste management, transport, and so on and so forth. And the occupations also are different, like wind turbine technicians, roofers, fuel cell technicians, and so on and so forth. Okay, so the problem is, the big issue here is what? Whereas brown jobs are kind of well defined, so they are in standard occupational classification, although
I will talk later about this if I have time. Green jobs are not well defined. Okay, so we have to find a way to define better green jobs, and very often binary definitions of green jobs are misleading. Okay, so we have to define a measure of exposure to green technologies of a job, okay? Like a bit the idea of what David Autor did for the measure of routine task intensity that proved to be very powerful to explain labor market patterns in the US and in Europe, okay? So actually the idea is that, for instance, an example is that construction worker is often labeled as green in the new classification, but obviously it's not completely green, okay? How we solve this? I will use here, I will show you some facts from now on, so lots of data, perhaps too much. We use two data sources. One is the Green Economy Program of the ONET, that is the Occupational Information Network of the United States, that define tasks and occupation that are green, and so we give a new definition of green occupation in several works of my research team, that is the share of green task on total task. This is a measure of the time spent on average by this occupation into green task, okay? As a continuous measure. Then we use burning glass job vacancy data and we develop an algorithm with colleagues at LSE, perhaps and colleagues of also Vanna, to classify a job ad like low carbon. Okay, so let's start. Fact one. So if we use the binary definition of green jobs, this binary definition of green jobs leads us a share of green employment in the US around 10%. Okay, sorry. I can go back, okay. Of around 10%, okay? Whereas if we use a task-based definition where we reweight employment share by using this greenness indicator, remember, this is the share of time on average spent into green activity, we get 3%. So, which is true, which is wrong? Well, if we now we have a database on green production in Europe, very detailed. In Europe, green production is around 2-3%. Okay, in the US, there is one wave, unfortunately it's just one cross-section of green production on a survey on companies that is again around 2%. So actually the green reweighted measure is much more accurate to understand, for instance, which regions or which firm are more green. And that's very important because this allows us to understand which region, for instance, will benefit from a green recovery package. Okay? So here you don't see any trend because of the scale. If you go to the right scale, there is a trend, okay? And actually green jobs are more pro-cyclical than similar jobs, okay? Fact two, green jobs do not require more education. So actually this is very often a myth that they require more education, but they require more on-the-job training. I don't know, I don't have the pointer, but here you see on the left, there is on-the-job training is much higher for green jobs than for similar jobs. Experience is a proxy of on-the-job training, so we can focus on this. And then if we use the standard David Autor measure on the right of skills for the digital economy, you see that the only skill that is important for green jobs of these David Autor skills, I mean routine or routine skills, is non-routine cognitive skills. For the other, the green jobs are pretty similar than other jobs. Okay? I mean, here for other jobs, I mean similar jobs, okay, that are matched, that like green engineer, so wind turbine engineer with civil engineer, okay, that's an example. So, fact three, we wanted to explore more how to, which are really the skills important for green jobs, so we developed an algorithm to match, to identify the important skill for green jobs. It's basically a regression method where we do some matching, okay? So actually here, we found that the most important skills, the skills that are used intensively on green jobs, then we group them using principal component, are these 16 skills, but the first group, engineering and technical skills, is by far the most important, okay? So these skills, be careful, they are skills that require high level of education like engineering and design, but also skills that require middle level of education that are acquired through on-the-job training, vocational training, lifelong learning, and so on. Then there are other skills, science, monitoring skills, and some types of managerial skills that are more practical, but I want to focus on engineering and technical. So green jobs require more engineering and technical skills. Fact three, because green jobs require more engineering and technical skills, they are also more STEM intensive. What is STEM? Science, technology, engineering, and math. Here I consider just a subset of low carbon green jobs. Here you see that of all the graduates working in high skill green jobs, so green jobs that are manager, professional, technicians, 28% require a STEM degree. For fossil fuel job, 59%, so even higher. And if you see the matched jobs, so similar jobs, is only 13%, so it's double, okay? So they require more STEM education. Fact four,
if we look at the skill gap, I told you the skill gap using standard data, BLS, Plassonet, Bureau of Labor Statistics, Plassonet is mostly focused on engineering and technical skill. Then we look at job vacancy data, and here for job vacancy data and focusing particularly on the low carbon job ads, so on the low carbon transition, the skill gaps are broader. So there are gaps not only for technical skills, although they are the biggest one, but also for other skills like cognitive, IT, managerial, and social skills. Okay, and this we can measure the gap within specific occupation. Okay, so that's the point. Fact 5: green jobs. Brown jobs, how you define only fossil fuel plus brown jobs in manufacturing, they are more similar in terms of skill set to green jobs than to other jobs. This is emerged in any data. I show you here, for instance, burning gas data, but it emerged also in the other database, okay? So actually, if you want to take a worker from fossil fuel plant and move it to a green job, it costs less in terms of reskilling than taking a worker displaced by the digital transformation and moving it to the green job, okay? So that's a good news, okay? Fact 6, actually, the green if you want to spend money on the green transition and you want to wonder how important is the skill set of the workforce, well, actually it's super important. Here is our evaluation of the green recovery package of Obama, and here you see that the effect of the green recovery package, you see in the two bottom panels, short run and long run, is much higher in areas that have more green skills, okay? So in areas that are more prepared, okay? So actually this is a warning for the next generation Europe, because this money will flow particularly in areas that are more prepared for the green transition also in Europe, and using production data, we found that these are located in Germany and Denmark, for instance, as you expect. So this money will flow more there, and since these regions are wealthier, this may increase in regional inequality. So, fact 7, unfortunately, higher skill requirement is not associated with higher wages, okay? So here you see with job vacancy data, so here is only the demand side of the wage part, but I will show you this also looking at the kind of equilibrium outcome. Only the demand side, you see that there was a wage premium at the beginning, around 2010, for every, here are all jobs or big occupation that contains a lot of low carbon add, a fair number of low carbon add. And for all these occupational group, business specialists, engineers, physical scientists, construction workers, you see that there was a premium at the beginning of the time period, 2010, 2012, but then actually at the end of this time period that we can cover with job add data, the premium fed away, okay? So there was no any more premium, okay? So the premium goes virtually to zero in all the occupation. Unfortunately, there is instead a very huge premium on the bottom panel for brown job within the occupations where brown jobs are located, within a broad occupation that are engineers and construction and extraction workers, okay? So the premium for brown job is huge. This is confirmed using data from the BLS, the Bureau of Labor Statistics, where we can observe the equilibrium outcome in a way, okay? So actually here you see that if we compare for high skilled, the hourly wage of low carbon jobs with fossil fuel job is 46 fossil fuel, 38 low carbon jobs, whereas similar occupation of both green and brown, they earn only 36 or 34, okay? So there is a little green wage premium, but it's very small, and instead the brown wage premium is huge, okay? And the same pattern emerged for low skilled occupations, okay? So if we focus on the green and brown low skilled occupation, okay? So that's something worrisome, because actually you require more skills, but there is no compensation on wage. And then if you think again about the key transition from a fossil fuel job or a brown job to a green job, well, you have to convince these guys that they have to earn much less, okay? And this is something food for thought, okay, of course. Fact 8, unfortunately, if you look at the top part of the wage distribution, so if you look at the talent, the STEM talent, science, technology, engineering, and math worker, it emerges another big problem. The big problem is the following: where this guy earn more? And there we do, all this regression, of course, control for all the standard stuff that we use in wage regression. So they are Mean-Syrian regression in a way. So here we want to see how a STEM worker earn in different occupations, so controlling for whatever, okay? So here you see that the red line is how much they earn in finance, not including bonus. It's like the premium is 30% compared to a graduate that is not STEM, okay? 30%. How much they earn in STEM occupations that are non-green is 20% more,
how much they earn in green occupation is only 10%. So unless you are not particularly motivated to go to work for a green startup or a green companies, well, there is a huge wage differential, okay? And so the talents are more likely to be attracted in places where innovation is less valuable. And this, sorry, a little digression, I would like to notice that this is very important for the notion of green jobs. So how much valuable is the stuff that a job does? There is a nice paper on the Journal of Political Economy that tries to measure the externality generated by several jobs in terms of kind of social utilities. You know, really, I mean, it's a theoretical model that is calibrated. It's something much more advanced than what I'm presenting here. But what they show is that the finance jobs are the ones that have less valuable externality on the rest of the economy, okay? And actually, this is something, again, food for thought. Again, I want just to talk very briefly about the high carbon jobs. Now we build a measure for France of high carbon intensity of a job, and we want to explore to what extent a carbon intensive job is also exposed to other shocks, okay? Because this, of course, increase the vulnerability of this job and increase the vulnerability of the losers. And what we found is that using this measure, the high carbon jobs tend to be more exposed to other shocks. So here is a measure of import penetration and a measure of the occupational CO2 intensity. Here we use really granular data, firm level data for France, and we found that they are more correlated, and also the carbon intensity of a job is correlated with the capital intensive. Like 10 fat, so the high carbon jobs are exposed also to other shocks. So this is an element that can worsen their position in the labor market. Last fact that, I want to show you this using this map, then I finish. Here is again, we go back to the US, as you see. The special inequality can be very difficult to manage, and this is also for the political economy side. And the problem here is that we map where there are more green skills, of course, where the areas are greener, and where there are more fossil fuel jobs, where there is an overlapping somewhere, like in the high plains, in the northwest, but in some other area, the Appalachian Mountains and some area of Texas, there is no overlapping. So actually, the workforce in certain areas is not prepared to transit to the green jobs, and so this area need clearly retraining. And as we show also in the evaluation of the Obama Green Recovery Package, green skills and investment in training are super important. In the OECD, there is a database on the planned programs implemented by several countries for the Green Recovery Package post-pandemic, and unfortunately, the part on retraining of workers for the green transition is only 2% of the program, and of course, these are also particularly small programs. So actually, there is a lot of room to improve the policy making on this. I conclude. Thanks. Okay, excellent, very good. Now we move on to Anna, who has her slides, if you can share them. Thank you, yeah. Yeah, perfect, we can, yeah. Great, so hopefully you have the right view of the slides. Thank you very much for inviting me to contribute to today's discussion and having the opportunity to follow that excellent presentation by Francesco as well. So provide some insights from the UK on some work we've been doing over the past couple of years. Actually, as Francesco said, we have a large program of research on this as well, taking some of those analyses done in the US into the UK with some of his co-authors as well. So it's a very live area for us. So I'm going to be looking at this question, are green jobs good jobs? This will be drawing on work done with colleagues at the Centre for Economic Performance at LSE's Grantham Research Institute, and also as part of this Economy 2030 inquiry, which is work with a think tank in the UK called the Resolution Foundation. So just to give you a bit of context on the UK, in case people in the audience aren't following closely what's happening. So we have the net zero commitments. This requires large-scale investment and change across the economy and a lot of action this decade. Whereas the UK has done quite well in decarbonisation in some areas, in, say, the energy sector, now this next stage is going to involve a lot of change that affects people in their everyday lives. For example, addressing our very leaky homes in terms of very poor energy efficiency measures in our building stock, for example. So large-scale investments. We know also from the which is our independent body that advises the government on emissions targets and kind of monitors progress. We know that low carbon technologies
So around 85% of our decarbonisation to 2035 will involve these either alone or in combination with behaviour change. Now, in a separate body of work, we've argued that actually the deployment and the development of such technologies will bring economic opportunities in certain areas where the UK has various comparative strengths. Clearly, many economies are kind of producing the relevant products, services, and technologies, but there are areas where the UK has strengths. So this provides economic growth opportunities, opportunities for job creation, kind of in the medium term and longer term. But also, this will all imply change for workers, plus the firms they work in and the households that are making various changes and investing in technologies. So what I'm going to discuss now is kind of what we've been doing looking at workers in particular. And a bit more context on the UK. This is really against the background of various long-standing crises and new crises. So our stagnant activity, this is something that's been happening across advanced economies, but in the UK it's worse in terms of what's been going on since the financial crisis. Accompanying that standards, a real need to get good quality work, secure work, well-paid work, and persistent inequalities, which again are quite large standards. Of course, we've had COVID shock, the Brexit shock caused lots of uncertainty, ongoing impacts, and now the energy and cost of living crisis. So against all of this background, there's really this urgent need for a sustainable and inclusive approach to growth, a new approach to growth, with good jobs at the center of that. So that's kind of the motivation of a lot of the work we've been doing on this. So as Francesco said, there's no as yet agreed upon definition of a green job. In our program, we're saying, okay, we can inform the transition for workers by analysing today's green economy in various ways. And different approaches, I think, are useful depending on your research question, depending on the country you're looking at, the data that are available. So, of course, you've got what we classified in our paper that we did here. We actually reviewed a lot of the relevant literature, of course, many of Francesco's papers and others. And there are broadly two different types of approach. You can take an industry level approach where you'll count all the jobs in specific sectors that are relevant net zero related products and services as being green jobs. You can look at greenhouse gas emission intensity to try and define the jobs. The more bottom up approach, for some data sets, you can say, look at the organization level and say, okay, a share of this firm's employment is relevant for net zero. But really, these bottom up approaches tend to be at the occupation level, either looking at job ads and getting really granular information or looking at occupation tasks and skills. And much of this work draws on the ONET classifications in the US that you just saw discussed. So what we've been doing is trying to take the occupational approach, which was developed in the US, and map this into the UK, but also the EU labour force survey data, because this will enable us to analyse some of the variables that you get in labour force survey data, such as wages, such as characteristics of workers, etc. Of course, there are various issues with such approach. So just a kind of recap here. So in ONET, you have three different types of green jobs. You have the ones that involve green tasks and skills explicitly, such as the green new and emerging jobs, the green enhanced skills jobs. Examples of those, the green new and emerging ones would be the wind engineers, solar voltaic installers. Their new jobs are rising due to the transition. There's green enhanced skills ones, pre-existing jobs that involve new tasks and skills. And then there's this broader category, the green increased demand, which are unchanged, but there's projected to be more demand for them due to the transition. And so we map those very detailed occupations over to a more aggregated level in the UK, and this is kind of an issue for us. We only have labour force survey data occupations across 369 occupations in the UK, so this makes it quite fuzzy. But still, this hadn't been done before, and this kind of analysis just helps to inform what's going on in the UK. So mapping this to the UK, you do get quite a large share of jobs, including those indirectly green jobs, as having some element of greenness to them. So we estimate around 17% overall. And of course, this varies by sector. As you'd expect, a lot of those jobs tend to be in the energy and water sectors, and few of them in hotels and restaurants. But once we've got these mappings, we then, at the individual level in the labour force survey data, we can compare the workers in the greener jobs and the less green jobs. And on a number of dimensions that we can observe, we consider that the greener jobs appear to be good jobs in the UK. For example, these are
on the outcome is here, whether you're a university graduate, on how green your job is. And we show those 3 different types of green jobs here as well. All of these regressions here are kind of looking within sectors. So we have detailed sectoral dummies. And you can see that within sectors, those directly green jobs, the ones that involve green tasks and skills, tend to be held by more educated workers. We also find that they tend to be on permanent contracts with more prevalence as well. Then in wage regressions, again, doing Minsurian wage regressions where we're controlling for experience and education as well and other attributes, find there appears to be a wage premium. So again, some of these differences, they could be because we're looking at the UK, they could be because of these issues of the level of aggregation. We're just not looking as granularly as you're able to look in the US data. But it appears that there's this kind of wage premium, and also it appears to be stronger when you cut the sample into the lower skilled occupational groups. So this suggests that actually in the UK, there could be some opportunity for net zero to provide good jobs, particularly in those skilled, or perhaps those that haven't got university degrees, to actually get better quality work. But what we also find is, despite these attributes, it appears that some groups are underrepresented in the experience to date. Female workers, for example, appear to be less prevalent across the types of green jobs and across sectors as well in general here. The same goes for younger workers. So we find that green jobs appear to be more experienced, older workers. Of course, we know that such groups have been particularly affected in the labour market during COVID. So this is kind of important, thinking about policies to make sure that the kind of new job opportunities that are going to come up are accessible to all. In some more recent work, we did the thing that is very tricky, where we try to split the jobs into a binary distinction of green and brown jobs, taking a similar approach for brown jobs, where these are the jobs that are particularly prevalent in high emission sectors. The reason we did this, despite the many drawbacks of trying to do that, is because we wanted to look at job transitions. So we wanted to look at who are the workers that have perhaps moved into a green job and perhaps moved from a brown job into a green job. When we do this, this is a separate paper, we kind of set out a lot of the assumptions we had to make. For example, because of this mapping that we're doing from the detailed jobs into the UK jobs, we'll have some of our brown jobs that actually do have some green tasks associated with them too. So for example, you'll have engineers, that perhaps this is a profession that is quite common in high emission sectors, but we know that a lot of green engineering type jobs are being mapped into that same profession too. So we don't call them brown in our report, we call them the brown changer jobs. So jobs that are currently in emissions intense sectors where we know a lot of change is either ongoing or will be required. And we find that at the level of occupations we're looking at, the green jobs and the brown jobs seem to have quite different task profiles. And an overall distance, if you calculate an overall distance between these task profiles, that is actually rarely covered in the types of job-to-job transitions we've seen in the UK. And then when we look at the workers moving into green jobs, we find that they tend to be those with a higher education and of prime working age. When you look at the brown to green job movers in particular, we find that they tend to be the ones that come from jobs that had a very similar task profile before. So this analysis suggests that some groups might be finding it quite hard to transition or reskill. Some groups might find it quite easy because they're in jobs where the skill sets are similar and the transition will be easier. But there might be some groups that would find it hard, particularly those in what is actually quite a small share of employment, at least in the occupations we can see, that really are expected to phase out. For example, coal mining operatives, that now accounts for a very, very small share of employment in the UK. So to conclude, our analysis, acknowledging its caveats and acknowledging that we are going to be doing more types of analysis to complement it now, our analysis on the experience date suggests that net zero has the potential to, but these do need to be more accessible to all. But looking ahead, there's only so much you can say from the experience to date. As I mentioned before, the next stage of decarbonisation in the UK is going to require much more investment in areas that we haven't been doing so much so far. So we're going to need to really expand jobs in a number of sectors. And so some of those conclusions might not hold. So, for example, the government's Green Jobs Task Force has kind of considered jobs across established sectors, emerging sectors, and transforming sectors. So an established sector might be the need to do energy efficiency improvements in homes. Such workers exist, but we know we need to massively scale that up.
it might be that some of those skills can be either provided with on-the-job training or through technical and vocational education. So just because we've seen that people with a university degree have been more prevalent amongst the green jobs of the past, that might not be the case for the future. And it also appears there will be very different challenges across sectors and across places. And we've done a lot of work, those emerging sectors, for example, carbon capture, usage and storage. This is an area where there's a lot of commitment in the UK as well. There are particularly synergies there, or transition opportunities moving out of, say, oil and gas into kind of CCS type jobs. But overall, you know, the lessons from the past, including a broader review of the literature and the projections for the future, imply that human capital policies are going to be key. So this will be both general and specific skills innovation, the higher education system, something we're good at in the UK, the further education system, something we underinvest in the UK. And what we need really is to understand better which are the skills, which are the courses and the career routes that are relevant for the net zero transition to inform the choices of individuals. On-the-job training, this is another area which has actually been in decline in recent years in the UK. Firms are investing less in terms of training their workers. So how can we think about support to incentivize firms and workers to do on-the-job lifelong learning, as is relevant to upskill for net zero, which I think much of the literature suggests it's not just in those technical kind of engineering type jobs, it's also going to be in terms of management, in terms of finance and many parts of the business. It appears that targeted programs are going to be needed given imbalances. We do some analysis on a spatial level. Of course, sectoral profiles of different areas are really going to vary. And so there will be targeted programs for particular groups, but also for places. And another massive agenda in the UK recently, although its current status is somewhat unclear, is this levelling up agenda, you know, trying to close some of the regional disparities in the UK. Lessons from elsewhere. I'm sure many in the audience know much more about this than us, but we wrote up a case study of Germany's Ruhr region and perhaps successful transition out of coal compared to the experience in the Welsh valleys in the UK. And it appears that really coordination, collaboration between national, local governments, really looking at the supply side and the demand side were very important in that kind of approach. But more broadly, we would argue that if you want to actually do net zero in a way that generates growth opportunities, that generates good jobs and is consistent with kind of a fairer economy, it needs to be one part of a new economic strategy that considers all the different parts of the puzzle and is seeking sustainable and inclusive growth. Thank you. So after hearing about the US and now the UK, let's move on to Christian. And you will tell us a little bit about Germany, I assume. Yes. Can you see the slides? Yes, we can. Yeah, today I would like to present you some research results from the QUBE project. The QUBE project is an cooperation between the BIP, the GWS and the IAB, and yeah, the goal is to give long-term overview about the expected development of the workforce, demand and supply, broken down by qualification and occupations for Germany. Here you can see the main developments or maybe challenges for the economy and also for the labor market in the next years or decades. Of course, the demographic development, digitalization, and the decarbonization of our economy and society. And all these developments has an impact on the labor market, of course. Today I will present some results from our baseline projection, which includes the climate adaptations and the energy transition and the trend to more electromobility. And it also includes the consequences of the Russian war against Ukraine. But in our projection, or in the baseline projection, the CO2 emissions are declining, but we do not achieve climate neutrality to 2045 because the investment in new technology and new energy is not high enough. So
And I also want to present some results from our hydrogen scenario, which includes the developments of hydrogen infrastructure and industry in Germany. So baseline projection. So on this slide, you can see the labor market, or the population and the labor market. And the black line shows you the population for Germany. So you see the population will decline after 2026. And the red line shows you the population between 15 and 70 years. So the population which can theoretically join the labor market. And you see the red line declines faster than the total population. And the blue line shows you the labor force, and the green line are the employed people. So the difference between the blue line and the green line represents the unemployed people. So we predict in the long run, the labor market gets tighter, so it would be more difficult for companies to find qualified workers or even workers. So if we have a look at the occupations, we can see in our model that 87 out of 140 occupational groups, or in 87 out of 140 occupational groups, the new demand will grow faster than the new supply. And also on the occupational level, the recruitment of skilled workers will become more difficult. We have, on the one hand, we have shortages due to the economic development, for example, IT occupations, technical research. And on the other hand, we have also shortages due to demographic development in the education sector, by health professions. And we have also high replacement demand due to demographic development, for example, by the technical occupations and the construction occupations. And you see the labor market or the situation on the labor market will become more difficult. And in our hydrogen scenario, we see that, here you can see the difference between the baseline projection and the hydrogen scenario. And we see that overall more workers are needed. And so with a higher investment in new technology and green technology, the labor market will become more tighter. And on the requirement level, we can see that the demand for all requirement levels will increase in our scenario. And in absolute terms, the demand for skilled workers rise the strongest. And in relative terms, the demand is higher for specialists and experts. And in summary, we can see that in our model, we predict a significant reduction of CO2 emissions in our projection. But however, the goal of climate neutrality in 2045 will not be achieved. So, and also we find shortages in all occupations, and the shortages, for example, of skilled workers in the construction industry could stand in the way of a more rapid expansion of renewable energy. So the threat is not that we will run out of work or that only low-paid jobs will be created. The danger is more that there will be not enough workers in Germany to handle this upcoming green transformation. And maybe some solutions can be more further education and training on the job, and also more immigration and less emigration of skilled workers or workers. And one important point is to use the domestic potential. So, for example, to get more women in full-time jobs. And so that's all at the moment. Okay, thank you.
Okay, so we move on to Samantha, who will wrap it up, and still waiting for the policy approaches, but maybe otherwise I'll ask the question later. Yeah, no, thanks very much. And sorry, I can't be there with you in person. So maybe I should contextualize myself and what I do a little bit. So I work for the trade unions, right? I run a global center on just transition for the International Trade Union Federation in Germany. Our affiliate is DGB, and I understand you're going to hear from Stefan Korzel a bit later. And the Just Transition Center is part of ITUC, and we were set up to serve our affiliates, to help unions get good plans for just transition, which could be a law, it could be regulations, it could be assisting them in getting into position for collective bargaining or other forms of social dialogue, or it could be an investment plan. So I'm really going to come at this from the perspective of a trade unionist and a practitioner. And we work with unions around the world. I just returned from South Africa. We have a longer term cooperation with our affiliate CASATU about just transition in their power sector in particular and in mining. But we also work with unions in Brazil, Colombia, Chile, Indonesia, India, of course, the United States, Canada, and across Europe and Australia and New Zealand. I thought it might be useful to bring some insights from a process that we're running right now. It's an initiative between ITUC and Industrial, which is the global federation for most of the world's industrial unions, and the Norwegian Trade Union Confederation. And the initiative is called Just Transition and the Energy Sector. And it was a way to try to get to grips with an issue that preoccupies many of our members in the energy sector, and that is, what will the transition away from oil and gas look like? And how can it be good for workers? And so this initiative, which we started at in the early part of this year, brings together national confederations of high energy producing and using countries, and especially oil and gas producing countries, and also energy unions from these countries. So we have in this initiative, we have unions from, for example, Iraq, where the oil sector is organized, although somewhat precariously. Of course, strong presence from US and Canadian labor, Germans, South Africans, Brazilians, Colombians, Argentinians, and so on. So, and we have had the initiative is mostly trade unions, mostly us sharing our experiences, sharing modeling from our think tanks and think tanks that are linked to the trade union movement. So we've looked at country studies. We've also gone through different technologies like hydrogen that are seen as pathways to a green economy and to low emissions. And we have some very concrete questions that might be good to throw into this discussion. The first question is about how many jobs there are really, right? How many jobs will there be in hydrogen relative, for example, to oil and gas in Norway? And in Norway, there are about 200,000 workers in oil and gas and its supply chain, whereas we projected, moving to pretty large-scale hydrogen production will create about 30,000, 35,000 jobs. So clearly hydrogen, although it's going to be important, it's a high-skilled job, there's high skills transfer for oil and gas workers. It's not going to be a full replacement for the jobs we have today in the oil and gas sector. We also looked at job quality, and here I think it would be useful to bring some, I don't know if they're political economy insights, but certainly important insights from our perspective about what is a good job. So perhaps this was discussed yesterday, but a good job is not a good job unless you have fundamental rights at work. And those would be the rights to freedom of expression, freedom of association, the right to effective collective bargaining. Because without the right to organize,
you don't really have the ability as a worker to make the job good. So you're 100% dependent in that case on having a tight labor market for your particular skill category, and maybe also on having a favorable government or policy environment to help you out on labor standards, occupational health and safety, which I also haven't heard mentioned, security of contract, wages, and so on. So I hope that if we haven't done it already, I hope we can add this issue of labor rights to what makes a job good. Because the next thing I'm going to say is about why jobs in traditional energy, for example, are better than jobs in new forms of energy and clean energy, and about this division between brown versus green jobs. So one of the reasons why jobs in oil, gas, and coal and in their value chain are higher quality in terms of certainly of wages, probably security of contract. And if we looked at union density, which for us would be another good indicator of job quality, is because as unions, we've had more time to organize these key sectors of the economy. So when you look at the so-called old jobs or the brown jobs, they tend to have higher union density. And that is also something that drives whether or not the job is good. We got there through collective bargaining. Whereas if you look at many of the new entrants, and here we could just look at the auto sector, at Tesla versus Mercedes-Benz, or Tesla even versus GM, what you see is that the quality of the jobs in Tesla, which has been the subject of multiple complaints in the US and judgments by the National Labor Relations Board, is markedly lower than the quality of jobs in, for example, the big three automakers in the US. And why is that? Tesla is an anti-union employer. And it's not a secret, so we might as well talk about it openly. And you see that reflected in health and safety conditions, injuries at work, wages, and security of contract, certainly at their facilities in the US. So that's why rights at work are important, not only because they are fundamental rights, but also because they really drive the ability of workers to make jobs into good jobs. And that's really something that we need when we're looking at some of these new entrants into the energy sector, for example. One other thing to say about different categories of jobs, brown versus green. I mean, as a practitioner, I would say I would never talk to our industrial unions to tell them that they have dirty jobs or that they have brown jobs or that their jobs are not green, right? Because if you work, for example, in coal in a lot of countries or in oil and gas in Norway, your idea of what your job is it's about keeping the lights on. And so when you tell people, your jobs are brown and they're going to disappear, and there are these other green jobs that are better, and maybe you'll be able to skill to get one, that's just not a helpful conversation to have. Right. So when we are talking to industrial unions in the energy sector, we start by talking about we don't really talk about climate change. We don't talk about brown versus green jobs, but we talk about what are the new jobs? How could your existing job change so that you keep your job in this company that is organized with your colleagues, but you get new skills and emissions go down? And what's the pathway for either one of those things to happen? Or if you're an older worker and really the best path for you is to retire, like how are you, what is it that the union negotiating with the employer and the government can do to get you that? And those things are the sort of pillars of a successful just transition. And I know there's some, contention around the term just transition, but just to say that just transition, like decent work, is a term that's been negotiated pretty extensively in the United Nations through the International Labor Organization.
right? So we don't, we can discuss what it is, but at the end of the day, we can also relate to the vast body of policy making that now exists in the UN and at national levels about what is just transition and how do you get to decent jobs. I think maybe I'll just come with a few policy prescriptions and observations, again, from this process that we have been running with, unions from most of the world's oil and gas producing and using countries, right? So I think the first observation is that although we are in a period of extraordinarily high energy prices and an energy crisis, we're not really seeing signs from our members that they have stopped worrying about the impacts of decarbonization on their jobs. So they remember very well that 2 years ago, we were in the middle of COVID and oil and gas prices fell off a cliff. Everyone thought that we had reached a sort of structural break in the oil and gas sector. And hundreds of thousands of people who were in jobs that they thought were secure in oil and gas lost those jobs more or less in a moment. So no one's forgotten about that. And they also haven't forgotten about these processes that have been started, for example, in Germany, where there's been an exceptional process around coal transition, that those processes have started and that at some point, they may accelerate. So that's one. Two is that people are concerned about their future. They're concerned about their jobs. They're very interested in new technologies, for example, hydrogen, offshore wind, carbon capture and storage. But one of the issues, especially again in the energy crisis, is that we're not yet seeing those jobs materialize at scale. And so the way for people really to be convinced that there is going to be a future for them, and not a future working in a job with significantly lower wages and job quality, because I have to say that the challenge can't be convincing somebody who today has a secure, well-paid job that's organized to take a lower wage job that's not secure and is not organized. Like, that's not going to work. So maybe the real challenge for policymakers is how do you make these new jobs good jobs? But people are most convinced when they start to see those jobs materialize. And that takes me to a third lesson, which is that the skills gap, and I think a couple of people sort of said this, is not as big as you might think it is, right? So if you're a coal miner, it's not that there are no jobs for people who work as coal miners, because somebody who today is mining coal can tomorrow mine clean energy minerals if there are those resources available near where that person lives today. But if they can't do that, other good jobs for coal miners are things like mine remediation, which can be about a decade's worth of good jobs. Or finally, skilled construction, because any sort of skills audit of coal mining will show you that you have very high skills transfer from most occupational categories in the value chain of coal mining to different forms of skilled construction, from using heavy equipment and onwards. So, we're seeing a need for some technologies to develop new skills, but really maybe not as huge as people think. The challenge is much more about making sure that existing jobs decarbonize so that workers are retained, retrained, and redeployed within an enterprise, and about making these new jobs good jobs. The last thing to say is that there are, of course, reasons why jobs are bad. So if we look at the construction industry and the huge gap in skilled construction that we have, for example, in Europe, if we want to achieve any of these goals of the renovation wave or of building retrofits, that's the result of policy choices by governments and employers over the last few decades to make these jobs as low wage as bad as possible, and not to invest in vocational skills and training. So if we want to have enough skilled workers, we have to invest in vocational skills and training, and you have to make the jobs good and also safe, because construction is, in Europe, the most dangerous occupation with the most injuries and deaths at work. If you want to attract women into skilled construction, you're going to have to do all of these things.
those are some initial observations from this process. But I'd be interested to hear some of the questions that are going to come. Thanks a lot. Yes, thank you. In a sense, you're making my life simple. You already asked a few questions, Samantha. Indeed, the only difficulty I have now picking 3 out of the many, or 2. So let me bring that into the discussion. One question you asked in the beginning was if, and I know as an economist, they might tell us you shouldn't do that. If you add up all the new jobs we get out of the green transition and think about the lost jobs, what's left net? Yeah, and you mentioned the hydrogen, the transition from oil and gas to hydrogen. We could add the discussion about moving from the combustion engine to electric cars, where there are some calculations that in the end there are fewer jobs left, some other. And so I would say that would be maybe the first interesting question, sort of what are your thoughts on this? The second point you mentioned was about the quality of job being also about worker participation. Let me put it that way, and that means maybe work councils. Clearly, coming from the trade union, that's your view, but maybe other people have other views. So maybe I would put that also to the other panelists, this issue a little bit, thinking about it. By the way, that also reminded me of the data on the US. I was immediately thinking that green jobs are high-skilled jobs, but still not paid as well as in finance. That might not be true in continental Europe, right? So because there's a bargaining issue and a few other issues. I don't know, maybe you can even say something about that. I don't know whether you have data. So that would be sort of the second point. And the third point, very much related to how do we get there. From what I take from Francesco's data is, we need skills that we can acquire through retraining, and not so much sending people back to high school, which is a good news in a sense. So we retrain them, and everybody talks about retraining, and in Germany we have lots of retraining programs. Even in the US there are lots of retraining programs, meaning government programs. But the pickup rate, and I guess that's, Samantha, what you're dealing with on a day-to-day basis. So my question to the panelists would be that even especially going into a recession, being a good time for retraining workers, and we have lots of programs, why are the pickup rates so low? Or maybe they are not low, but I have a feeling they're not high enough to make the transition yet. So those would be 3. And whoever wants to jump in on any of these questions, maybe Francesco. Okay, okay, we start. Okay, thanks for, it was very interesting to listen to your presentations of all of you. Well, regarding the first question, I mean, this is a question for a macroeconomist, clearly, because understanding the net effect, whether it's positive or negative, there are general equilibrium effects that are quite complicated to measure. And I mean, these empirically can be done with this kind of job multiplier stuff that we did for the American Recovery and Investment Act. But this was a policy that emphasized the job creation part. I mean, if you give a subsidy, clearly is more likely to create jobs than if you impose a carbon tax. Okay, so actually, but the problem is that the ideal plan for the low carbon transition is having both, having a bit of stick and carrots, because you need also the stick to reduce emission. Because in environmental economics, we know very clearly that subsidies also create a rebound effect. Okay, so there is this nice paper on the QJE of Meredith Foley et al. That shows that there has been a rebound effect of the weatherization part of the American Recovery and Investment Act in terms of use of energy. So, well, that's the first point. I mean, my guess is that, I mean, the aggregated effect depends on the scale of the recovery plan. I mean, if you spend lots of money, of course, you are going to create more jobs, but the multiplier effect that we found for the US is really, the range is very broad. So actually, I would say that it's very important to make this public money spent effective, and so to build complementary kind of factors. In our case was, you know, this retraining, reskilling part that we found it very effective. So actually, my guess is that the aggregated effect will be much larger if we identify the complementary factors that are needed to, in a way, to make the effect bigger in terms of material and especially any immaterial
infrastructure. I answer all the three, or we just turn around with the first question? I go ahead. Okay, so regarding the second question, I completely agree with the last panelist. Sorry, I didn't remember your name, but I mean the position of the trade union. So actually, I think that we need to think about a multidimensional kind of index to measure how good is a job. We have to see how is the risk of being injured, how is the exposure to pollutants, because we never discussed this, but there are some jobs that are, and I think if we start also framing the issue that way, this can be a way to be more convincing with people. For instance, in a coal miner, I mean, a coal miner perhaps earn much more than a solar panel installer, but also the risk that is facing in terms of pollution exposure, getting bad diseases, injuries, I mean, is big. So actually, I think that the best way is to have these multidimensional indicators where we have several type of indexes for each occupation. And when we also, I think for a practitioner also, when you go to explain, look, I mean, of course you don't have to call them dirty jobs, but for us researchers, we need to do it because otherwise, you know, it would be difficult to decide. So actually, but if you have to talk with them and say, look, there are other possibilities, perhaps in other possibilities you are a bit less, but you have less risk to get, you know, a bad disease. I mean, that's my my point on this. And the third question about retraining and how to design retraining. Well, actually, I think that here there is a new literature in labor that shows that retraining is much more effective. Also, I mean, Roderick, all the audience. So this is more effective. It's sector specific. It involves the industrial association in participation. And I would like to add one other thing that was also in my back mind, and I put this proposal on the table, that I think that we should link more the retraining with the demographic transition. In which sense that, I make an example, in France at a certain point they had a big problem, EDF had a big problem because they didn't have anymore the technician to repair some nuclear plant, and they have to retake the retired people, that they were the only one that have the skills, and they have to go back to work. So I think a good way of retraining that will, perhaps financially sustainable, is to start thinking that the retired people goes to retire a bit slower and they stay a bit more on the job, like 2 hours, 5 hours, 10 hours per week, and they do themselves the retraining to the apprenticeship. I think that is a natural way of retraining that for sure is effective because these people knows very well the skills. And instead of sending people, when I was a student, I was the trainer in some of the training program of the unions in Italy. And sometimes, honestly, this program were not effective because they were not giving them what they really needed. You understand? It's really was a bit, and I think that building this transition with the help of the people that are going to retire will be something that will make also their transition from job to be retired smoother, because all these people need it. Okay. Wait, who wants to go ahead? And yeah, I can make a couple of points exactly. To the same questions. So, I mean, I totally agree that there are general equilibrium effects at play. So it's really a kind of macro question. And plus, there are many other changes going on, such as automation, other things that will affect the balance of jobs across the economy. But I think a complementary approach to that is really very careful sector by sector kind of analysis, where in the UK, for example, we have the Green Jobs Task Force. They did a very detailed review looking at different sectors and looking at the best available evidence, say from sectoral bodies, based on net zero actions and commitments, how many people we actually need to deliver that. And, some examples, for example, the National Grid estimates we need an additional 260,000 energy jobs between now and 2050. And that's additional. We've done some work on electric vehicles a couple of years ago, where we tried to look at various scenarios if the UK can remain competitive, because obviously this is a sector that is in international value chains. It could have around 80,000 jobs being kind of supported in the UK-based manufacturing of
zero emissions and autonomous vehicles as well on the components part of that. So I think there's this combination of we need the macro analyses, we need bottom-up, careful sector by sector analyses, which of course then are the types of analysis that will inform the specific skill requirements, which will vary by those sectors, and the relative supply and demand of such skills is going to be a real issue in particular places, given that labour mobility isn't likely to be perfect. The other thing, which is a slightly more forward-looking analysis, which I hinted at before, is thinking about, okay, what about the sectors that could be the growth sectors of the future? That's a bit more uncertain. But if there's evidence, for example, that in the UK, there's going to be now more deployment of CCUS technologies, if there's evidence that there are various products in the supply chains that can be developed in the UK, potentially exported, then that's kind of another source of potential job growth. But of course, it's harder because it's very forward-looking type of analysis. In terms of, I think, how this is communicated, we've often emphasized that participatory decision-making and communication is so important here. And I think I've seen that when firms talk about, so big energy firms talk about transitions, it's very much anticipating the change, having long programs of managing that change for workers at different stages of their career, the ones that are closer to retirement or the ones that are younger. You know, can they be redeployed in another part of the business on a time frame that isn't immediate so that it feels stressful, and understanding the kind of transition needs for that. On training, I think one thing we've kind of suggested in the past, just generally in the UK, because of this, we have various skills issues and also this underinvestment by firms in on-the-job training, is potentially thinking about tax incentives. So some countries have such measures, but considering human capital tax credits and such things could be specific to sectors that have large on-the-job training needs, relevant for net zero, for example. Thank you. Christian, do you want to? Yeah, maybe I can. So any of the, you don't have to take all of the three questions if you. Yeah, maybe I can say something to the hydrogen question. We see in our hydrogen scenario clear that we have a positive, or the net effect on the labor market is positive, because we need to install a lot of new infrastructure, and for these investments, you need a lot of workers and qualified workers. So maybe the question should be how we can handle this transformation, because if we not be able to handle this transformation, then some companies, for example, in the, I don't know, the chemics in the chemischen industry, chemical industries would go abroad. So maybe we lose some jobs in big companies, in big sectors, if we cannot handle this transformation. And so I think I think it would be necessary to have a political plan, what kind of transformation we want to have, and which energy we want to use in the future. Okay, yeah. Samantha, in a sense, I asked your questions, but maybe you want to still say something about it? Sure. Otherwise, I mean, there is a consensus, as we've heard today, that this transition will, on a macro level, create more new jobs, or there will be more jobs. Let's put it this way. You can have an argument about how much is conversion and how much is creation. So there is a robust consensus about that. And if we really are heading for a big global recession, which we might be due to these interest rate rises, then you could look at the creation of these jobs as a kind of counter-cyclical measure, which would be very welcome. I think, though, that the bigger question is still really about, are these jobs good jobs, and how can we improve the skills and training aspect? And I would just, on the skills and training aspect, I mean, you asked the question about vocational or retraining programs and why there isn't higher enrollment.
Well, there might not be higher enrollment in, for example, skilled construction in Europe because the jobs are bad and people know that. And the jobs are mostly filled by importing workers from low wage parts of Europe to higher wage parts of Europe, or even from outside of Europe. So if you want people to sign up for new jobs, first, those jobs have to actually exist. So people need to know that there's a labor shortage and that these jobs exist, but they also have to be good jobs. Some other things that are important are that most people can't afford to take time off work and retrain. And most people can't afford to pay for their own retraining. And so if you really want to have good retraining programs, then you have to have a program that people can do, can get paid time off work to do it. That can be combined with on-the-job training. Skills have to be portable, so you're not getting a credential that can only be used if you stick with your current employer. That would be a bit exploitative. And you shouldn't have to pay for your reskilling yourself. So those are all things that could be done and are done in some jurisdictions to make retraining programs effective and available for people. I mean, the other thing is that we have lots of good examples also in Germany of skilling and retraining programs that involve deep collaboration between management and labor and then government, right? And so that's also a very effective way to get people on a kind of conveyor belt of lifelong learning, of good skills training that is really, really fit for purpose and that is meeting the needs of the labor market. I think the last thing to say is also not something we've talked about. We just sort of mentioned labor mobility, but maybe we should be thinking about the political economy of all this. So it's one thing to talk about the green transition and to set targets, but if you want to set targets and you want to get things like the Inflation Recovery Response Act, the IRA that was just passed in the US, you have to have political majorities for it. And if lots of people are out of work in different parts of the country in industrial areas, we already saw what that led to in the United States and what kind of government and policy responses we got then on, for example, climate change, but on many other issues. And so this issue of, how many people are out of work? Are they being asked to go into low-wage jobs in a deindustrialized area because that's the only thing that's available to them? Are people being asked to uproot themselves and their families in order to have good work? And is that sort of a good set of policy outcomes? I think those questions are really important when we're trying to look at this issue of how do you maintain political majorities for effective action on climate and inequality. And in order to get to that, maybe we should also be asking the question of what are the policy responses to rebuild and revitalize areas that today have lots of emissions intensive jobs, right? That's one of the sort of backbones of the European Just Transition Fund, and that program is to focus on subsidizing and funding up these areas so that people aren't required to migrate for work, because we've seen that can be really destructive in the politics. Those are just some thoughts about back to this issue of policy responses, uneven distribution of jobs, and how do you make retraining attractive for people? The jobs have to be there and they have to be good. Okay. Francesco, you wanted to add? Yeah, I wanted to add two things. One at the macro level, and in the new context with high interest rate, we have really, and this is related to the political economy side. So now it will cost much more to get public debt, especially for some countries in Europe like Italy. And so actually, either the job multipliers are very high, so we spend the money well. Unfortunately, in Italy, we are not spending the money well. We are giving money to the rich to restructure the house with this super bonus that give more than 100% to them, but the homeowner are only rich people. And so you see in the best road in Rome and Milan that all like to be in the movie, all the houses are perfect and are really with bright color, but you are not contributing to create real jobs, because you have all this general equilibrium effect where the price of all the materials increase, so we are not going to. So the point is that when we have high interest rate, the cost of that will be much higher, so there is a high risk that the public spending is not going to be self-sustaining. I'm personally
always I was Keynesian, but I think there is a limit to Keynesianism in the sense that if public money is not spent well, at the end somebody has to pay. Who is going to pay? That will be the very challenging issue from a political economy side. You see it in the US already. I mean, all the debate was whether to increase the tax for the rich to pay the Build Back America. And at the end, the success was really partial success, I would say. Okay. In Europe, with the new kind of right-wing wave coming, that is increasing in a way, I think is very difficult to make, to finance this by increasing the taxes for the rich. That will also, reduce a bit inequality. And this, I mean, in general, that I think will be good, for general reasons. And that's on the second point, on the just transition. The European plan for the just transition is very good, but I think, according at least to our research, much more money should be spent on retraining. I mean, and because very often when you see what the people prefer in terms of compensation, if they prefer retraining or just getting a payback for quitting the job, 1 year of wages, very often people prefer this. So actually, this is another point where there is needed a lot of coordination and cooperation at the local level, at the regional level, to convince people that retraining and active policies are better. Okay, are there any questions in the from the audience before? If somebody wants to jump in. Okay, so then maybe finally, before we wrap up, or we are wrapping up, let me just get back to the retraining again. So, because it seems that we all agree there are very high returns to retraining, especially if you want to do the transition right. And I can think of lots of reasons why this doesn't work in the US. But in a sense, Samantha, you said in Germany it should work pretty well. But it's still not working well enough. So that was my question. So I was thinking exactly about those jobs, high quality jobs in the industries that have to be transformed, that are union covered. And we have a government now that's very much supportive of this. And we have lots of programs that subsidize these. And indeed, we had the idea during the COVID-19 crisis that we send lots of people into short-time works, meaning they work less or not at all, and we could retrain them. But the opposite happened. So, and now I'm wondering why. Of course, maybe the COVID-19 crisis was special. There were health restrictions, so that would be one reason. But also in absolute numbers for these programs. It is quite puzzling that the number of retraining programs subsidized by the government. These government programs are known by the unions, right? So I'm still quite puzzled why we are not doing that. But maybe this will happen in the next few months. I don't know. Maybe it will just accelerate. So again, I see the US as being a case. Well, of course, it doesn't work. Nobody knows. Nobody is union. Nobody is organized. And by the way, the US also has, in certain states, short-time work programs, right? But still, during the COVID-19 recession, in the US, everybody became unemployed. In Germany, they became short-time workers, right? And I'm saying this because that's the opportunity. You don't let go of people, but you keep them, but they work less. So that's exactly what we should be doing, retraining. And again, everybody knows this. So it's quite puzzling why it's still not working as well as I would at least wish for. So maybe somebody has the big insight I can pass on. Well, I'm going to hesitate to say anything about Germany also because I'm sure you're going to hear a lot from Stefan Korzel of the DGB after lunch, right? About collective bargaining and maybe about this issue of skills and retraining. But in a sort of last word, it would be good if we could focus a little bit less on skills and retraining, because that is always the sort of default for governments and employers, is to say the issue is skills and retraining and workers who, don't want to or can't do the job, instead of looking at the quality of the jobs and are these jobs good enough so that they are attracting people, so that they are attracting, for example, women into full-time work, and are there barriers for women to go into these jobs? So maybe if we can,
ponder together, not in this session, what are people being retrained for? And do they see those jobs as a secure solution or an equivalent to the job that they have today? Or do they see this as something that they will do if they're absolutely desperate? Right? So maybe another thing we could ponder on together would also be in this push across Europe in light of the energy crisis, the desire to reduce dependence on Russian oil and gas, and particularly gas. How are we going to make those new jobs good jobs? The jobs in building retrofits, the jobs in building offshore wind and operating offshore wind, the jobs in the supply chain. And from our side, we want to be sure that those jobs have fundamental rights so that we can organize them, right? Because that's also unions. One of our jobs is to be a kind of stabilizer in the workforce in these times of huge change. Yep. That was actually almost a great final word, but if somebody else wants to say something, because we also... I have to say that I totally agree with the last point. I mean, it's clearly, you can see this also in the data that, I mean, there is this wage gap between brown and green jobs. You have to, you know, increase probably the bargaining power of workers somehow in these new good green jobs, you know, to make them good, you know. Okay, great. So I thank everybody, all the panelists, for this very interesting and insightful discussion, which ends with few new questions, which is always a good thing. And we're taking a break now for everybody in the audience, and we reconvene at 2 p.m.
So hello and welcome back from lunchtime to our afternoon around good jobs, gute Arbeit. I would just like to share, I mean, the people in the room have seen that for all the time, but share with the public online that there's a picture and some words on the wall in the room here saying, quoting the Nobel laureate Elinor Ostrom, saying a core goal of public policy should be to facilitate the development of institutions that bring out the best in humans. Just to share this, to start the afternoon and to say we didn't put that here, it's always here, so it's just by incidents that this is really about what we're talking about these 2 days. I'm very happy to introduce Jakob von Weizsäcker, who is in Saarbrücken and who joins us by video. Jakob is known as one of our very early supporters at the forum and thinking about new approaches. And he has been, as many of you know, at the Ministry of Finance as chief economist, and now has a new post in Saarbrücken, in Saarland, the German region, as finance minister and science, I think it's both. So Jakob, welcome, happy to have you here. And we're extremely happy to have you and to speak to you and to get some input from you, as you have introduced the idea that we already have discussed before, and you have discussed at the Ministry of Finance, the Federal Ministry of Finance, before, about how to handle disruptions in regions, and especially linked to transitions to the transformation of the car industry in that case, and broader in the towards net zero. And you have now launched, or you have introduced, or have announced a transformation fund, and very happy to share with you, and that you will share with us what this is about, and how you would like to design it, and what are the special issues that you address in Saarland. So, Jakob, please go ahead. Thomas, thank you very much. It's a pleasure to be with you. Unfortunately, I can't be in Berlin today, but I'm delighted that you made it possible for me to join by video link. The program, all of the program yesterday and today is truly fascinating. So it's a pity I can't be there with you and I can't be attending the whole conference. I'm delighted to be presenting a project that we've been pursuing in the Saarland for the last couple of months, that we've now presented. Just this morning, I was in the Landtag presenting some of the details, the detailed economic plan for the transformation fund for the next couple of years. And so let me start with a point of departure, describing a little bit the situation of the Saar. As you know, Germany is already one of the countries in the EU with the highest value added owing to industrial production. And the Saar, in certain areas of industry, is even on top of that more specialized in areas of industry that will be subject to dramatic transformation. Let me just point out two numbers for you. If you look at the employment intensity in Germany overall of the car industry, it's quite high compared to the rest of Europe. But in the Saar area, it's 120% higher than the German average. And it turns out it's the region that has the highest concentration of employment in the car industry of all German regions. The same, a little bit less pronounced, but basically the same is true in the metal industry. That's steel, but not only steel, where our employment concentration is 90% higher than the national average. And other states, particularly specialized in steel, have also higher numbers than the average, but they would be more like 50 or 60% higher than the average. So the Saar land is unique. It's a small country, but it's unique in that respect. And it's clear
that even without the energy price shock as a result of the war in Ukraine, this would have been a tall order to manage that transition in a way that, as Thomas was saying, brings out the best in people. That would have been really hard. And if you look across the border to Lorraine, to Lothringen, you will find that with similar structures, but less pronounced regional policies, the situation there is even more challenging, and that has economic consequences. But I want to mention in passing, it also has political consequences. If you look at the last presidential election in France, then unfortunately Marine Le Pen would have won a majority in that region. And so it also has political consequences. So bringing out the best in people, managing a successful transition is really, really important. And essentially what we're seeing that's important also in constitutional terms, with this shock of the war in Ukraine, we see an acceleration of the transformation, because many businesses that would have otherwise, with what they felt would be the energy prices for the next 15 years, CO2 prices and so on, they would have happily gone on with their old production methods and then only would have had to face transition a little bit later down the road, somewhat closer to 2045. And now we're seeing a massive acceleration. And you can see it already with the number of decisions in the sector, the decision by Ford Motor Company, essentially withdrawing car production, phasing it out by 2025. In the Saar region, linked to a loss of jobs of more than 6,000 employees. The questions now being asked about the largest industrial employer, which is ZF, a car parts manufacturer that produces gearboxes for, of course, if you like, fossil fuel cars and electric cars, you don't need these type of gearboxes any longer. 9,000 employees. There's a question about the future of steel. So it's a challenging setup. And in order to be able to deal with it, we've decided to create a transformation fund to the tune of, well, actually pretty much exactly 3 billion euros. 3 billion euros doesn't sound that much, but if you multiply it by 83, the number of inhabitants in the Saar region being just shy of 1 million, and German total population being to the tune of 83 million. If you multiply that by 83, you end up, if you scale it to the national level, with 250 billion fund. That's quite significant. It's the same order of magnitude, if you will, of the Doppelwumms, as they like to call it in Berlin right now, which is mainly geared towards cushioning the effects of high energy prices, if you will, on the consumption side, both for the general population as well as businesses. Details yet to be announced, but I'm sure they'll be well thought through in order to really cushion the blow, but maintain incentives to economize on energy consumption. But be that as it may, in our event, it's more structural. It's a 10-year fund that will help on the investment side. There are 3 elements to it. 1 billion euros will be dedicated to industrial transformation, helping existing businesses transform themselves, but also to attract new businesses. About 1.2 billion will be dedicated to infrastructure that includes hydrogen infrastructure, that includes the transformation of the Saar land steel industry, but that also includes spending the little bit extra that one needs to spend if one renovates the building in any event, in order to make it fit for a post-2045 world, economizing on future, of course, heating costs, but also avoiding a bad situation where you renovate a building now, and then you have to do it again in 15 years because it's not fit for post-2045. And finally, very importantly, as Thomas mentioned, I'm also a minister for research, for universities, for science, spending the money that is needed in order to help companies with clever innovations manage a transition more successfully, also creating new ways of value added. That's another 0.6
billion dedicated to that area of innovation. If you will, there are 3 I's. It's industrial transformation, it's infrastructure, and it is innovation. That's where the funds will be going over a period of 10 years. And let me just close my introductory statement by saying we will rely heavily on outside experts, including world-class economic experts, in order to make certain that not only the idea of the transformation fund is a good one, but also the practice of it is a good one, because in the end, it's very tempting if you have all that money sitting there, people with good ideas, but also people with bad ideas, they'll start to flock to the Saarland. And in order to make certain we do a good job at distinguishing between good ideas and bad ideas, at least have decent heuristics, we will rely on an advisory council that will help us also make some of the tough decisions that are needed, and not only saying yes from time to time, but also saying no from time to time. I really want to leave it at that, just pointing out that if we get this right, we could become a showcase for successful transition in a highly industrialized region of Europe. And if we do a bad job, I think it doesn't bode well for both the economic and the social future of where we're heading. So it really is a litmus test, what we're doing in the Saar, whether we can pull this off. And with a little bit of help from Brussels and with a little bit of help from Berlin, often leveraging the funds that they make available, I think we stand a decent chance of pulling it off. Thank you. Thank you, Jakob. You put the bar quite high for yourself, so very ambitious and challenging. So, but I think in the sense of what we discussed in the morning about climate policies, climate net zero, and the impact on jobs and the transition, this is an extremely interesting and hopefully helpful case. Could you give us some more insight on what is the situation? I mean, in a firm like ZF, they know for years now that this transition will come, that there will be a time when their gear boxes will not be necessary anymore. I mean, the date is not exactly clear, but it's clear that this will come. I understood that for them, the problem is that until then, they need full capacity, but then there will be a stop quite abrupt. So what kind of transition you expect, or are there positive examples? Do they anticipate already? And then we can talk about what is necessary for industries like them. Yeah, I think you're making a really important point here. Not all of transition is new. Not all of it has been kicked off now by a rethinking of certain business models in the wake of the energy price shock following the war in Ukraine. So a lot of it has been going on already. A lot of transformation has happened already, is happening. A lot of it, by the way, is being paid for out of the normal annual budget. It's just that the acceleration, and I think we clearly are seeing acceleration in the transformation, that's not something we would have been able, even with a lot of help from Brussels and Berlin, which we still require, able to pull it off out of the running budget. And that's why we needed this extra fund. And it's the delta. The idea is not that all of a sudden we start talking with ZF. We've been talking with them for a long time. Our expectation clearly is that the vast majority of what needs doing needs to be done via private investment. I mean, after all, we're in a market economy, but we want to accompany what they're doing. We want to help them. We want to make a difference, both in terms of how successful their transition can be, how ambitious it can be, but also in terms of, is it going to happen in the Saar or is it going to happen somewhere else? So that's why we need these extra funds. That's why we're having, in addition to the conversations already going on, extra conversations. And I think this will be good for jobs in the Saarland, and it will be good for quickly reducing our carbon footprint. But even if that's not in the end your decision, but what is the
What is the vision of what are the, I don't know, 7,000 workers in that plant in Saarland, ZF plant, just to put this very concrete example. What are they going to do in future? What is their job when they stop with doing what they did for decades? Well, we're lucky because ZF is a rather well run company of the German Mittelstand, benefiting from the flexibility of the Mittelstand, at the same time benefiting from the Mitbestimmung. So it's a well-run company, and of course they have plans in their drawer what can happen next. I think it will be challenging to maintain all of the 9,000 employees that they 9,000 jobs that they have. But it's a question of whether they will come up with new business models. Part of it clearly in the car industry to do with e-mobility. Part of it possibly even in some other areas. And we are frankly talking about very concrete projects, but unfortunately they're not for public consumption yet. So I can't go any further down that road. But just let me say, it's such a pleasure to be talking to them. And if you compare to some of the other companies who have, I already mentioned one, plans to leave the Saar, it's wonderful how professionally they run and how creatively they think about the challenge of transformation. Could you give us a better sense of how directive will this transformation fund be? Will you give horizontal aid, or is there something about, you know, proactive industrial policies with not only you deciding, but in a broader sense, searching for what can be a new industry that you attract voluntarily to Saarland? Well, I mean, clearly we have really not only both, but we have all three modes of operation. The first mode of operation being their incumbents, they're realizing they're in trouble, and those who really want to make this work and want to work with us, we're working very closely with them and really tailored to the business line they're in, tailored to the ideas they're having. At the other extreme, we have, just to give you an example, a Helmholtz Institute for Cybersecurity, the Helmholtz Institute for Cybersecurity. It's one of the really world-leading hubs in cybersecurity. We just managed to attract, for example, a global company like Airbus to Saarbrücken, and they'll be working with CISPA on making sure that the planes that we take won't be easily attacked by hackers, and that's rather important. And there are lots of businesses, some of them one wouldn't have thought of, who have very high needs in the area of cybersecurity, and that's very much a plan. It wasn't this government; it was a previous government that the CISPA was attracted. It was felt to be a very important, exciting area for research, but also a very important area for future economic growth, value added. And that's starting to materialize, and that's a good thing. And of course, there's also an element of opportunism. If an interesting business says, we want to set up base, set up shop in the heart of Europe, in the Saar area, and we have an exciting proposition, we will look at that very opportunistically. And hopefully make it work. And so we're not choosy. It's not as if we will turn somebody down just because we hadn't previously thought that it might be a good idea. But of course, we will vet them very carefully. We're not interested in businesses coming here just sort of trying to organize an ugly race for subsidies. Wherever they get the highest subsidy, they set up shop. And 5 years later, they do the same game all over again. That's not what we're interested in. And by the way, that's also why state aid rules are so important to stop that kind of business model before it even starts. So we're frankly, we do part of it is, if you like, classic industrial policy, if you will. I mentioned cybersecurity. Part of it is just working with incumbents, transforming themselves,
part of it is being open-minded about it. So we don't have a grand plan in the sense of knowing exactly who we'll want and when, but we are open for great ideas. But we also have a plan. It helps to have a plan. Beats no plan, but just insisting on one's plan would be short-sighted and foolish. And that's why, of course, we need a world-class expertise to advise us, because if one is open-minded, if one is flexible, and one is not extremely well informed, of course, one is asking for accidents to happen. And that's why the close collaboration with economists and others in order to make better decisions is so important if one wants to engage in that kind of industrial policy, because if one is stupid about it, chances are one will give industrial policy a bad name, and it would deserve a bad name if one were stupid about it. Yeah. On the I mean, I understand the general setting. Would you say that the Saar region will continue to be an industrial region? Is that something that you would already anticipate, or is that something which is quite open? Will that be a very green region? Is there something that you anticipate? Yes, I mean, I would definitely anticipate, given the degree of industrialization, if you will, in the Saar region, it will remain in the industrial region. But the idea is not, and let me stress that, to just perpetuate what's already there, maybe tweak it a little bit, and then realize it 5 years from now, well, it doesn't have a future after all. There's some industries, if you look at some industries and some industrial, frankly, also misguided industrial policies, that was too often the case, that one was perpetuating things that didn't really work, where the business fundamentals really weren't any longer in favor of those activities. So that's not what we would want. We do want to help the industrial base that we have to transform, and we're enthusiastic about it. But at the same time, we are also enthusiastic about adjusting the mix of business activities in the Saar area in a way that is better adapted to a climate neutral future. So yes, there will be sectoral shifts. It's not just transformation is not only about transforming within sectors, it's also about transforming between sectors. And I think the secret of it all is not to turn that into a contradiction. Because if you end up having people within sectors saying, well, they're forgetting about us and there's still a lot of opportunities, you're making a mistake. But if you fall into the opposite trap saying, well, it's only automotive and steel and we don't care about the rest, clearly we'd be getting something very wrong. So getting the mix right is the important thing. And that's, I think, why it was so useful to have, in terms of resource allocation, right from the start, these 3 I's, to have industrial transformation, to have infrastructure, and to have innovation. And I think to some extent it already expresses the kind of balance we're looking for here. Okay, thank you. One question that you probably expected that I would ask it at first is, how do you finance that? So is that legal and inside the debt brake, what you're doing? Yes, so indeed, we are funding it by borrowing. And so in order to make that a sound proposition fiscally, of course, the returns, the future returns of what we're doing, of successful transformation compared to what would have happened if we don't spend these 3 billion, that needs to boost our future fiscal strength, our economic strength. And it goes without saying, creating good jobs in the spirit also of your workshop. But that's the economic perspective. The legal perspective is, well, under which conditions are you allowed to do that? And the German constitution imposes relatively strict limits on this. But as it turns out, when you have such a massive external shock, in this case, war in Ukraine, that truly is an exogenous shock with massive, not only increase in short-run energy prices, but clearly the trajectory of gas prices in particular that people had in mind before the war was rather different from which justifiably they have now. So it's a longer run effect.
And that's a massive shock. It accelerates a transformation that already was going to be extremely challenging for the Saar area. And that's why, on account of this external shock, it's justified to borrow the money, to set up the fund, and of course to spend the money well. So that's on the borrowing side. But the important thing is also on the expenditure side. We cannot simply fund on account of this shock general government expenditure. We cannot, and we do not want to. We want to make certain there's an extremely close link between what we invest in and the challenge that was created, the extra challenge that was created by this accelerated transformation that we're seeing now as a consequence of the war in Ukraine. And so the one thing is doing the borrowing, the other thing is spending the money on things that are extremely closely related to the crisis at hand. But I think this is exactly what the Transformation Fund is doing. It's a similar logic, by the way, of course, to the 200 billion logic that is under discussion in Berlin right now. And I think there's a pretty good also federal division of labor, because we would not be able to cushion the blow of the short-run energy price hike for households or businesses. This is something that the lender are simply unable to do. And when it comes to the investive needs, I think it's only logical that while think about the important projects of common European interest, both the EU and the federal government are giving a lot of money to help, say, with the hydrogen economy. It's only normal that they would expect regions like the Saar region to do their part and say spend 25–30% of the government engagement in those projects. And that's why the Transformation Fund is so important, and not setting it up and leaving money from Berlin and Brussels lying around, or frankly going elsewhere. It wouldn't be a very clever approach for the Saar. So we feel we are on firm ground here when it comes to the German debt brake. But you're absolutely right; it's an important part of the consideration. Okay, and there's a consensus in the Saarland Parliament on that, or is there a dispute on if that's legal or not? Well, I mean, that's of course something for the parliamentarians to decide. I'm a government minister. I'm not even a member of the assembly. I'm fairly confident that we would have the necessary, that we will have the necessary majority in order to set up the fund. But I cannot, of course, anticipate what all the different groups, all the different factions in Parliament are going to be doing, and that's an ongoing conversation. But I have to say, for now, it's been a very good conversation between the government, the party supporting the government. We're not a coalition government here in Saarland. It's an absolute majority of seats of the Social Democrats, but also with the Christian Democratic opposition. It's a very good conversation, but I cannot possibly anticipate what the outcome of that conversation is going to be. I believe they will even present a transformation fund idea themselves tonight. And I'm going to look at it with great interest. And if there's anything to be learned from it, I will definitely have an open mind. And I think it will make our conversation all the better for it. So I'm interested in a broad political consensus, but it turns out purely in terms of the arithmetic of decision, regional parliament is a simple majority. And I think it's fair to say we have that. Okay, thanks. I mean, didn't want to push you into anticipating what the opposition is doing, but anyway, good to hear your take on that. Many thanks, Jakob, for presenting this. This was a very helpful deep dive into one very specific regional case and your innovative idea of transformation fund. Thanks a lot. We will continue now with a discussion on bargaining power, on how to balance power on labor markets. So maybe you can, all our sessions are in real life, so even maybe if you have some time later, you can check and listen and hear them. Thomas, thank you very much indeed. And thank you for providing us with a platform. And of course, we have high hopes for the Saarland.
but also we wouldn't be surprised and frankly would be delighted if maybe what we're doing could serve as a model for other regions as well. I think it's fair to say we're the first attempting to do this, and if we do it right, I think others might decide to follow. Thank you. All the best. Thank you, Jakob. So I will quickly hand over to a colleague, and just to put you in our context, I showed this slide yesterday, and we're talking about one of the main things in there, just to remind where we are. I mean, that has been the OECD job study in 1994, which you can read. Has an analysis of what was going wrong on the labor markets, and especially also regarding wages and the wage collective bargaining, which was very negative. And then, just to show the next slide, 10 days ago, the OECD has published, just to make the time shift, the new employment outlook called Building Back More Inclusive Labor Markets, and among others, recommending stronger collective bargaining as a general recommendation to the member states. That is a shift which is quite impressive, and that will be the topic of our next session. And I hand over to Alexander Hagelüken, who has accepted to chair this session, a very known colleague from the Süddeutsche Zeitung and very in this topic, has written books on issues around labor markets. And I hand over to you, and please introduce. Yeah. Thank you. We switch to German now, I was told, as we have a German panel now, but I think things will be translated in order. Ich begrüße Sie herzlich zum nächsten Veranstaltungsteil. Verändert sich die Macht, ist die große Frage, die Rolle von Arbeitnehmerrechten, Tarifverhandlungen und der demografischen Entwicklung. Ja, und es geht natürlich auch insgesamt um die Frage, wie die Suche nach guten Arbeitsplätzen vorankommt und ob das, was wir jetzt im Moment erleben, was sich jetzt abzeichnet, der Ukraine-Krieg, die daraus folgenden Energiepreiserhöhungen, die Rezession, die vorhergesagt worden ist letzte Woche von den großen Forschungsinstituten für Deutschland, ob das diese Suche auch zurückwirft, wie das auf den Arbeitsmarkt sich auswirkt. Und dann wollen wir uns aber auch noch mit der Frage beschäftigen, ob wir eigentlich durch die demografische Entwicklung nicht womöglich auch eine grundsätzliche Transformation am Arbeitsmarkt sehen werden, vielleicht eine Machtveränderung von den Arbeitgebern zu den Arbeitnehmern. Das sind viele Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Und ich würde als erstes Oliver Denk von der OECD in Paris bitten, uns seine Einführung zum Thema zu geben. Hallo, Herr Denk. Hallo, Herr Hagelüken, Sie können mich hören, ja? Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich habe eine Präsentation vorbereitet. Können Sie sie sehen, ja? Ja, okay, genau, super. ist auf dem Bildschirm auch super angezeigt. Okay, gut. Ja, vielen Dank nochmal auch an die Organisatoren für die Möglichkeit, unsere Arbeit zu präsentieren. Einen schönen Nachmittag hier aus Paris an alle Panel- und Konferenzteilnehmer. Ich darf Ihnen jetzt einen kurzen Überblick geben über unsere neuesten Erkenntnisse zu Markt, Macht und Konzentration auf dem Arbeitsmarkt. Wie Thomas es gerade sagte, sie sind vor kurzem erschienen im OECD-Beschäftigungsausblick 2022. Auf Englisch ist es der Employment Outlook. Und diese Publikation befasst sich wirklich mit vielen bei dieser Konferenz relevanten Themen, zum Beispiel auch mit der Arbeitszeitregulierung. Da ist ein Kapitel dazu drin auch, die ja gestern bereits diskutiert wurde. Marktmacht des Arbeitgebers auf dem Arbeitsmarkt. Nun, was heißt das? Es heißt, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer kaum Möglichkeiten hat, den Arbeitgeber zu wechseln. Technisch oder im technischen Jargon spricht man auch von einem Monopson. Die typische Situation ist, dass sich sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur einem oder wenigen Arbeitgebern gegenüber sehen. Und dabei spricht man dann auch von einem konzentrierten Arbeitsmarkt. Und das Problem in solchen Fällen ist,
dass die Arbeitgeber die Löhne und Arbeitsbedingungen einseitig oder weitgehend einseitig festlegen können, mit dann dementsprechend negativen Auswirkungen auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Sorge ist vor allem, dass niedrigere Löhne gezahlt werden und auch, dass die Arbeitsbedingungen schlechter sind, als sie sonst wären. Wir an der OECD haben uns in einer empirischen Studie Daten zu 16 Ländern angeschaut. Das ist die erste Studie ihrer Art, die wirklich so viele Länder zu diesem Thema einheitlich abdeckt. Und wir schauen uns nicht nur die Auswirkungen auf die Löhne an, sondern was auch neu ist, dass wir auf die Qualität der Beschäftigung auch schauen. Schauen wir uns nun die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie an. Zunächst einmal das Ausmaß der Konzentration auf den Arbeitsmärkten. Hierzu schätzen wir, dass mindestens 16% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das heißt also wirklich jede Sechste oder jeder Sechste in OECD-Ländern auf konzentrierten Arbeitsmärkten beschäftigt sind. Hierfür nützt die Studie die Definition für konzentrierte Arbeitsmärkte der US-amerikanischen Wettbewerbsbehörde. Wir können schön sehen, dass die Schätzwerte variieren je nach Land. In Deutschland ist laut unserer Schätzungen die Arbeitsmarktkonzentration etwas geringer als in anderen OECD-Ländern, hier mehr auf der linken Seite mit 12%. Nun, die Folge, was könnte die Folge sein dieser Arbeitsmarktkonzentration? Hierfür lassen wir Regressionen laufen und schätzen den prozentualen Effekt auf den Lohn, wenn die Arbeitsmarktkonzentration um 10% zunimmt. Hier für die 4 Länder, für die wir Daten haben. In der Mitte sehen Sie den Schätzwert, ja, und umgeben jeweils von dem 90% Confidence Intervall. Und das Wichtige, das man hier sehen sollte, ist, dass alle Schätzwerte negativ sind, ja, alle im negativen Bereich. Das heißt, höhere Arbeitsmarktkonzentration, niedrigere Löhne. Wie gesagt, schauen wir uns auch die Arbeitsbedingungen an und hier insbesondere die Wahrscheinlichkeit eines unbefristeten Arbeitsvertrags auf der linken Seite und auch die Wahrscheinlichkeit der Umwandlung eines befristeten Arbeitsvertrags in einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und auch hier finden wir einen negativen Zusammenhang. Das heißt, höhere Arbeitsmarktkonzentration, weniger Chancen auf unbefristete Arbeitsstellen. Welche Politikinitiativen können nun der Marktmacht von Arbeitgebern entgegenwirken? Was kann die Politik machen? Hier nur ein kurzer Überblick zu relevanten Politikinitiativen. Erstens hier, was man tun kann, ist die Instrumente einzuschränken, die direkt die Marktmacht von Arbeitgebern erhöhen. Also zum einen nachvertragliche Wettbewerbsverbote, sogenannte Non-Competition Agreements, die es Mitarbeitern nicht erlauben, sogar nach dem Ablauf ihres Arbeitsvertrags zu einem Konkurrenzunternehmen zu wechseln. Zum Zweiten Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern, Mitarbeiter sich nicht gegenseitig abzuwerben, sogenannte No-Poach Agreements. Ja, und auch die Nichtberücksichtigung von Arbeitsmarktkonzentration bei Kartellentscheidungen, das heißt bei Fusionen und auch bei Unternehmensübernahmen. Der zweite Block hier sind dann Maßnahmen, die den Folgen der Marktmacht von Arbeitgebern entgegenwirken können. Hier zunächst besserer Zugang zu Homeoffice und berufliche Mobilität, um die Optionen auf dem Arbeitsmarkt von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu erweitern. Und die letzten beiden Punkte, auf die wir besonderes Augenmerk legen, zum einen der Mindestlohn, um den Lohn von Geringverdienenden direkt zu erhöhen und auch die tarifliche Abdeckung, um einen Gegenpol zur Marktmacht von Arbeitgebern, einen besseren Gegenpol zu bilden. Zum Abschluss meiner kurzen Einführung noch zwei Grafiken hier, die sich fokussieren auf Mindestlohn und tarifvertragliche
Deckung. Und ja, wir haben gestern schon gehört, dass die Zeichen bei beiden aus unterschiedlichen Gründen nicht so gut stehen. Ja, auf der linken Seite, und das ja, ist auch, hat zu tun mit dem Setback, den wir bei dieser Konferenz besprechen. Krisenbedingt ist auf der linken Seite der reale Mindestlohn in den meisten Ländern teils stark zurückgegangen, ja, um 2,5%, wie Sie sehen können im OECD-Mittel über die letzten 12 Monate. Deutschland ist hier die Ausnahme und ja, in diese Berechnung fließt noch nicht einmal die 15%ige Erhöhung von letzter Woche ein. Auf der rechten Seite dann die tarifliche Deckung. Hier ist ein langfristiger Trend zu beobachten. Über die letzten 2-3 Jahrzehnte kam es doch zu einem recht starken Rückgang, sowohl für die OECD in Schwarz hier, als auch für Deutschland in Rot. Und wir denken, dass ein guter Mindestlohn und eine breite tarifvertragliche Deckung helfen würden, der Marktmacht von Arbeitgebern entgegenzuwirken. Ja, das war es bereits von meiner Seite. Vielen Dank. Mehr zu diesem und unseren anderen Projekten finden Sie natürlich auf unserer Webseite. Und ja, dies, wie gesagt, lediglich als Motivation zum Start dieser Runde. Und dann darf ich zurückgeben zu Ihnen, Herr Hagelücken. Ja, vielen Dank, Herr Denk. Wir kommen jetzt zu unserer Podiumsdiskussion. Dazu begrüße ich Anke Hassel, als erstes Professorin für Public Policy bei der Hertie School. Wir haben gerade noch einen Stuhl auch hergerückt, damit es nicht wie dieses alte deutsche Kinderspiel ist. Außerdem Manuela Barysic, lange Zeit bei der Bertelsmann Stiftung und jetzt beim Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Christoph Schmidt, Chef des RWI-Instituts, das man jetzt nicht mehr so schön testamentarisch-rheinisch-westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung nennen darf. Herr Schmidt, warum nochmal? Weil man darf nicht mehr den althergebrachten Titel, weil es ist kürzer und cooler, oder? Wir haben unsere Affiliation, unsere Zugehörigkeit zur Leibniz-Gemeinschaft betonen wollen. Verstehe. Und dann Stefan Körzel, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Genau. Und ich würde Sie am Anfang jetzt einladen, mal kurz ein Statement dazu abzugeben, wenn Sie wollen, wie Sie das bewerten, was wir gerade gehört haben von der OECD zur Frage von Marktmacht und inwiefern, Frau Hassel, Sie das für Deutschland für relevant halten oder ob Sie das weniger dramatisch sehen. Also ich hole ein bisschen weiter aus und mache Anmerkungen zu dem, was wir gerade gehört haben. Und zwar zu dem Anfang. Also wir haben erstmal die OECD Job Study gesehen von 1994, wo es ja sehr stark darum geht, mehr Marktelemente in den Arbeitsmarkt einzuführen, Dezentralisierung, Liberalisierung des Arbeitsmarktes, Aktivierung der Arbeitnehmer. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren, und es war jetzt nicht nur die neue Studie der OECD, sondern bestimmt schon seit 5, 6 Jahren, doch wirklich eine ganz andere Orientierung der OECD, wo es um Inclusive Jobs geht, wo es um gute Jobs geht, wo es eben auch seit einigen Jahren darum geht, die Tarifbindung zu steigern und auch Löhne wieder zu steigern. Also das Paradigma in der Arbeitsmarktpolitik, und wenn ich jetzt die OECD da nur mal als Maßstab nehme, hat sich doch deutlich verändert in den letzten 20 Jahren oder noch mehr, 25 Jahren. Und ich glaube, es ist wichtig, das erstmal festzuhalten und auch vielleicht sich zu fragen, woran liegt es denn eigentlich? Also warum hat sich denn die OECD neu orientiert und warum liegt denn jetzt der Konsens in der Arbeitsmarktpolitik stärker darauf, wieder Arbeitnehmerrechte zu stärken und auch die Tarifbindung zu stärken? Und ich glaube, dass die Arbeitgebermacht und Arbeitgeberkonzentration, also Marktkonzentration auf dem Arbeitsmarkt ein Element davon ist, aber es ist natürlich nur ein erklärendes Element. Wir haben in den letzten 25 Jahren nicht nur gesehen, dass wir zwar auf der einen Seite zunehmend Vollbeschäftigung hatten, aber wir haben natürlich auch eine weitere Lohnspreizung gesehen, in verschiedenen Ländern unterschiedlich, aber insgesamt haben untere Gehälter nicht mit dem Produktivitätsfortschritt mitgehalten und es gab eine Stagnation am unteren Ende des Arbeitsmarktes und es gab deutlich höhere Unternehmensgewinne und natürlich deutlich höhere Lohnsteigerungen am oberen Rande des Arbeitsmarktes. Und das hat natürlich wieder Rückwirkungen auf die Ökonomien und es hat Rückwirkungen zum Beispiel, wenn man sich Bildungsverhalten anschaut, zum Beispiel aber auch, wenn man sich anschaut, dass mehr Menschen sich vom Arbeitsmarkt zurückziehen. Also in den USA ganz besonders, Great Attrition.
Dort haben wir in der Pandemie gesehen, dass zunehmend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr gewillt waren, zu den Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt überhaupt noch tätig zu werden. Und auch bei uns ist es so, dass unser Arbeitnehmerinnenpotenzial ja nicht ausgeschöpft wird. Also wir haben ja einen Fachkräftemangel, aber es gibt nicht mehr die Bereitschaft, zu bestimmten Bedingungen zu arbeiten. Und das treibt natürlich jetzt auch die Neubewertung der Arbeitsmarktpolitik und kommt eben dann zu dem Punkt, man muss sich eigentlich grundsätzlich anders aufstellen. Das Problem dabei ist, dass wir aber auch seit 30 Jahren quasi die Tarifbindung, alles, was mit Gewerkschaften und Mitbestimmung zu tun hat, entweder im OECD-Vergleich aktiv zurückgedrängt haben, also auch auf der Grundlage der früheren OECD-Jobstudy und natürlich auch durch politische Maßnahmen, oder man hat sie einfach vernachlässigt. Also in Deutschland würde ich sagen, das war eine aktive Vernachlässigung von dem, was wir an Arbeitsmarktinstrumenten haben. Und in anderen Ländern, in Südeuropa war es auch nochmal ganz deutlich ausgeprägt, in Nordeuropa nicht so stark. Also wir haben diese Instrumente, die von der OECD vorgeschlagen werden und auch jetzt von der EU-Kommission vorgeschlagen werden, nämlich die Erhöhung der Tarifbindung, einen deutlich aktiveren Mindestlohn. Diese Instrumente haben wir institutionell vernachlässigt und wir müssen jetzt quasi wieder darüber nachdenken, wie schafft man es denn eigentlich, die Tarifbindung zu erhöhen. Das ist ja nicht so einfach. Das ist ja ein Aushandlungsprozess zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, der von der Politik ja nicht so einfach gesteuert werden kann, sondern bestenfalls indirekt gesteuert werden kann. Und das sind jetzt die Fragen, die auf dem Tisch liegen. Welche Instrumente passen in welches Land? Und da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal weiter drüber sprechen. Herr Körzel, Erhöhung der Tarifbindung, das sind so Stichworte, die Ihnen vermutlich ganz gut in den Kram passen, sage ich jetzt mal einfach, wenn ich das so formulieren darf. Wie würden Sie denn das aufnehmen, was wir in der Analyse jetzt gerade gehört haben? Ja, zunächst erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Man ist schon überrascht. Ich habe jahrelang von der OECD und Anke Hasel hat es gesagt, anderes gehört. Da hat es eine Veränderung gegeben, die nehmen wir auch so zur Kenntnis. Das unterstützt uns auch in dem Vorhaben, was wir als Gewerkschaften haben, nämlich die Tarifbindung zu erhöhen. Ich will das ausdrücklich sagen, weil uns das ja oft unterstellt wird, jetzt macht ihr nur noch rum für den Mindestlohn, dann das machen wir nicht. Für uns ist der Mindestlohn die Anstandsgrenze. Darunter soll nichts gehen. Was wir wollen ist, herzlichen Dank, Herr Schmidt, sind Sie Techniker auch noch? Alles gleich. Hilft den Gewerkschaften zu Gehör. Also nochmal von der OECD, wir begrüßen das ausdrücklich, was da jetzt auch vorgelegt wird. Das war jahrelang anders. Das war ein müßiger Diskussionsprozess, den wir da auch geführt haben, auch in der TUAG. Nichtsdestotrotz ist es für uns so, dass, und da war ich gerade, die Frage des Mindestlohns ist ja als ein Instrument hier gesagt worden, dass das stützend wirkt. Ich will sagen, wir als Gewerkschaften sehen das so, dass der Mindestlohn für uns nur die unterste Grenze ist. Das ist die Anstandsgrenze. Ich bin Mitglied der Mindestlohnkommission, noch vor einem halben Jahr bescholten als die Kommission, die nichts macht, zumindest von Teilen der Union, die ihren Zweck nicht erfüllt. Da muss man sich aber anschauen, wie die Kommission nicht nur zusammengesetzt ist, sondern welchen Auftrag die Kommission auch hat. Nichtsdestotrotz begrüßen wir ausdrücklich das, was eben auch vorgestellt worden ist und was jetzt auch mit der europäischen Mindestlohnrichtlinie auf den Weg gebracht worden ist. Da diskutieren wir heute Nachmittag auch noch mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments und das erste Mal in der Umsetzung, in der Folge dieser Veranstaltung. Wir wollen, dass die Tarifbindung ausgeweitet wird. Sie muss wieder zu alter Stärke zurückfinden. Das ist ja auch die Stärke unseres Sozialstaatsmodells. Arbeitgeber und Gewerkschaften regeln was gemeinsam und die Politik hat sich rauszuhalten. Das ist die Stärke unseres Modells. Und das ist immer mehr zurückgegangen. Dann mussten wir zwangsläufig den Mindestlohn fordern. Ich kann mich noch an belgische Gewerkschaftsaktionen erinnern. Dein Papa verdient Richtung Deutschland, dein Papa verdient weniger wie 5 € 2014, als wir hier um den Mindestlohn gekämpft haben. Wir wollen die Tarifbindung stärken. Da
dafür. Und überall dort, wo das nicht mehr funktioniert, muss der Gesetzgeber eingreifen. Wir haben ja mittlerweile auch eine Mindestausbildungsvergütung. Das ist früher auch in freien Verhandlungen ausgehandelt worden. Aber weil sich immer mehr Arbeitgeber auch dem Tarifbindung entziehen und wir auch Schwächen haben, das will ich ausdrücklich sagen als Gewerkschaft. Es ist ja nicht so, dass wir 90% Organisationsgrad überall haben und die Arbeitgeber verweigern sich ausschließlich, sondern dass wir halt auch Probleme haben als Gewerkschaften, aber dass sich immer mehr Arbeitgeber der Tarifbindung entziehen. Es gibt Vorkommnisse, wo in der Nacht bei Kfz-Tarifverhandlungen der Verhandlungsführer der Arbeitgeber die Verhandlung unterbricht, eine Mitgliederversammlung der Innung einberuft und die komplette Innung des Kfz-Gewerbes Hessen in dieser Nacht den Austritt aus der Innung erklärt und 2400 Betriebe sind über Nacht ohne Tarifbindung. Und die Tarifverhandlung ist rum. In Nordrhein-Westfalen haben wir die Situation, dass die großen Autohäuser, weil es keine Tarifgemeinschaft mehr gibt, bei den Innungen, bei den Handwerkskammern, die sind in den Industriearbeitgeberverband gewechselt. Das ist doch Irrsinn, was wir hier erleben. Und deswegen nicht nur das, was die europäische Mindestlohnrichtlinie jetzt auf den Weg bringt, nämlich eine Berichterstattung überall dort, wo die Tarifbindung unter 80% ist. Da müssen wir uns hier dann auch wirklich sputen, sondern tatsächlich auch das, was die Koalition sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat, die Tarifbindung zu stärken. Da gibt es ja einige Elemente, die dort auch festgehalten sind im Koalitionsvertrag. Und eines ist ein Bundesvergabegesetz und Bundestariftreuegesetz. Das ist etwas, was schützt uns und auch die Beschäftigten, die dort zum Teil öffentliche Aufträge abwickeln zu Dumpinglöhnen. Und ich halte das für einen Skandal. Und deswegen greifen wir das natürlich auf und wollen das gemeinsam auch umsetzen und am liebsten mit den Arbeitgebern in bilateralen Verhandlungen und nicht irgendwie durch den Gesetzgeber reguliert. Aber wo es nicht geht, brauchen wir den Gesetzgeber. Ja, Herr Schmidt, Sie waren damals nicht so begeistert, als der Mindestlohn in Deutschland startete, wenn ich mich richtig erinnere. Wie ist denn Ihr Gesamtblick auf die Dinge? Ja, ich würd gerne, vielen Dank auch, dass ich hier eingeladen bin und auch meine Position mit Ihnen diskutieren oder zur Diskussion stellen kann. Ich würde gerne mit 2 Vorbemerkungen anfangen, geht aber in die Richtung, keine Sorge. Das eine ist, ich finde, dass die Reports der OECD regelmäßig wirklich sehr wertvolle Vergleiche über die Länder und vor allem dann über verschiedene institutionelle Arrangements hinweg geben und dass das ein wichtiger Startpunkt für eine Diskussion ist. Und es klang aber auch hier schon an, wir müssen schon immer aufpassen, was ist auf die nationale Sicht wertvoll und was ist im Gesamtblick über eine, sagen wir mal, internationale Sicht wertvoll. Also die Validität der Aussagen aus der Punktwolke heraus für ein einzelnes Land ist begrenzt. Das wird häufig in der öffentlichen Diskussion nicht verstanden. Ich habe den Employment Outlook jetzt durchgearbeitet und fand das sehr sorgfältig an einigen Stellen auch erwähnt, auch dass Kausalität und Korrelation nicht dasselbe ist oder umgekehrt. Trotzdem, das geht häufig ein bisschen daneben und was links und was rechts steht in einer Regression ist bis zum gewissen Grad ja eine Wahlhandlung und die mag auch schlecht gewählt sein. Also nicht, dass Ihre Analysen nicht gut gemacht sind, das meine ich damit nicht, aber man muss diese Vergleiche mit großer Vorsicht nehmen. Zweite Vorbemerkung, was mir in der Debatte häufig zu kurz kommt, wenn wir internationale Vergleiche anstellen, wir bewerben unsere Arbeitsmarktinstitutionen viel zu wenig. Also wir haben eine Arbeitsmarktordnung und ein soziales Sicherungssystem. Das muss man erstmal in seiner Leistungsfähigkeit beides nachmachen. Zum Ersten, wir haben eine starke Gewerkschaftsmacht, ist durch die grundgesetzliche Verankerung der Koalitionsfreiheit gewährleistet, setzt ein effektives Gegengewicht gegen die Macht der Arbeitgeber. Das ist ganz anders als in einem angelsächsischen, einem amerikanischen Arbeitsmarkt, wo es ja vor allem um Firmengewerkschaften geht, nicht um ein ähnliches oder nicht um das gleiche Konstrukt wie bei uns. Und dadurch ist auch, und deswegen sind auch die Grafiken mit der Tarifbindung nur bedingt hilfreich, das führt zu einer Entkopplung von politischem Einfluss auf das Geschehen am Arbeitsmarkt insgesamt und Mitgliederzahl. Herr Körzel hat es ja selbst gesagt, man muss nicht unbedingt sehr viele Mitglieder haben, um trotzdem ein starkes Gegengewicht setzen zu können. Und deswegen ist vielleicht auch zu hinterfragen, ob das Monopson so eine total zutreffende Modellvorstellung ist. Ist es nicht eher ein bilaterales Monopol, von dem wir sprechen? Mein Arbeitsmarkt ist so heterogen, so einfach ist das sowieso alles nicht. Aber ist ein Monopsonmodell, bei dem atomistisch agierende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wenigen Arbeitgebern gegenüberstehen, tatsächlich so ein gutes Modell für den deutschen Arbeitsmarkt, wage ich zu bezweifeln.
Und es war ja auch sehr erfolgreich, dieses Modell. Also die Arbeitsbedingungen, gerade in der Industrie, haben sich ja über die Jahrzehnte hinweg wahnsinnig verbessert. Also wo starke Gewerkschaften wirken, ist die Qualität der Arbeit hoch, ist sicher eine Aussage, die man treffen kann. Zurück zu meiner Eingangsbemerkung. Das heißt natürlich nicht, dass man daraus messerscharf schließen kann. Man müsste nur in allen anderen Bereichen das gleiche Vorgehen wählen und da wären dann die Erfolge auch genauso groß. Möglicherweise geht das nicht so einfach in Branchen, in Industrien, die nicht, sagen wir mal, so leicht zu organisieren sind, die auch viel heterogener, viel dynamischer sind, als es die klassischen Industrien sind. Zweite Geschichte, die mir zu wenig beworben wird, ist das deutsche System der Armutsbekämpfung, das sehr erfolgreich ist. Also wir binden unsere Armutsbekämpfung an das Einkommen nach familiärem Bedarf. In den USA beispielsweise ist es die Lohnergänzung. Also es wird ja häufig so getan, das hat aber hier auch keiner gemacht, als ob der Mindestlohn ein Armutsbekämpfungsmittel sei. Das ist er natürlich gar nicht. Ja, sondern wir haben ein sehr mächtiges System mit der Einkommensergänzung. Das weiß international kaum einer. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum in internationalen Diskussionen, hier werden ja auch bei so Sachen wie dem OECD-Report, werden ja auch Regierungsvertreter von uns gefragt. Sagen die das nicht? Weisen die nicht mal ab und zu darauf hin? Ich fände das ganz gut. Das wäre auch ganz richtig. Deswegen haben wir nämlich eine starke Divergenz von Primäreinkommen und Sekundäreinkommen. Wir haben eine starke Umverteilung und wir reden ja bewusst von relativer Ungleichheit, von relativer Armutsgefährdung. Absolute Armut haben wir Gott sei Dank weitgehend bekämpft. Das können andere Volkswirtschaften nicht vorweisen. Und zu guter Letzt zu den Vorbemerkungen. Der Beschäftigungsaufwuchs seit 2005 ist ja gewaltig. Und er hat viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gebracht. Von daher, die guten Jobs sind doch schon weitgehend da. Die müssen doch gar nicht erst zurückkommen, könnte man provokativ sagen. So, jetzt zur Analyse um den Gegenstand. Wir haben zwei wichtige Tendenzen, die wir in der Diskussion berücksichtigen müssen. Das eine ist der demografische Wandel. Das haben Sie auch in Ihren Eingangsbemerkungen, Herr Fricke hat es ja auch gesagt, angesprochen. Es wird einen dramatischen Rückgang der Erwerbsbevölkerung geben in den 2020er Jahren. Leute wie ich bin gerade 60 geworden, werden den Arbeitsmarkt verlassen, die geburtenstarken Jahrgänge in diesem Jahrzehnt. Wir sehen ja jetzt schon die Fachkräfteengpässe und es wird damit natürlich einer Monopsonmacht effektiv sehr viel entgegengesetzt. Wir sind in einem Wandel zu einem Anbietermarkt. Also Menschen bieten Arbeit an, Unternehmen fragen sie nach arbeitsökonomischer Lingo. Das heißt, es wird ein Anbietermarkt immer mehr werden. Man merkt das doch auch schon. Und dass in der Situation beispielsweise die Politik glänzen kann, indem sie Rechte durchsetzt, die sich am Markt ohnehin durchgesetzt hätten, ist vielleicht auch eine Bemerkung, die man im Hinterkopf haben muss. Der zweite Wandel ist der Strukturwandel, Digitalisierung. Natürlich sind in einer digitalisierten, sich wandelnden Arbeitswelt die kollektiven Arbeitnehmerinteressen weniger stark gut zu fassen, weniger gut zu organisieren. Und wir haben hier das Problem, dass das langjährige Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft, man hat eine langfristige Bindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite, man baut spezifisches Humankapital auf und dann streitet man sich friedlich, hoffentlich meistens friedlich um die Aufteilung der Renten. Das wird ja allein dadurch gefährdet, letztes Blatt, das wird allein dadurch gefährdet, dass die Humankapitalaspekte, die jetzt wichtig werden, flüchtig sind, dass diejenigen, die hohe Fertigkeiten mit sich bringen, das überall anbringen können, dass die Bindung zum Arbeitgeber weniger groß ist. Das macht diese Menschen schwerer zu organisieren, es macht sie schwerer zu erreichen, glaube ich, auch für die Gewerkschaften. Die haben eine große Aufgabe, diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erreichen. Es macht aber auch die Macht der Arbeitgeber geringer. Letzter Punkt, den mache ich aber ganz kurz, weil Sie es angesprochen haben, geopolitische Herausforderungen. Ich glaube, dass die Gewerkschaften in einer Welt, in der wir Defossilisierung ohne Deindustrialisierung betreiben wollen, wenn wir das wollen, ich würde das ganz gut finden für unseren Wohlstand. In dieser Welt sind die Gewerkschaften eine ganz wichtige Stimme, die die Verbindung herstellt zwischen dem Streben vieler Menschen, denen es um wirtschaftliche Prosperität geht, und vielen anderen gesellschaftlichen Kräften, denen es vor allem um die globale Verantwortung für das Klima geht. Beides muss miteinander vereinbar sein. Und ich weiß nicht, wie das ohne eine starke gewerkschaftliche Stimme gut laufen soll bei uns. Vielen Dank, Herr Schmidt. Frau Weizsäcker, noch ein vielleicht relativ kurzes Erwiderung dazu. Zu dem, erstmal herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
Ich würde gerne insbesondere Anke Hassel in ihrer Beobachtung zustimmen und insbesondere noch 2 Punkte ergänzen zum Thema Paradigmenwechsel. Wo stehen wir heute? Wo standen wir vielleicht vor 20 Jahren in der arbeitsmarktpolitischen Diskussion und auch der Forschung? Ich möchte gerne eine Zahl in die Debatte einbringen, um vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, den Punkt, den auch Anke Hassel stark gemacht hat, nämlich das Thema Löhne. Wenn wir uns anschauen, wo wir gerade stehen, dann haben wir gerade mit dem massivsten Reallohnrückgang zu tun, den wir eigentlich in der Bundesrepublik zu verzeichnen haben. Er liegt bei 4,4% über alle beschäftigten Gruppen hinweg. Und das reiht sich natürlich ein, wie Anke Hassel schon richtig gesagt hat, in eine längerfristige Entwicklung, dass insbesondere die Einkommensgruppen, die untere Hälfte der Lohnverteilung mit eben dieser Problematik, den sinkenden Reallöhnen, zu tun hat. Und haben wir vielleicht Anfang der 2000er, als wir über den Sick Man of Europe gesprochen haben, war es sozusagen da erst das Ziel, die Quantität, dass die stimmt, die Menschen aus der Arbeitslosigkeit herauszuziehen. So haben wir jetzt natürlich ein großes Qualitätsproblem. Stichwort Niedriglohnsektor. Wir haben einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa, über den wir sprechen müssen. Und da sind eben nicht nur gering qualifizierte Menschen, sondern auch Menschen, die eine Berufsausbildung haben. Viele Frauen, viele Mütter, viele Zweitverdienerinnen sozusagen. Also das ist erstmal der eine Punkt, den ich zu den Löhnen ergänzen würde. Und die Gründe sind dafür natürlich vielfältig. Stichwort Outsourcing. Viele Tätigkeiten, die früher ja ein gutes Leben ermöglicht haben, um am Wohlstand zu partizipieren. Die Köchin, die Reinigungskraft, der Pförtner im Unternehmen, das ist heute nicht mehr tariflich gebunden. Das heißt, diese Sicherheit ist nicht mehr da. Es wurde sehr viel outgesourced. Viele Tätigkeiten sind eben im Niedriglohn und das ist natürlich auch ein Grund für die zunehmende Lohnungleichheit, mit dem wir es in Deutschland natürlich auch zu tun haben. Und deshalb ist auch diese Krise und auch die Diskussion, wie wir über die Krise sprechen, die Entlastung der betroffenen Gruppen wird auch auf dem Rücken eben dieser Leute ausgetragen. Und noch eine weitere Beobachtung zum Paradigmenwechsel, den Anke Hassel skizziert hat, ist, dass wir natürlich auch sehr gute Arbeitsmarktforschung haben. Wir erinnern uns alle, Sie haben es gesagt, Herr Hagelücken, als wir über den Mindestlohn gesprochen haben vor der Einführung, haben wir alle das große Gespenst gesehen und gedacht, wir werden jetzt große Zahlen an Arbeitslosigkeit haben. Und was sehen wir, wenn wir in die Forschung blicken, in gute Papiere, die wir jetzt haben für Deutschland? Es kam zu einer Verlagerung von weniger produktiven Betrieben in produktive Betriebe. Die sozusagen großen Stimmen sind verstummt, was die Arbeitslosigkeit angeht. Sicherlich ist es so, dass einige Betriebe nicht mithalten konnten, was Mindestlöhne angeht und vielleicht auch jetzt ins Schleudern geraten werden, was 12 Euro angeht. Aber die Frage ist ja auch, ob wir uns das als Gesellschaft auch leisten wollen, Betriebe zu haben, die eben nicht mithalten können. Also meine Ergänzung sozusagen nochmal zu Anke Hassels beobachtetem Paradigmenwechsel wäre auch, dass wir natürlich eine gute Arbeitsmarktforschung haben, die eben diesen Paradigmenwechsel auch unterstützt und die mit Mythen aufräumt, wie beispielsweise der einfache Mythos, Mindestlohn schafft Arbeitslosigkeit. Vielen Dank, Frau Weizsäcker. Jetzt wollen wir einmal ein paar konkrete Punkte diskutieren und auch gerne mit Ihren Fragen, die können Sie stellen online mit der Funktion, die es da gibt bei Zoom, und wir beziehen dann etwas später auch das Podium ein, wenn wir jetzt so ein paar Punkte diskutiert haben. Ich würde gerne gleich was rausgreifen, weil es am 1. Oktober jetzt losging. 12 Euro Mindestlohn. Die Kommission, Herr Körzel, in der Sie sitzen, die erwähnt wurde, wurde da ausgehebelt vom neuen Bundeskanzler. Der hat gesagt, so, ich mache jetzt mal, ich verspreche 12 Euro im Wahlkampf und ziehe das jetzt auch durch. Zu viel, zu wenig, genau richtig. Jetzt müssen Sie wieder, genau, das geteilte Mikrofon. Ja, ich kann da ja auch anknüpfen zu Ihrer Frage, was Herr Schmidt eben gesagt hat. Die Politik setzt jetzt um, was sowieso gekommen wäre. Das stimmt so nicht. Der Mindestlohn von 12 Euro wäre gekommen 2027, 2028, wenn wir so weitergemacht hätten, wie wir das bisher gemacht hätten. Deswegen ist es nicht einfach so, die Politik hat das jetzt mal gemacht, weil es wäre sowieso, ja, es wäre irgendwann gekommen, aber in 4, 3, 4, 5 Jahren. Jetzt sind wir bei 12 Euro. Das haben wir gefordert. Wir haben immer gesagt, Mindestlohn dranbleiben. Wir brauchen 12 Euro, auch weil uns
das liegt jetzt ungefähr bei 58% des Medians. Das ist etwas, wir haben ja immer gesagt, wir müssen uns am Median da auch entsprechend orientieren. Und das ist ein guter und das ist ein richtiger Schritt. Und ich möchte das stützen. Wir werden all diejenigen, die jetzt gesungen haben, jetzt gehen die Firmen pleite und jetzt gibt es den großen Arbeitsplatzverlust, den wird es nicht geben. Wenn man sich anschaut, dass viele Unternehmen, gerade auch im Einzelhandel, wo ja die Tarifflucht am allergrößten gewesen ist, mittlerweile in Zeitungsannoncen werben, sie zahlen freiwillig 14 €. Lidl, Aldi kann man ja hier nennen, da hat man ja fast alle Großen benannt in der Bundesrepublik Deutschland, zahlen 14 €, dann macht das deutlich, dass die 12 € der unterste Rand ist. Und ich will mal, weil das eben auch von Ihnen angesprochen worden ist, ich glaube, dass ein Teil dieses Protestes, den wir jetzt auch hier erleben, und die Energiepreise schlagen ja voll durch, auch deshalb in Teilen der Bundesrepublik Deutschland so hoch sind, weil wir dort 30% der Beschäftigten sind zu Mindestlohnbedingungen beschäftigt im Osten der Bundesrepublik Deutschland. Das macht im Monat gegenüber einem tarifgebundenen Unternehmen rund 1.000 € aus, haben oder nicht haben. Das ist nicht nur ein Urlaub, sondern das kann man dann auch beim Einkaufen anders verwenden. Und diesen Zusammenhalt der Gesellschaft auch ein Stück weit nach vorne zu bringen, glaube ich, ist es die Entscheidung, den Mindestlohn politisch auf 12 € zu setzen, nicht genau der richtige. Wir haben immer gesagt, ja, wir müssen das machen. In England ist das auch zweimal gemacht worden, dass die Politik gesagt hat, wenn es die Kommission nicht macht, machen wir das. Und wir glauben, dass wir jetzt einen guten Startpunkt haben. Die Mindestlohnkommission muss ja zum 30.06. des nächsten Jahres einen Vorschlag vorlegen, wie der Mindestlohn sich entwickeln soll im Hinblick auf den 01.01.2024. Ich fühle mich da nicht entmachtet, das will ich ausdrücklich sagen. Das haben einige sehr bedauert. Die haben auch Gutachten machen lassen, damit jetzt geklagt wird von irgendwelchen Arbeitgeberverbänden gegen die 12 €. Ich kriege nur von den Arbeitgeberverbänden mit, sie finden keinen, der klagt. Von daher zeigt das auch ganz deutlich, was sich da mittlerweile verändert hat. Und von daher 12 € sind okay. Wir wollen das weiterentwickeln. Das war immer unser Anspruch, auch unser Anspruch, das in der Mindestlohnkommission zu machen. Da standen wir das letzte Mal kurz davor. Das hat am Ende nicht funktioniert. Deswegen ja auch der Schritt auf die 10,45 €. Das hätte ja keiner gedacht. Ich sehe heute noch die Journalisten, als wir die letzte Zahl genannt haben, wie die uns angeguckt haben. Und das war eigentlich die Vorbereitung, ihn selbstständig auf 12 € zu entwickeln. Jetzt hat es die Politik gemacht, gut so. Herr Schmidt, stimmen Sie Ihrem Mikrofongenossen zu? 12 € sind okay? Also ich denke, was Sie gerade gesagt haben, das mit den 14 € bei Aldi, Lidl und so, das ist jetzt auch genau mein Punkt. In einem Umfeld, in dem Arbeit so knapp ist, dass jeder sozusagen bereit ist, jeder Arbeitgeber bereit ist, auch höhere Löhne zu zahlen, um die Arbeitskräfte überhaupt zu bekommen, die er oder sie braucht, ist es natürlich leichter, auch politisch einen solchen Mindestlohn durchzusetzen. Das war ja mein Punkt. Ja. Und wir haben momentan ja andere Probleme. Das Problem, das wir momentan haben, ist das, was hier auch angesprochen worden ist, der Realeinkommensverlust. Und insofern ist in der Situation eine administrierte Erhöhung der Einkommen ja erstmal, kann ja gar nicht so schädlich sein. Das kann ja gar nicht sein. Was wir langfristig sehen werden, ist, und das mag auch nicht so schlimm sein, aber es ist tatsächlich das, was eigentlich die Skeptiker immer gesagt haben, es ist im Endeffekt ein Bruch mit der deutschen Arbeitsmarktordnung, der dazu führt, dass ein wichtiger Parameter politisiert wird. Und das ist ja genau das. Also ich meine, man übertrifft sich im Wahlkampf dann mit den Versprechungen, wie man den Mindestlohn adjustiert. Das ist politisch, das ist nicht von den beiden Tarifvertragspartnern so festgelegt. Aber ich denke, wir haben jetzt andere Probleme. Was mich interessieren würde, Frau Barisic hatte es ja nochmal in Verstärkung von Frau Hassels Argumenten ausgedrückt, die Betonung der Lohn des Niedriglohnsektors. Was ist daran eigentlich so dramatisch, wenn man doch so ein Einkommensergänzungssystem hat, wie wir es haben? Warum ist das so ein emotionales Thema, diese Lohnungleichheit, wo doch die Einkommensungleichheit eigentlich das Wohlfahrtsrelevante ist? Wieso fokussiert sich, das finde ich nicht wirklich zielführend, die Diskussion so sehr auf die Lohnverteilung und nicht auf die Einkommensverteilung, auf die es doch für die Familien letztendlich ankommt? Das habe ich nicht verstanden, warum das bislang so ist, und Sie haben es jetzt auch nochmal wiederholt. Warum? Sie wollten gerade eingehen. Gehen Sie damit auch ein auf den Punkt? Ja, genau, ich will auf 2 Punkte eingehen von Ihnen, Herrn Schmidt.
Also ich fange mal mit dem zweiten an oder mit Ihrer letzten Bemerkung. Warum ist es eigentlich ein Problem, wenn die Primärverteilung ungleich ist und wir einen hohen Niedriglohnsektor haben, aber dann durch den Wohlfahrtsstaat quasi die Sekundärverteilung doch wesentlich gleicher ist? Das ist in dem Moment ein Problem, wo Unternehmensgewinne doch sehr deutlich ausgeprägt sind, wo wir wissen, dass so sehr hohe Gewinne gemacht werden, aber dass die nicht geteilt werden mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Gesellschaft. Und wenn Privatvermögen in den Dimensionen angehäuft wird, wie es in Deutschland der Fall ist, in den Unternehmen, dann gibt es doch gar keinen Grund, warum der Staat durch seine Sozialsysteme quasi diesen Lücke ausfüllen muss, die den Arbeitnehmerinnen fehlen, um ein gutes Auskommen zu haben. Also es müssen doch die Unternehmen sein, die Löhne bezahlen, damit Familien quasi gut leben können und nicht der Staat über seine Sozialversicherungssysteme. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und ich würde auch glauben, dass der Grund, dass zum einen jetzt Mindestlöhne doch deutlich angehoben werden in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, auch damit zu tun haben, dass die Regierungen verstanden haben, dass sie ihren Sozialstand langfristig nur finanzieren können, wenn auch die Arbeitgeber ihren Beitrag dazu leisten über hohe Löhne. Weil sonst müssen die Staaten und auch der öffentliche Haushalt oder eben in Deutschland Sozialversicherungssysteme dafür aufkommen, was die Lohnpolitik eigentlich nicht leistet. Wir sehen das heute. Aber die Einkommen des Staates, und die kommen doch auch irgendwo her. Der hat doch kein eigenes Einkommen. Das wird doch erwirtschaftet, das kommt doch aus Steuern. Ich verstehe die Logik überhaupt nicht. Natürlich. Wenn man wirtschaftlich erfolgreich ist und viele Steuern zahlt, trägt man doch zum Gemeinwesen bei. Wo ist denn da der fehlende Beitrag zum Gemeinwesen? Das verstehe ich nicht. Der fehlende Beitrag liegt bei den Unternehmen, die nicht Löhne bezahlen, die erstmal gar keinen Niedriglohnsektor entstehen lassen. Also die Leute nicht aus der Armut bringen. Darin liegt der fehlende Beitrag. Und wenn diese Löhne bezahlt würden, müssten wir über Sozialversicherungssysteme nicht so stark umverteilen. Das ist doch der Beitrag. Es geht doch um die Gelingensbedingungen der realen Welt, nicht in einer Utopie, bei der die Beschäftigung die gleiche ist, aber die Verteilung der Renten und die Verteilung der Einkommen ebenso, wie Sie sich das vorstellen. Vielleicht passt das beides nicht in die Realität. Also gucken Sie doch mal vor 2003 zurück, was für eine Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit wir da gehabt haben. Das ist doch ein Riesenerfolg, dass wir davon weggekommen sind. Und das hat doch auch mit den Reformen zu tun am Arbeitsmarkt. Das kann man doch nicht einfach so sagen, wir hätten diese Reformen nicht gebraucht, dann hätten wir genauso das gleiche System, die gleichen Erfolge wie jetzt, nur die Verteilung wäre anders. Das kann doch gar nicht funktionieren. Also wir können jetzt noch mal über Hartz, ich möchte jetzt nicht über die Hartz-Reform und wie viel die beigetragen haben zum beschäftigungspolitischen Erfolg, der ja international so war. Ne? Also wir haben ja international hohe Beschäftigungszuwächse in fast allen Ländern und der Beitrag der Hartz-Reform ist nochmal kompliziert. Lassen wir darüber nicht sprechen. Aber in der heutigen Situation, wo wir Vollbeschäftigung haben, wo wir Fachkräftemangel haben, wo wir aber gleichzeitig einen hohen Niedriglohnsektor haben und wir haben hohe Unternehmensgewinne, dann ist doch nicht einzusehen, warum der Staat mit Sozialleistungen dafür sorgen muss, dass Einkommen aufgestockt werden, weil die Leute nicht genug am Arbeitsmarkt verdienen können. Ich sehe das überhaupt nicht ein. Die Unternehmen natürlich haben eine Pflicht und haben auch eine Verantwortung, solche Löhne zu bezahlen. Und darum, und das wäre mein Argument, deswegen sehen wir jetzt auch die Mindestpolitik, die wir haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Wir hatten sie zum Beispiel auch in Großbritannien, George Osborne, ein konservativer Finanzminister hat den Mindestlohn erhöht, um seinen eigenen Haushalt zu schonen. Die Regierungen machen das, um ihre Haushalte zu schonen, ihre Sozialausgaben zu schonen. Und es ist auch sinnvoll, damit Unternehmen ihren Beitrag leisten. Der zweite Punkt, den ich noch machen wollte auf Ihr Argument, also dass wir mit dem deutschen Sozialmodell brechen würden, indem wir zunehmende staatliche Eingriffe haben. Das sehe ich auch so, das sehe ich auch kritisch. Ich glaube auch, dass es besser wäre, wir bräuchten das nicht. Also wir bräuchten jetzt nicht den Staat, der in die Lohnfindung eingreift. Nur mit dem deutschen Sozialmodell gebrochen haben quasi die Unternehmer und insbesondere nach der Wiedervereinigung in den 1990er Jahren
als sie angefangen haben, die Tarifbindung zu unterlaufen, als sie OT-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden zugelassen haben, auch ermutigt haben, als die Spannungen sich in Arbeitgeberverbänden zwischen Großunternehmen und Kleinunternehmen nicht dadurch gelöst wurden, dass man einen Kompromiss gefunden hat, sondern dass man kleinere Unternehmen quasi auch aus Arbeitgeberverbänden rausgedrängt hat. Und damit ist ja quasi der Siegflug in der Tarifbindung eingeleitet worden. Und es ist nach meinem Dafürhalten eine Vernachlässigung auf der Arbeitgeberseite. Die Arbeitgeber wollten quasi die Tarifpolitik nicht mehr so, wie sie eigentlich im deutschen Modell angelegt war. Und darüber müsste man eigentlich diskutieren, wie kann man die Verbände so stärken, die Arbeitgeberverbände auf der einen Seite, aber natürlich die Gewerkschaften auf der anderen, dass sie quasi ihre Aufgaben noch überhaupt noch übernehmen können und auch sinnvoll spielen können. Frau Hassler hat ja den Punkt gemacht, Herr Götzell, dass es darum geht, dass wenn der Staat es sozusagen reparieren muss, dass Leute im Niedriglohnsektor sind, dann muss das Gemeinwesen das irgendwie finanzieren und die Arbeitgeber sollten eigentlich sozusagen Löhne bezahlen, damit die Leute damit gut leben können. Was bräuchten denn die Gewerkschaften aus Ihrer Sicht, um in der Lage zu sein, für die Arbeitnehmer, auch für die jetzt Niedriglöhne verdienen, sagen wir ein bisschen über den Mindestlohn oder so, mehr rauszuholen, sodass dieser Beitrag, den die Frau Hassel erwähnt, da sozusagen von den Arbeitgebern kommt und nicht mehr von der Allgemeinheit finanziert werden muss? Also ich mache mal ein Beispiel, Organisationserleichterung, Zugangsrecht zum Betrieb. Wer das einmal mitgemacht hat, ich habe 2001 den ersten Betriebsrat weltweit in Bad Hersfeld, das war das erste Amazon-Lager, organisiert. Wer das einmal mitgemacht hat und mit Rechtsanwälten rechts und links durch den Betrieb gegangen ist und genau geguckt wurde, wen gibt man ein Flugblatt und wen darf man kein Flugblatt geben, der weiß, wie schwierig das ist, das zu organisieren. Also wir brauchen heute auch ein digitales Zugangsrecht zum Betrieb als Gewerkschaften, zu den Beschäftigten. Weil man jetzt im Homeoffice an die Leute... Ja, natürlich, wir erreichen ja die Beschäftigten zum Teil gar nicht mehr. Oder die Kolleginnen und Kollegen, die in der Leiharbeit beschäftigt sind, die zum Teil jeden Tag in einem anderen Einsatzort sind, bei der gleichen Firma, aber zum Teil bei anderen Einsatzorten, die sind sehr schwierig zu erreichen. Und ich mache mal ein Beispiel, dass wir dort auch durch tarifpolitische Erfolge auch die Mitgliederzahlen steigern. Dort haben wir in dem vorletzten Abschluss eine Prämie für Gewerkschaftsmitglieder beim Urlaubs- und beim Weihnachtsgeld festgelegt, die wir jetzt nochmal erhöht haben. Da kriegen die Beschäftigten bis zu 1.000 Euro im Jahr mehr Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Das führt dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen sich organisieren, weil sie müssen nachweisen bei ihrem Arbeitgeber, dass sie Gewerkschaftsmitglied sind. Sonst bekommen sie das nicht. Ja, natürlich brauchen wir diese andere Umverteilung. Ich will das ausdrücklich sagen. Wir schütten auf der einen Seite die höchsten Dividenden aus und auf der anderen Seite bei den Löhnen wird geknausert. Was glauben Sie denn, warum die Kolleginnen und Kollegen im Moment auch bei der M&E-Tarifrunde auf den Bäumen sind? Und warum die sagen, ich will jetzt keine Einmalzahlung? Weil die in den letzten 2 Jahren sind keine Lohnerhöhungen in die Tabellen eingeflossen. Wenn die jetzt sagen, ja, jetzt kommt schon wieder was nicht in die Tabelle einfließt, wo setzen wir denn irgendwann mal auf? Das Delta wird doch immer größer. So, und die Debatten sind da jetzt 8% zu hoch oder zu niedrig? Die Antwort hört man in jedem Betrieb, die sind erstmal zu niedrig, weil die Kolleginnen und Kollegen gerade was anderes erleben. Und von daher ist diese Debatte auch darum, haben wir jetzt eine Lohnpreisspirale und alles, das ist hergeholt, ist das meiner Meinung nach, weil wir immer noch auf der anderen Seite hohe Dividendenzahlungen haben und das Geld an die Aktionäre rausgegeben wird und nicht an die Beschäftigten, die diesen Reichtum auch gemehrt haben. Und ich glaube, da braucht es ein tatsächliches Umdenken auch. Aber es gibt natürlich Ökonomen, die das anders sehen mit den 8%, mit den Lohngeschichten. Herr Schmidt, wie sehen Sie denn das? 8%? Jetzt müssten Sie das wieder teilen. Das ist Ich habe nur erstmal eine Sachfrage. Von denjenigen, die 1.000 Euro Prämie bekommen könnten, wenn sie in die Gewerkschaft eintreten, gehen nicht alle rein. Wie viele ungefähr gehen rein und nicht rein? Können Sie das offenbaren? Ist einfach nur interessant. Nein, das kann ich hier nicht offenbaren. Also die Leiharbeit zu organisieren, ist einer der schwierigsten Bereiche so zu organisieren, weil sie erreichen die Menschen ja nicht. Sie erreichen die Menschen ja nicht. Die sind überall. Wir erreichen sie in den großen Industrieunternehmen, wo Stahl, Automobil, Chemie, wo viele auch längere Zeit hin verliehen sind. Da klappt das auch sehr gut. Da erleben wir auch gerade, dass die Kolleginnen und Kollegen sich organisieren. Dort, wo man im Einzelhandel, das ist ein despektierlicher Begriff, aber die sogenannten Schnelldreher, die in 3 Monaten woanders sind,
die erreicht man so gut wie gar nicht. Da ist die Ansprache sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz zeigt es sich aber, wenn man sowas macht, bringt das durchaus auch die Bereitschaft, sich zu organisieren, steigt da. Aber das ist auch etwas, das müssen Sie erstmal bei den Arbeitgeberverbänden durchsetzen. Das ist ein No-Go, dass man sagt, wir brauchen für Gewerkschaftsmitglieder eine Prämie. Das lassen wir zu. Das gibt jetzt vereinzelte Prämien auch zur Energie. Die Viva West und andere haben sowas gemacht. Aber das ist in den Arbeitgeberverbänden noch ein No-Go zu sagen, also hier eine extra Prämie für oder eine höhere Beteiligung für die Gewerkschaftsmitglieder gibt es nicht. Herr Schmidt, wollen Sie noch auf die 8%-Frage eingehen? Ich habe schon Sorge vor einer hohen und sich verfestigenden Inflation, durchaus. Insofern finde ich das Thema, dieser Schlagwort Lohnpreisspirale ist vielleicht sehr plakativ, aber ich finde das schon ein ernstzunehmendes Thema. Also wenn, ja, es geht halt eben eins nach dem anderen. Natürlich liegt es dann auch an hohen Lohnabschlüssen, wenn sich das verfestigt. Wenn man daraus dann wiederum ableiten kann, dass in seiner Erwartung, dass die Preise auch steigen, dann wird sich das natürlich zu einer selbstverstärkenden, oder kann sich zu einer selbstverstärkenden Bewegung auswachsen. Also ich finde das ein großes Risiko, dass wir die Inflation nicht in den Griff bekommen. Und das kann im Zweifelsfall ja auch gerade für diejenigen, die nicht so viel Einkommen haben, gerade nicht besonders gut sein. Frau Weizsäcker, Sie haben ja vorhin den Punkt extra gemacht, zu sagen, die Lohnspreizung und die Löhne, die Leute, die nicht so viel verdienen, wo es Ungleichheit gibt. Was wären denn Ihre zentralen Vorschläge, um da was daran zu ändern? Ja, ich würde gerne noch Ihre Frage beantworten, Herr Hagelücken, auf jeden Fall. Auch das noch. Und möchte aber noch 2 Punkte ergänzen zum Thema Niedriglohnbereich. Und zwar, wenn wir uns vorstellen, welche Funktion hat eigentlich der Niedriglohnbereich, dann können wir 2 festmachen. Erstens soll er den Einstieg erleichtern, insbesondere für gering qualifizierte Menschen und Menschen, die arbeitsmarktfern sind. Wenn wir uns die langen Linien anschauen, dann sehen wir, das ist geglückt. Der Einstieg sozusagen in den Arbeitsmarkt durch die niedrigen Löhne hat funktioniert, auch mit Blick auf den Abbau der Arbeitslosigkeit. Und dann gibt es noch eine zweite interessante Funktion, nämlich den Aufstieg. Das heißt, indem Menschen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, dort Kenntnisse, Fähigkeiten erlernen, in ihrer Arbeit lernen, sollen sie auch den Aufstieg in höhere Lohnsegmente schaffen. Und da ist sozusagen auch der Blick in die Daten ganz spannend. Das schaffen heutzutage nur 1/4 der Beschäftigten im Niedriglohn. Das heißt, da verfestigt sich etwas, was wir schon, denke ich, durchaus als Niedriglohnfalle bezeichnen können. Und jetzt versuche ich den Übergang zu Ihrer Frage, Herr Hagelücken. Wenn wir uns auch anschauen, welche Menschen im Niedriglohnbereich sind, dann ist ein Großteil der Menschen geringfügig beschäftigt. Also wir kommen sozusagen zur nächsten Falle. Es ist nämlich die Minijob-Falle. Und ich denke, dass ein großer Hebel darin liegen könnte, dass wir uns noch einmal die Minijobs anschauen und schauen, wofür waren sie eigentlich gedacht und was sind eigentlich die Trade-offs. Es ist ja häufig so, dass wir bei sozialpolitischen Politikvorschlägen immer sozusagen uns diese beiden Seiten anschauen müssen. Und bei den Minijobs ist es ja häufig so, wenn wir uns anschauen, wer geht dem nach, dann sind das auf der einen Seite Menschen, die sich etwas hinzuverdienen können. Wir reden über Studierende, wir reden über Rentnerinnen und Rentner und die werden sozusagen häufig adressiert. Schauen wir uns aber die Daten an, dann sind das häufig Frauen, Mütter, für die das die Haupttätigkeit ist und sozusagen diese Konstruktion, dieses Modell zu Hause sozusagen der Haushaltsspezialisierung weiter manifestiert. Also das heißt, der Mann verdient Vollzeit und die Frau verdient etwas dazu. Das haben wir mit dieser Regelung geschafft und haben sozusagen diese Minijob-Falle häufig für Zweitverdienerinnen auch entstehen lassen. Und mit Blick auf eine Reform, Herr Hagelücken, würde ich sozusagen insbesondere mir die Minijobs noch einmal anschauen und auch noch einmal fragen, was sind jetzt eigentlich die Konsequenzen der Kopplung der Minijobgrenze an den Mindestlohn? Das heißt, wir bewegen uns jetzt von der 450 Euro Grenze zu 520 und wir sehen sehr schön in allen Verteilungsgrafiken sozusagen, dass sich das an der Grenze knubbelt.
die Minijob, die steuer- und abgabenfrei sind, also auch volkswirtschaftlich, möchten wir diese Beschäftigung subventionieren, die so krisenanfällig ist. Und dann sozusagen in Kombination mit steuerrechtlichen Ehegattensplittingsgeschichten, dass es sich einfach für Frauen auch einfach nicht mehr lohnt, mehr zu arbeiten, obwohl wir wissen, dass Frauen gerne, vor allem Mütter, ihre Arbeitszeit im Durchschnitt ausweiten wollen, Väter, Männer eher dagegen reduzieren möchten. Also wenn es sozusagen ein konkreter Politikvorschlag wäre, wäre es in jedem Fall zu schauen, dass wir Ausnahmen schaffen für Studierende, Rentnerinnen, aber dass wir unbedingt für Menschen, die Minijobs als Haupttätigkeit haben, dass wir uns hier gut überlegen müssen, wie können wir die in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführen. Weg mit den Minijobs, außer für Rentner und Studenten. Herr Schmidt? Also Sie werden verblüfft sein. Ich habe in einer Arbeitsgruppe der Leopoldina vor einem Jahr über die ökonomischen Konsequenzen der Pandemie einen Report geschrieben. Da waren wir auch bei den Minijobs sehr kritisch. Und was Sie gesagt haben über die den fehlenden Aufstieg, das hat uns auch im Sachverständigenrat immer wieder bewegt, aus dem Mindestlohnsektor oder Niedriglohnsektor, sorry. Und wir haben auch uns Überlegungen, zum Beispiel haben wir vorgestellt, wie man durch eine geringere Transferentzugsrate am Übergang möglicherweise entgegenwirken kann. Das Dilemma ist natürlich, dass wir einerseits einen Sozialstaat haben wollen, der eine, wie Sie sagen, anständige Untergrenze setzt und auf der anderen Seite natürlich auch einen gewissen Abstand zwischen dem Einkommen haben wollen, wenn man arbeitet oder nicht arbeitet. Und das ist sehr schwer zu organisieren, glaube ich. So einfach wird es leider nicht klappen. Ich glaube, bei einem Podium über gute Arbeitsplätze ist schon mal ganz schön, wenn man hinter so einem Thema einen Haken machen kann und sagen kann, genau, Minijobs gehören nicht dazu. Herr Denk, ich wollte jetzt gerne nach Paris schalten zu einem anderen Punkt, den wir ja ansprechen wollten, nämlich wir reden ja gerade über das Ringen um Bezahlung von Arbeitsplätzen, um gute Arbeitsplätze. Wie sehen Sie denn sozusagen die Frage, wie die entwickelten Volkswirtschaften und gerade die wie Deutschland, die sehr industriell abhängig sind, die jetzt sehr von Energiepreisschock abhängig sind, wie sehr dieses, was wir gerade beschrieben haben, dieses Ringen um bessere Bezahlung, gute Arbeitsplätze zurückgeworfen werden kann durch Inflation, Rezession, Energiemangel? Ja, also zum ersten Mal sehen wir natürlich, dass die Energiekrise Kosten involviert, die finanziert werden müssen. Und für uns ist es wichtig, und natürlich besonders für Länder in Europa, und für uns ist es wichtig, dass diese Kosten im gewissen Sinne fair geteilt werden. Ja? Dass nicht nur die Löhne sinken zum Beispiel oder dass die Kosten nicht nur auf die Unternehmen fallen oder am Ende nur auf den Staat, sondern dass es eine faire Verteilung dieser Kosten gibt. Und dafür ist es natürlich wichtig, wenn Regierungen, Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer miteinander sprechen, so wie natürlich es auch die Initiative der konzertierten Aktion der Bundesregierung in Deutschland ist, was wir als ein gutes Beispiel sehen, wobei man natürlich hier sehen muss, was tatsächlich dann herauskommt. In der Energiekrise, was für uns auch wichtig ist, dass die Hilfen zielgerichtet sind, ja? Weil die Hilfen natürlich es gibt sehr viele Bereiche, die Hilfe benötigen würden, wenn wir allen helfen würden. Ja? Das ist natürlich fiskalpolitisch sehr schwer zu stemmen. Das heißt, es ist wichtig, dass die Hilfen zielgerichtet sind, zum einen für die Haushalte, die es wirklich brauchen, aber auch für die Unternehmen, die es stärker benötigen. Und da muss man sich dann natürlich, die Länder müssen sich im Einzelnen anschauen, welche Industrien das dann sind, die besonders Geld brauchen. Wir haben kritisch uns angeschaut, die Subventionierung der Kraftstoffsteuer in Deutschland, da die natürlich überhaupt nicht zielgerichtet sind. Wir denken, dass die Maßnahmen, die angekündigt wurden in dem dritten Entlastungspaket, mehr zielgerichtet sind, besser sind. Und wie gesagt, nochmal, es ist fiskalpolitisch besser zu vertreten. Ist auch unwahrscheinlich, dass es die Inflation weiter befeuert.
wenn zu viel ausgegeben wird, sondern wenn die Maßnahmen zielgerichtet sind. Und zum Dritten natürlich auch im Sinne des Klimawandels ist es wichtig, dass da, wo Kosten auftreten, dass die doch irgendwo reflektiert werden in den Preisen. Ja? Das sind unsere Standpunkte. Das würde ich jetzt gerne hier für das Podium öffnen. Gibt es einen Rückschlag für die Situation hier durch diese angesprochenen Fragen Energiepreisschock, Rezession, oder wird der Doppelwumms der Regierung die guten Arbeitsplätze alle erhalten? Wie sehen Sie das? Also es hängt davon ab, wie der Doppelwumms aussehen wird und wie Preise gedeckelt werden. Das wird natürlich dann auch Auswirkungen haben auf die Inflation. Und dann werden wir ja eigentlich erst sehen, wo die Reallohnverluste liegen. Ne? Also das wissen wir ja jetzt noch nicht, sondern das wissen wir ja nächstes Jahr, vielleicht auch in 2 Jahren. Und es hängt ja viel davon ab, wie jetzt diese fiskalischen Maßnahmen aussehen, ne? Und die Gaspreisbremse. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen weiter denkt und auch sich mal überlegt, wie das weitergehen wird und auch die jüngste Vergangenheit damit aufnimmt, dann stellen wir ja fest, dass wir in den letzten 15 Jahren jetzt schon die 3. große Krise haben. Also wir hatten die große Finanzkrise 2007, wir hatten die Pandemie, wir haben jetzt die Energiepreiskrise durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Und ich glaube, das ist nicht so ganz zufällig. Und das Ganze in einem Kontext, wo wir wissen, dass wir unser Wirtschaftsmodell sowieso fundamental umstellen müssen, um auf die Klimakrise reagieren zu können. Und ich glaube einfach, dass das Verhältnis zwischen staatlichen Eingriffen und den Märkten, und zwar sowohl Produktmärkte als auch Arbeitsmärkte, sich fundamental verändern wird. Und dass wir im Moment ja immer noch glauben, es ist gut, wenn die Löhne sich am Markt bilden, dass wir auch an Preisanreize glauben, aber dass es in der Tat stattfinden wird, ist, glaube ich, dass die Wirtschaften im reichen Norden, aber wahrscheinlich auch im globalen Süden, dass sie immer mehr stärker staatlich gesteuert und gelenkt werden. Und wie der Arbeitsmarkt dann aussieht und wie die Lohnverteilung aussieht, ist ganz stark davon abhängt, wie diese staatlichen Eingriffe auch dann aussehen. Und die Verantwortung wird ja zunehmend praktisch auf den Staat überlagert. Also das fing mit der Finanzkrise an. In der Pandemie haben wir das ganz stark gesehen, also wofür der Staat Verantwortung übernommen hat. Und jetzt in der Energiepreiskrise sehen wir es wieder und es wird auch so weitergehen. Und wir müssen uns überlegen, wie sieht denn ein zukunftsorientiertes, nachhaltiges, resilientes Konzept der Arbeitsmarkt-Governance eigentlich aus? Ist es nicht schon so, dass da in Wahrheit jetzt in den Krisen, den 3 großen Krisen der letzten 15 Jahre, der Staat das ja schon gemacht hat? Wenn man sich jetzt mal die Ölkrisen und so weiter anschaut, da haben wir immer so einen aufbauenden Sockel an Arbeitslosigkeit gehabt. Jetzt hat der Staat ja massiv Kurzarbeit finanziert und wir haben festgestellt, dass eigentlich weder in der Finanzkrise noch in der Corona-Krise die Arbeitslosigkeit stark angestiegen sind, also im Sinne dieser progressiven Wirtschaftspolitik, das ist von New Economy auch immer thematisiert, hat da ja schon ein ziemlicher Wandel stattgefunden. Aber ich würde gerne jetzt nochmal auf das Aktuelle kommen, Herr Schmidt. Wie sehen Sie denn das? Gibt es jetzt einen Rückschlag einen größeren Rückschlag für die Arbeitsplätze durch die Krise oder also natürlich ist das jetzt ein Riesenrückschlag für die deutsche Volkswirtschaft insgesamt. Wir sehen, dass die Bereitstellung günstiger Energie, die uns in eine große Abhängigkeit von einem Lieferland und von einem Energieträger geführt hat, was wir jetzt alle sehen, ja, aber was natürlich leicht gesagt ist in der Rückschau, dass das eine Abhängigkeit ist, die aber sozialpolitisch viel gebracht hat. Also das werden ja vor allem die hohen Preise, die hohen Energiepreise werden ja vor allem diejenigen treffen, die einen hohen Anteil an ihrem Einkommen für Energiedienste aufwenden müssen und davon nicht leicht wegkommen. Und das sind die niedrigeren Einkommen. Daher ja auch die von allen Ökonomen mehr oder weniger stark geäußerte Fokussierung auf oder die Empfehlung auf gezielte Einkommensergänzungen zu setzen und gezielt zu unterstützen. Ist ja auch gerade von Ihnen gesagt worden. In Paris
Insofern, das ist ja der Hintergrund. Ich glaube, wir müssen an einer Stelle, wir müssen an 3 Stellen dort wirken. Das eine ist, also die Politik, das eine ist, das Angebot an Energie möglichst hochhalten. Also dadurch, dass man zum Beispiel auf LNG setzt, dass man LNG-Terminals jetzt relativ schnell baut, dass man Kernkraftwerke jetzt weiterlaufen lässt, dass man, gegeben, dass es ja einen Emissionshandel gibt, auch die Kohlekraftwerke nutzt, um kurzfristig zu überbrücken. Das sind ja alles Dinge, die den Energiepreisen entgegenwirken. Auf der anderen Seite müssen wir auf der Nachfrageseite eben einerseits Einkommen stützen, da wo es wirklich für die Menschen schwerfällt, diesen Aufwuchs zu stemmen. Gleichzeitig dürfen wir natürlich nicht die Preissignale total wegnehmen. Also es ist auch leicht gesagt für den Ökonomen, ja, aber macht es am besten gezielt, die Preise schlagen voll durch und dann gibt man gezielte Einkommensergänzungen. Auf dem Weg dahin gibt es aber Umsetzungsprobleme, es gibt Verzögerungen, von daher die Zielgenauigkeit kann nur ein Element des Anforderungskatalogs sein. Wichtig ist auch, dass schnell etwas passiert. Und der dritte Punkt ist halt eben, dass man die Klimaproblematik nicht aus dem Auge verlieren darf, die Transformation. Was mich jetzt ein bisschen verunsichert und meine Frage an Frau Hassel wäre, haben Sie das jetzt prognostisch oder gar normativ gemeint? Also finden Sie das gut, wenn der Staat noch mehr Rolle übernimmt oder ist das einfach nur Ihre Vorhersage? Ich kann ganz klar sagen, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir angesichts der großen Herausforderungen, die wir haben, globale Koordination der Klimapolitik ist ein gutes Symbol für diese Anforderungen. Angesichts dieser Herausforderungen brauchen wir natürlich Rahmensetzungen, die staatlicherseits kommen müssen. Also CO2-Bepreisung ist auch wiederum ein Symbolthema. Aber um Gottes Willen brauchen wir natürlich nach wie vor eine Marktwirtschaft, eine marktwirtschaftliche Ordnung, um einigermaßen im Wohlstand das zu überstehen. Also wir könnten sehr schnell eine Defossilisierung haben, wenn wir einfach das wirtschaftliche Handeln in der Industrie aufgeben würden. Das wäre doch um Gottes Willen aber nicht der richtige Weg. Also ganz kurz darauf. Also das ist eine prognostische Einschätzung und keine normative. Also ich glaube nicht, dass wir uns, dass es politisch gewünscht ist oder auch sein sollte, dass der Staat in viele wirtschaftliche Bereiche nochmal eingreift. Aber ich glaube, dass es so kommen wird. Und deswegen glaube ich, dass wir darüber nachdenken sollten, was sind denn die besseren Modelle und was sind vielleicht die weniger guten Modelle. Also dass wir vielleicht auch aus den letzten 15 Jahren Lehren ziehen sollten. Und dass diese Lehren ziehen vielleicht auch ein bisschen systematischer betrieben sollte. Das wäre mein Plädoyer. Frau Weizsäcker, macht Ihnen das denn Sorge, dass was jetzt geschafft worden ist? Es sind ja also erkennbar auch in den letzten 15 Jahren mehr sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen, auch ohne Befristung und so weiter entstanden. Und es gibt eben die Bemühungen, alle möglichen, die auch beschrieben wurden, Mindeste und so weiter, da was für die gute Arbeitsplätze zu tun. Macht Ihnen Sorge, dass wir jetzt einen massiven Rückschlag erleiden durch die Verheerung im Moment? Also wenn wir uns die aktuellen Arbeitsmarktdaten anschauen, dann haben wir Rekordbeschäftigung, den höchsten Beschäftigungsstand, Erwerbstätigenstand überhaupt, eine der niedrigsten historischen Arbeitslosigkeitsraten und wir sehen sozusagen noch nicht den Einbruch auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb glaube ich, sind wir da, was das erstmal angeht, um Ihre Frage zu beantworten, erstmal robust und stabil. Und wir sehen ja auch, dass wir auf der einen Seite die Diskussion haben um den Fachkräftemangel, der ja auch sehr geführt wird als eine große Bedrohung. Auf der anderen Seite können wir uns natürlich auch fragen, ist das nicht gegebenenfalls jetzt auch gerade ein Zeitpunkt, das Framing auch zu verändern und zu überlegen, dass das auch jetzt eine Chance sein kann, eben die Ressourcen sozusagen und die volkswirtschaftliche Allokation eben in Richtung gute Arbeit zu lenken, dass wenn wir beispielsweise diesen großen Niedriglohnsektor haben, diese vielen Beschäftigten, die Subventionierung sozusagen geringfügiger Beschäftigung, müssten wir da nicht sozusagen noch mehr drüber nachdenken, dass uns der Fachkräftemangel jetzt auch eine Chance ermöglicht zur Automatisierung von bestimmten Tätigkeiten, die gegebenenfalls ungewünscht sind, gesellschaftlich, volkswirtschaftlich, um hier auch die Ressourcen besser sozusagen einzusetzen, bessere Arbeitsbedingungen herzustellen und sozusagen auch für bessere, gute Löhne zu sorgen in bestimmten Bereichen, weil wir sozusagen
wir haben zwei Debatten. Wir haben die Debatte um den Fachkräftemangel, die sehr negativ geführt ist. Auf der anderen Seite leisten wir uns diesen großen Niedriglohnsektor und wir sehen noch nicht, dass sozusagen der Preismechanismus richtig greift. Herr Denk in Paris, das ist ja ein interessanter Gedanke, den wir auch vertiefen wollten. Bietet denn diese demografische Entwicklung, die wir in Deutschland und anderen Industrieländern sehen, in Deutschland auch besonders stark, die Chance, auch sozusagen emanzipatorische Chancen in Richtung mehr gute Arbeitsplätze zu schaffen, bessere vielleicht zu schaffen und welche loszuwerden, die eben nicht so produktiv sind und dann deswegen auch für den Arbeitnehmer nicht so befriedigend sind? Wie sehen Sie das? Also, wenn man sich die Daten anschaut, die größte Herausforderung für Deutschland, neben denen, die natürlich im Moment anstehen, die Energiekrise, ist dass Deutschland die geringste Anzahl der Arbeitsstunden hat pro Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Ja? Also wir haben Rekordbeschäftigung, wir haben hohe Arbeitsengpässe, aber die Leute, die arbeiten im Durchschnitt weniger Stunden als in allen anderen OECD-Ländern, in allen 37 anderen OECD-Ländern. Hat natürlich damit zu tun mit den Teilzeitkräften, die wir sehr viele haben, und Arbeitskräften in atypischen Beschäftigungsverhältnissen und ist ja heute schon diskutiert worden. Und in dem Zusammenhang, ja, wir haben einen Mangel an Fachkräften, der demografische Wandel und so weiter. Ja, aber wir haben ein riesiges Potenzial auch, dass die Leute, die arbeiten, auch noch länger oder mehr Stunden arbeiten, die wollen. Für manche möchten natürlich nicht so viel arbeiten, ja, oder das ist okay, aber es gibt sicherlich Leute, die unfreiwillig so wenige Stunden arbeiten. Und wenn man sich und selbst in der momentanen Situation wäre das natürlich äußerst hilfreich. Zum einen könnte man die Arbeitsengpässe verringern, man könnte das Wachstum erhöhen dadurch und man könnte auch, eigentlich trägt auch dazu bei, dass die Inflation nicht so viel steigt, ja, weil das Angebot sich erhöht. Also hier die Ansätze sind natürlich, wie Sie gesagt haben, ältere Arbeitskräfte, mehr Möglichkeiten zu geben, dass sie mehr arbeiten können, geringqualifizierte, Frauen natürlich, aber auch die Förderung der Zuwanderung von Fachkräften. Und selbst Geflüchtete aus der Ukraine ist natürlich auch so eine Geschichte. Sie sind natürlich sehr speziell, aber auch das ist natürlich ein Potenzial, das zumindest solange sie hier sind, aus dem geschöpft werden kann. Also strukturell ist das eines der Hauptprobleme, das wir sehen für den deutschen Arbeitsmarkt. Das würde ich jetzt gerne an das Podium weiterreichen, diese Frage die Demografie auch als Chance. Wie sehen Sie das, Herr Kotzel, beispielsweise? Ja, natürlich. Ich möchte aber mal daran erinnern, bei der ganzen Debatte, die wir um Fachkräftemangel hier in der Bundesrepublik Deutschland führen, wir haben noch 2,33 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 35, die gar keine Ausbildung bekommen haben in den letzten Jahren. In 15 Jahren. Die haben keine Ausbildung bekommen. Denen müssen wir uns widmen. Denen müssen wir auch die Möglichkeit geben, wenn sie älter sind. Mit 30 macht man normalerweise keine Ausbildung, aber zu sagen, hör mal zu, du kriegst hier eine zweite oder vielleicht auch manchmal eine dritte Chance. Wir können die Menschen nicht aufgeben. Ich bin selber mal ein Jahr, habe ich keinen Ausbildungsplatz bekommen, als die Situation anders war. Das hat mich sehr geprägt. Also das heißt, bei der ganzen Frage der Fachkräftesicherung ist ja das, was Sie gesagt haben, Minijob-Falle, da würden gerne welche mehr arbeiten, andere würden weniger arbeiten, aber hier auch ein riesiges Potenzial zu haben, um neue Beschäftigung beziehungsweise Fachkräfte auch zu akquirieren. Findet zu wenig Beachtung hier in unserem Land. Und das andere ist, was ich nochmal ansprechen wollte, zu dem letzten, was Herr Schmidt gesagt hat. Also wir als Gewerkschaften wollen, dass Deutschland ein Industrieland bleibt. Nur damit das feststeht und hier auch einmal gesagt worden ist. Ich kenne viele Debatten auch aus der Kohlekommission, wo gesagt worden ist, man muss in Deutschland nur so viel Aluminium produzieren, wie in Deutschland selber gebraucht wird.
Da waren wir immer dagegen. Und deswegen waren wir auch als Gewerkschaften die Organisation, die als erstes gesagt hat, wir wollen kein Energieembargo gegen Russland haben. Und das andere ist, wir wollen aber auch einen Deckel haben. Und zwar den Deckel nicht nur für die Privathaushalte, sondern den Deckel auch für den Industriestrom. Und wir wissen, was das auch für eine wuchtige Aufgabe ist, das zu finanzieren. Und wenn man von den 200 Doppelwumms schon mal 50 Milliarden wegnimmt in diesem und im nächsten Jahr für Uniper, dann ist der Wumms schon nur noch halb so groß. Das muss man einfach mal sehen. Und das ist das, was zwischen Industrie und Privathaushalten dann verteilt werden soll. Nichtsdestotrotz müssen wir diese Eingriffe machen. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich bin auch froh, dass wir in so einem starken Staat leben, der das auch machen kann. Ich erinnere mich an die Menschen in den USA, die auf Parkplätzen gestanden haben und sich in ihre SUVs die Essenspakete haben reinlegen lassen während der Corona-Pandemie. Und rückblickend zu der anderen, Anke, die du angesprochen hast, nämlich die Finanzkrise, ist es ja so gewesen, dass uns viele wegen dem Instrument der Kurzarbeit in Europa weltweit beneidet haben. So, und dass das jetzt natürlich in der Pandemie so einen Wumms, dann auch nochmal einen Wumms gekriegt hat, bei der Finanzierung ist klar. Aber ich bin doch, wir als Gewerkschaften sind froh, dass wir das haben. Damit haben wir auch Fachkräfte, und da wollte ich eigentlich mit enden, da haben wir auch Fachkräfte gehalten und gesichert und nicht dazu geführt, dass sie abgewandert sind in andere Berufe, wo wegen mehr ihre Qualifikation, die sie bisher hatten, nicht mehr gebraucht werden. Und deswegen auch wichtig, dieses Instrument jetzt in dieser Krise, in der Energiepreiskrise, auch wieder entsprechend einzusetzen. Das hat uns bisher immer stark gemacht und viel am Ende auch genutzt. Also die Kurzarbeit war tatsächlich ein Modell in der Finanzkrise, das würde ich genauso sehen, um das man uns beneidet hat. Deswegen ist es ja auch so attraktiv gewesen, jetzt ähnliche Formen in anderen Ländern einzubringen. Es ist kein Instrument für einen Strukturwandel, zumindest ohne Qualifikation nicht. Also ich meine, die Richtung zu nehmen, Kurzarbeit mit Qualifikationsanforderungen zu verbinden, ist ja eine gute Idee. Und auch das Votum, die über 2 Millionen, die Sie genannt haben, an Menschen außerhalb des Arbeitsmarktes nicht zu vergessen, sondern daran zu arbeiten, dass die weiter integriert sind, das war uns auch im Sachverständigenrat immer ein wichtiges Anliegen, dass wir das immer betont haben. Es ist zwar eine Halbierung der Arbeitslosenzahl vielleicht ein Riesenerfolg, aber es gibt immer noch die andere Hälfte. Was auf jeden Fall wichtig ist, denke ich ergänze noch eine Sache zu der Energiepreisdebatte. Also eine CO2-Bepreisung ist die eine Sache, Harmonisierung der Energiesteuern ist eine andere. Das haben wir eigentlich auch in der energieökonomischen Diskussion immer gleichzeitig gesagt. Das ist in der politischen Diskussion untergegangen, weil Sie vorhin von den Sie hatten von den Benzin- und Dieselpreisen oder Steuern gesprochen. Also das Steuerniveau auf ein europäisches Maß zu harmonisieren, Stromsteuer runterzunehmen, das sind natürlich Maßnahmen, die sehr stark auch sozialpolitisch wirken und gleichzeitig vernünftig sind für den Standort. Und ich habe das erwartet, dass Herr Körzel das genauso sagen wird. Natürlich ist eine Deindustrialisierung Deutschlands wäre ein schwerer Schlag für unseren Wohlstand. Deswegen habe ich ja auch am Ende gesagt, ich sehe ja auch Ihre Rolle als gesellschaftliche Kraft sehr stark darin, die wirtschaftliche Vernunft auch zu vertreten, dass irgendwoher das ganze Einkommen auch erwirtschaftet werden muss. Und das ist natürlich in einem Land, in dem die Unternehmen mit ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wirtschaftlichen Erfolg verwirklichen können aufgrund oder auf Basis guter Infrastruktur, guter Bildung, das ist natürlich vollkommen unverzichtbar. Und da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig. Wir haben jetzt eine Frage, die ganz gut passt in den ganzen Kontext, wie mit Personalmangel und sowas umgegangen wird. Von Nils Handler, wenn ich es richtig lese, welche Rolle werden Migranten spielen am deutschen Arbeitsmarkt? Wird es zu einer großflächigen Arbeitsintegration kommen wie in den 1960er Jahren? Wenn Sie, Herr Denk, in Paris mal von außen auf die Deutschen gucken, die Debatte ist ja immer so gewesen, bloß nicht mit den Migranten, und also wenn wir sie wollten, dann würden sie ja irgendwie kommen. Aber man sieht auch, dass viele auch gar nicht nach Deutschland kommen wollen, weil da nicht Englisch gesprochen wird und viele andere Dinge mehr. Wie sehen Sie denn das? Glauben Sie, dass die Migration eine Rolle spielen wird in Deutschland bei der Frage Personalmangel? Also das ist natürlich zu einem gewissen Ausmaß auch eine politische Entscheidung, wie weit die Einwanderung eine Rolle spielt. Es ist natürlich so, dass sie auf jeden Fall eine Rolle spielen kann. Die Zuwanderung war ja über die letzten Jahre
auch schon relativ hoch. Und selbst hier gibt es Rückstände in der Integration dieser Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt. Da kann definitiv mehr gemacht werden, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern selbst zu helfen, den Jobsuchenden selbst zu helfen, aber auch, dass sie ihre Familie besser organisieren können, um am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Jetzt natürlich akut die Flüchtlingskrise, wenn wir sie so nennen, aus der Ukraine, sehr speziell, weil es mehr Kinder und Mütter sind, ja, Frauen, die hier zuwandern, allerdings mehr gebildet als Geflüchtete aus anderen Ländern und dann natürlich die Migration von Fachkräften. Ja. Und so, was wir gestern bereits in der Konferenz gehört haben, steht ja die Bundesregierung sehr offen dem gegenüber, dass Migration dabei hilft, die Engpässe zu überwinden. Und dem stehen wir definitiv positiv gegenüber. In Paris scheint die Sonne, stelle ich fest, an dem Ja, zum einen war der deutsche Aufschwung vor der Pandemie war ja auch getragen von einer starken Zuwanderung, insbesondere aus den neuen Ländern im Osten Europas, den neuen Beitrittsländern der EU. Da war ja mehr als die Hälfte des Beschäftigungsaufwuchses kam ja tatsächlich von Leuten, hat Leute involviert, die vorher nicht im deutschen Arbeitsmarkt waren. Also Migration war wirklich wichtig für uns und wird auch weiter wichtig bleiben. Ich will gerne ein bisschen andere Schlussfolgerungen, was die Politik angeht, ziehen. Natürlich ist die jetzt offen. Aber wir haben ja bereits ein sehr liberales Zuwanderungsrecht in Deutschland und in Europa insgesamt. Es weiß nur kein Mensch. Das ist das große Problem. Wir müssten das viel offensiver bewerben und wir müssten vor allem, glaube ich, auch, man hört das zumindest anekdotisch immer wieder, es gibt ein Match zwischen Arbeitgeber und Wanderungswilligen, aber dann fehlt erstmal der Termin für Monate, um ein Visum zu beantragen. Also wir müssen als Staat da agiler und besser werden in der Umsetzung. Und das kostet ja eigentlich fast nichts, zumindest mal nicht finanzielle Ressourcen. Ja, in der Tat. Also wir haben ein liberales Einwanderungsrecht und es wird auch so bleiben und die Migration wird auch eine große Rolle spielen. Ein Punkt, den ich da noch ansprechen möchte, ist, dass wir natürlich auch ein Problem haben, nämlich das Problem des Brain Drains aus Ländern des globalen Südens und auch aus Osteuropa. Und wogegen sich ja Länder auch schon mittlerweile wehren. Also ich erinnere mich, in der Pandemie ist Jens Spahn als Gesundheitsminister nach Serbien gefahren und wollte Krankenschwestern anwerben. Und die serbische Regierung hat ihm gesagt, sie sind hier nicht erwünscht, weil wir brauchen unsere Krankenschwestern selbst. Und es ist ein Punkt, den wir ernst nehmen sollten und für den wir auch Ausgleichsmechanismen finden müssten. Also es gibt ja unterschiedliche Modelle, die man sich vorstellen kann, also wie auch die Sendeländer quasi kompensiert werden für diesen Brain Drain. Und natürlich, es gibt auch Modelle, wo man sich überlegen kann, wir müssen eigentlich Migranten selbst ausbilden. Also es geht nicht an, dass ärmere Länder Krankenschwestern ausbilden oder auch Ärzte ausbilden, die dann nach Deutschland kommen, sondern wir müssten entweder die Ausbildung zumindest mal finanziell kompensieren oder wir müssten eigentlich Migration dort ansetzen, wo junge Menschen zu uns kommen und hier ausgebildet werden. Das wäre wahrscheinlich noch die bessere Lösung, wo wir im Moment nicht so viel Wert drauf legen. Ich wollte jetzt noch Ihnen im Saal die Gelegenheit geben, wenn es da noch eine Frage an das Podium gibt, wäre jetzt der Moment. Dann. Keiner fragt, würde ich gerne die Gelegenheit noch nutzen an die Runde, vielleicht auch an Christoph Schmidt, noch mal ein bisschen zu der Grundanalyse und der Grundfrage nach der Imbalance oder nach dem Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt. Wenn man die deutsche Situation zusammennimmt und Dinge, die Herr Denk jetzt eben auch gesagt hat, ist das ja eigentlich kurios, also gerade aus dem marktwirtschaftlichen Verständnis heraus, dass wir Fachkräftemangel haben, dass wir eine hohe Beschäftigung haben, dass wir trotzdem, wie Herr Denk ja auch darauf hingewiesen hat, eine relativ niedrige Arbeitszeit haben im Durchschnitt und dass wir trotzdem immer noch einen relativ hohen Niedriglohnsektor haben und dass wir trotzdem eine Lohnentwicklung haben, die man als immer noch relativ moderat bezeichnen würde, gemessen möglicherweise an der sehr dringlichen, an dem Mangel. Wie deuten Sie das? Was ist da falsch? Eigentlich müsste doch der Markt schon längst viel stärkere Signale gegeben haben,
dazu, dass die Leute dann vielleicht eben tatsächlich mehr arbeiten, weil das ist ja eigentlich der normale Anreiz, den man haben müsste, einen höheren Lohn, sehr hohen Lohn zu bekommen, wenn ich eine Stunde mehr arbeite. Warum passiert das nicht? Ja, ich glaube, da zeigt sich auch die Vielschichtigkeit unseres Gegenstandes. Also Arbeitsmarktanalyse ist sehr spannend, weil es auch so, sagen wir mal, vielschichtig ist. Und Denk hat es ja vorhin angedeutet, meistens Teilzeit arbeitende Frauen, die gerne mehr arbeiten würden, können nicht oder haben nicht die Gelegenheit möglicherweise oder vermutlich ein großer wichtiger Grund sind fehlende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und gleichzeitig ein noch immer traditionelleres Rollenverständnis, als es vielleicht den meisten von uns sympathisch wäre. Das ist eine Sache, aber andererseits, da wäre jetzt vielleicht auch Herr Kürzel gefragt, habe ich den Eindruck, dass im Trade-off zwischen weniger Arbeitszeit und größerem Lohn doch viele auch mittlerweile nicht für den höheren Lohn optieren. Da gab es doch viele verschiedene Modelle, in denen sozusagen die Wahlmöglichkeit gegeben worden ist. Und das ist dann dahin gegangen, dass eben die Wahlmöglichkeit nicht in Richtung mehr Einkommen gegangen ist. Auch der Satz von Sigmar Gabriel vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, dann geben wir denen doch die Möglichkeit, noch was dazu zu verdienen, indem sie mehr arbeiten. Meine erste Reaktion war, wie viele werden das tatsächlich dann wahrnehmen, ist aus meiner Sicht eine offene Frage. Also von daher, ich habe natürlich keine Patentantwort, aber es ist sehr vielschichtig und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass man sich bei einem relativ hohen Lebensstandard auch tatsächlich in Richtung von mehr Familie, mehr Freizeit, mehr Urlaub bewegen kann. Das haben wir über Jahrzehnte ja wahrgenommen. Teil unserer Möglichkeiten, die da gewachsen sind, beruht ja auf der starken wirtschaftlichen Leistung. Herr Kürzel, wollen Sie diese Sache? Ja, Herr Schmidt hat ja nach dem Tarifvertrag gefragt, da kann ich ihm, das kann ich sagen, das ist der Tarifvertrag der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft gewesen, die erstmalig ein Wahlmodell angeboten haben, nachdem sie ihre Kolleginnen und Kollegen, aber ihre Mitglieder vorher befragt haben, ob sie das machen wollen. Und zwar Lohnerhöhung bekommen, also als Wahlmöglichkeit, Lohnerhöhung einzahlen in einen Topf, um am Ende die Arbeitszeit auf die Lebensarbeitszeit zu verkürzen oder Wochenarbeitszeit. Und ich will das ganz ehrlich sagen, ich war auch der Meinung, zu der damaligen Situation, die Kolleginnen und Kollegen wollen alles Geld. Nee, eben nicht. Die haben sich für die kürzere Arbeitszeit entschieden. Das spricht aber auch das sagt auch was über den Zustand aus, wenn man mit den, und das haben die dann auch ein Stück weit evaluiert, die Leute sind einfach ausgebrannt. Die sind fertig von den Belastungen, die sie haben, dass sie sagen, ey, vergesse auch, natürlich geht es auch nur darum, Lebenszeit, oder Lebensmodelle zu leben, aber das andere ist, die sind einfach so fertig von der Arbeit, dass sie sagen, alles, was ich weniger machen muss, oder das kommt mir eher zugute wie das andere. Und das ist etwas, das wird mittlerweile bei uns, bei den Tarifpolitikern sehr auch diskutiert, bietet man mehr solche Wahlmodelle an, aber ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war damals auch der Meinung, die Entscheidung ist das für das mehr Geld, aber sie war genau für das geblockte Modell beziehungsweise auch für die wöchentliche Arbeitszeit. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja Dinge, die Herr Denk hat angesprochen, die in Deutschland wird zu wenig gearbeitet, liegt an den Teilzeitjobs. Jetzt muss man auch mal sehen, dass es da ja auch finanzielle Fehlanreize gibt, Frau Weizsäcker, was Ihre Forschung ja auch gezeigt hat. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, sind ja dann die Frauen, die dann irgendwie erstmal ausgesetzt haben nach der Geburt der Kinder, sind ja dann meistens dann die Zweitverdiener, sozusagen, die kommen dann wieder rein. Und wenn ich diese OECD-Studien richtig im Kopf habe, wird der Zweitverdiener in der Ehe nirgendwo so vom Staat in die Tasche gegriffen bei Steuern- und Sozialabgaben wie in Deutschland und Belgien, glaube ich. Also Stichwort Ehegattensplitting aus den 50er Jahren, wenn die Frau nicht arbeitet, ist der Steuervorteil maximal, kostenlose Mitversicherung der Krankenversicherung und schon angesprochen natürlich die Fragen mangelnde Kinderbetreuung. Fesseln wir uns da sozusagen selber. Es gibt ja auch die Umfragen, dass viele der Teilzeitleute mehr arbeiten würden. Teilweise lohnt sich es gar nicht, teilweise können sie es nicht. Ja. Die Antwort ist ja. Und was tun? Also wäre dann die Anschlussfrage. Ich glaube, Ihre Analyse ist absolut richtig und deshalb fand ich den Employment Outlook auch sehr spannend mit Blick eben auf die Arbeitszeit, weil da nämlich sehr viel Potenzial ist, was Frauen und Mütter angeht. Und wir sehen ja auch, dass Frauen
auch mit Blick auf das Bildungsniveau Männer ja längst aufgeholt haben. Das heißt, wir haben hier unfassbare Humankapitalinvestitionen, die sich dann aber auf dem Arbeitsmarkt auch nicht zeigen. Und was auch interessant ist, den Punkt hatten wir auch gestern schon in einem Panel angesprochen, ist, dass wir sehr schön sehen, dass eigentlich Männer und Frauen eine ähnliche Entwicklung haben, was Arbeitszeit angeht, was die Einkommen und Löhne haben, bis zur Geburt des ersten Kindes. Und dann ändert sich sozusagen das alles schlagartig. Und ich glaube, Herr Hagelücken, Sie haben gerade alles schon angesprochen. Wir müssen uns überlegen, beitragsfreie Mitversicherung, wie gehen wir damit um? Was ist mit den Minijobs, die Kombination mit dem Ehegattensplitting, gute Kitas, gute Ganztagsbetreuung? Das ist jetzt natürlich sozusagen, soll kein Wünsch dir was sein, aber ich glaube, mit Blick auf die Diskussionen, die wir haben, den Fachkräftemangel auf der einen Seite, den großen Niedriglohnbereich auf der anderen Seite, wo viele überqualifizierte Frauen und Mütter arbeiten, weil das zu ihrem Lebensmodell gerade passt, mit Blick auf Erziehung und auch Pflegeangehöriger, was wir in der Debatte nicht vergessen dürfen, ist das, glaube ich, ein großes, dickes Brett, was wir jetzt, glaube ich, angehen müssen. Und die Zeichen sind einfach dafür bereit, weil einfach auch der Druck einfach da ist. Wir würden noch ein bisschen weiter diskutieren. Der eine oder andere muss aber zum Zug, glaube ich, Herr Schmidt. Ne? Also insofern vielen Dank erstmal. Bevor wir nochmal die große überhöhte Frage an der Stelle vielleicht nochmal diskutieren, nämlich inwiefern es jetzt durch diese demografische Entwicklung auch die Machtbalance, die ja angesprochen ist als Titel jetzt auch der Veranstaltung, inwiefern die sich verändert. Also mal platt gesagt, Herr Kölzell, wird das jetzt für die Gewerkschaften einfacher, wieder höhere Löhne in den Tarifrunden auszuhandeln und auch Leute zu organisieren, weil die dann sagen, oh, jetzt über die Gewerkschaft kriege ich mehr Geld, während die Debatte ja in den 80er, 90er Jahren ganz anders war? Sie müssen, glaube ich, genau. Einfacher wird es nicht. Das will ich ausdrücklich sagen. Uns wird ja oftmals vorgeworfen, dass wir bei Tarifverhandlungen Folklore machen. Man könnte sich doch treffen, wirft sich die Zahlen an den Kopf und einigt sich. Wer selber mal Tarifverhandlungen mitgemacht hat, der weiß, wie schwierig das Ringen da zum Teil auch um jeden Cent ist. Das wird nicht einfacher, aber wir stellen im Moment, das habe ich ja eben versucht zu sagen, fest, dass unsere Kolleginnen und Kollegen genau aufgrund der Entwicklung in den letzten beiden Jahren und das, was Sie natürlich jetzt vor sich sehen, doch hoch motiviert ist. Jetzt auch in der Aufwärmphase der IG Metall sehen wir, dass doch schon eine ganze Menge Aktionen im Moment laufen. Aber einfacher wird das nicht. Aber Gewerkschaftsarbeit ist tagtägliches Werben, nicht nur um Mitglieder, sondern auch um die besten Vorschläge, um sie dann auch gemeinsam durchzusetzen in einer starken Gemeinschaft. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Inwieweit die Machtbalance sich jetzt so verschiebt, dass die Arbeitgeber schneller sagen bei Tarifverhandlungen, komm, das machen wir so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe jetzt wieder welche bei der Leiharbeit für 6 weitere Lohngruppen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich wäre sehr überrascht und würde es Ihnen auch persönlich mitteilen, wenn es einfacher wäre. Herr Denk, der Blick sozusagen von außen aus Paris, glauben Sie, dass es eine Veränderung der Machtbalance gibt durch die demografische Veränderung in gewissem Umfang? Und wer vielleicht ist derjenige bei den Arbeitnehmern, der da am ehesten profitiert? Ja, wir haben natürlich viele strukturelle Trends, die gleichzeitig passieren. Ja? Wir haben den demografischen Wandel, wir haben die Digitalisierung, die Maßnahmen gegen den Klimawandel und alles findet ja praktisch gleichzeitig statt. Alles wird gleichzeitig stattfinden. Und da kommt es dann nicht nur darauf an, wie viel jeder einzelne Trend sozusagen, welche Effekte der hat, sondern auch, wie alles zusammenwirkt und wie dann natürlich die Politikmaßnahmen dagegen wirken. Ja? Wenn man sich nur den demografischen Wandel anschaut, ist natürlich schon so, dass die Arbeitnehmer davon profitieren könnten, wenn natürlich gleichzeitig die Politik reagiert in Deutschland, wie wir besprochen haben, zum Beispiel insbesondere einfacher oder attraktiver macht, für die Leute, die wenig arbeiten, mehr zu arbeiten, für Frauen, für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Geringverdienende und auch die Migration mehr fördert, dann
ergibt sich ein ähnliches Gleichgewicht wie im Moment. Dann haben wir natürlich auch, also grundsätzlich von der Anzahl der Arbeitnehmer, aber es spielt natürlich auch insbesondere eine Rolle, und das habe ich ja betont in meinem Vortrag, ist auch der Gewerkschaftsgrad und die tarifvertragliche Abdeckung. Und die sind schon sehr entscheidend für den Gegenpol, der auf der Arbeitnehmerseite gebildet werden kann, zur Marktmacht von den Arbeitgebern. Also das spielt natürlich eine sehr hohe Rolle, und wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Und da spielt es natürlich auch, oder ist es auch wichtig hierfür, welche Angebote die Gewerkschaften geben, um einen höheren Gewerkschaftsgrad zu erreichen. Frau Barisic, Stichwort Gender Pay Gap. Ist das die Chance, dass die demografische Veränderung, dass dieser teilweise große Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der Bezahlung sich einebnet, sage ich jetzt mal frech? Ja, wenn man sich den Gender Pay Gap anschaut und ein paar Jahre vergleicht, dann sehen wir, dass wir gegebenenfalls auf einem guten Weg sind. 2006 lag er noch bei 23%, im letzten Jahr bei 18%, aber die Frage ist, was sagt uns das eigentlich? Schauen wir uns den Bereinigten an, also vergleichbare Tätigkeit bei gleicher Qualifikation oder ähnlicher Qualifikation, haben wir immer noch einen Sockel von 6%. Und ich glaube, das ist sozusagen die Antwort von eben. Es ist ein dickes Brett, hier muss sehr, sehr viel getan werden. Und ich glaube, dass auch, würde mich auch Ihre Einschätzung interessieren, Herr Körzel, auch interessieren, wie man auch hier gegebenenfalls auch besser auch die Frauen erreicht oder Menschen, die die eben in dieser Beschäftigung sind, Mütter, um eben auch in diese besseren Bedingungen auch einfach zu kommen. Aber um diesen Gap einfach auch zu adressieren, sind natürlich viele wichtige Politikmaßnahmen zentral, die wir eben auch schon angerissen haben, aber ich glaube, dass sozusagen der Diskurs um den Fachkräftemangel in jedem Fall auch eine Chance bietet, sich dieser Themen anzunehmen, dass auch Frauen eben mehr arbeiten, besser bezahlt, nicht in Tätigkeiten, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Aber wie gesagt, das Bild des dicken Brettes bleibt. Ich hoffe, dass sich da was tut. Wir sehen ja sozusagen, es ist ganz spannend, wenn man sich den Koalitionsvertrag auch anschaut mit Blick auf das Thema Frauenerwerbstätigkeit. Man sagt, dass man sie fördern will. Man sagt, dass sozusagen vieles getan werden möchte durch den Ausbau guter Ganztag und gute Kitas. Und gleichzeitig sieht man natürlich auch den Trade-off durch die Ausweitung geringfügiger Beschäftigung. Und ich glaube, ja, da gibt es noch viel zu tun. Und es gibt auch Widersprüche. Herr Körzel, Sie waren jetzt auch direkt angesprochen bei der Frage, wenn man sich das mal anguckt, viele... Anke Hassel hat dazu geforscht. Aber man sieht es ja auch bei vielen so Dienstleistungsbranchen klassischerweise, wo es hohe Frauenanteile gibt, dass es da mit dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad nicht weit her ist oder dass die irgendwie kirchlichem Arbeitsrecht unterliegen und da irgendwie verhindert wird, dass da vernünftig organisiert wird. Wie würden Sie auf das reagieren? Also Sie haben eine Antwort wurde ja fast gegeben, aber da ist Anke Hassel wirklich auch Spezialistin. Aber lassen Sie mich aus folgendem Sicht beantworten. Da, wo Tarifbindung ist, wo gute Mitbestimmung ist der Gender Pay Gap nicht so ausgeprägt wie dort, wo wir keine Tarifbindung haben und keine Mitbestimmung. Deswegen gehört für uns die Erhöhung der Tarifbindung und die Festigung und den Ausbau der Mitbestimmung. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und dort, wo wir das haben, ist es so, dass das Gender Pay Gap nicht so ausgeprägt ist, wie Sie es eben beschrieben haben. Und ich gehe mal davon aus, wir werden im nächsten Jahr erleben, dass das Gender Pay Gap auch auf der Grund der Mindestlohnerhöhung, das ist ja auch ein Effekt des Mindestlohns gewesen, in den letzten Jahren sich verringert hat und jetzt auch durch den etwas größeren Schritt, lassen Sie mich so sagen, das Gender Pay Gap etwas zusammengeht. Aber mitbestimmte Betriebe, tarifgebundene Betriebe ist es bei weitem nicht so ausgebildet und ausgeprägt wie an anderer Stelle. Und deswegen ist unser Anspruch, mehr mitbestimmte Betriebe und höhere Tarifbindung auch zu erzielen. Ja, ich glaube, Frauen profitieren doppelt so oft von der Erhöhung des Mindestlohns jetzt nach den Studien wie Männer. Bitte. Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt schon einige Ergebnisse zusammengetragen, nämlich das eine ist, Deutschland ist ein konservatives Land, was Frauenerwerbstätigkeit angeht.
und auch immer noch in diesen Strukturen ein bisschen weiter als vor 30 Jahren, aber nicht so weit, wie es eigentlich sein sollte. Und es hat mit Betreuung zu tun, es hat mit dem Ehegattensplitting zu tun, es hat mit Minijobs zu tun und so weiter, also alle diese Sachen. Und dazu kommt, ist, dass Deutschland ein industriegeprägtes Land ist und Industrieprägung heißt auch immer männlicher Industriearbeiter. Und die Gewerkschaften als ein Abbild davon sind natürlich auch geprägt von männlichen Industriearbeitern und das im Unterschied zu vielen anderen Ländern, wo Frauen mittlerweile die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder ausmachen, ist es ja in Deutschland überhaupt nicht so, sondern ich weiß nicht, wo wir jetzt liegen, bei 25%, 30%. Aber bei Verdi sind sie, glaube ich, in der Mehrheit. Ja, aber insgesamt eben nicht. Ja, aber insgesamt eben nicht. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich da was verstärkt. Also dass da natürlich auch Interessenpolitik viel leichter für Männer gemacht wird und dass Frauenthemen auch in den Gewerkschaften viel schwerer überhaupt vertreten werden können, weil sie in der Mitgliedschaft weniger vertreten sind, aber in der Arbeitsmarktstruktur eben auch systematisch diskriminiert werden, indem man eigentlich die Rolle der Mutter auch als Arbeitnehmerin nicht wirklich ernst nimmt. Und das verstärkt sich gegenseitig. Ich würde als ganz kleine Schlussrunde mit der Bitte um wirklich so Stichwort jetzt gerne fragen, Good Jobs, das Überthema des ganzen zweitägigen Workshops, dass jeder von Ihnen 4 mal ganz kurz sagt, in 3 Stichworten, was dafür noch passieren muss. Herr Denk, wir fangen mit dem Ausland an, sage ich jetzt beinahe, aber genau, auf dem Weg zu Good Jobs, was muss in Deutschland passieren? 3 Stichworte. Erstmal Good Jobs for All. Das ist auch der Titel der neuesten Job Strategy, die 2018 übrigens rausgekommen ist. Also Good Jobs for All, sozusagen der Titel so ähnlich wie der Konferenz. Also die 3 Stichpunkte würde ich sagen, wie ich bereits sagte, es leichter zu machen für alle länger zu arbeiten, mehr Arbeitsstunden für die wollen, erstens. Zweitens, die Tarifpartnerschaft soll helfen, mit den Löhnen Lohnzuwächse, gerechte Lohnzuwächse zu erreichen, aber gleichzeitig nicht zur Lohnpreisspirale führen. Das ist natürlich auch wichtig. Und drittens, dass in der Energiekrise die Hilfen zielgerichtet an die Haushalte gehen, die es am notwendigsten haben. Das sind im Moment die drei wichtigsten. Bitte. Also ich würde mit Blick auf 3 Punkte sagen, dass wir uns noch einmal die Löhne anschauen müssen, über Löhne sprechen müssen. Der zweite Punkt ist, dass wir mit Blick auf gute evidenzbasierte Politik, die wir einfach brauchen, um auch das zu stützen, was Anke Hassel gesagt hat, welche Arbeitsmarkt-Governance wird da zukünftig entstehen, dass wir auch einfach gute Forschung brauchen zu dem Thema und damit sozusagen der dritte Punkt, der eigentlich ein bisschen versteckt im zweiten ist, auch einfach gute Arbeitsmarktdaten, um wirklich zu sehen, was passiert hier und wie können wir gut reagieren, und damit das sozusagen in eine gewünschte Richtung geht. Herr Körzel, 3 Punkte. Wir haben eigentlich, um die Erhöhung der Tarifbindung zu erzielen und bessere Jobs zu kriegen, 10 Punkte. Aber ich will mal das Wichtigste sagen. Wir wollen als erstes, dass wir ein Bundestariftreue- und Vergabegesetz bekommen. Es kann nicht sein, dass der öffentliche Auftraggeber Aufträge vergibt zu Dumpinglöhnen, die dann auch noch gestützt werden müssen. Es gehört die Stärkung der Mitbestimmung dazu. Und dann gehört für uns auch dazu, dass das, was Anke Hassel ganz am Anfang beschrieben hat, Ausgründung von Unternehmen und damit auch Tarifflucht begehen, dass das zukünftig nicht mehr möglich ist, sondern dass erst aus dem alten Tarifvertrag rausgegangen werden kann, wenn der neue abgeschlossen ist. Das ist uns ganz wichtig. Nachwirkung, bis ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen ist, das hegt die Arbeitgeber an der Stelle auch entsprechend ein Stück weit ein. Frau Hassel zum Schluss, Ihre 3 Punkte. Ja, ich werde dann doch nochmal die Frauen aufgreifen und sagen, und eigentlich die Gleichstellung von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt, und zwar im umgreifenden Sinne, nämlich auch über Kinderbetreuung, durch Abschaffung, Ehegattensplittung und so weiter. Also da wirklich mal einen Schritt voranzukommen, wäre für mich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der Niedriglohnsektor, der in Deutschland eindeutig zu hoch ist, weil er einer der höchsten ist in Europa und auch unnötigerweise so hoch ist, das brauchen wir nicht. Und da können wir auch mehr dran tun. Und der dritte Punkt ist der, den wir jetzt, also die Tarifbindung und so lasse ich jetzt mal raus, finde ich auch richtig, aber den wir nicht besprochen haben, sind wirklich die ganzen Maßnahmen im Bildungsbereich und doch, du hast sie angesprochen, nämlich die zweite Chance zur Ausbildung.
die nämlich die unqualifizierten Arbeitskräfte in Deutschland, die brauchen wirklich nochmal eine verstärkte Investition in Bildung. Vielen Dank. Wir haben jetzt sogar mehr als 10 Gebote formuliert am Schluss. Und vielen Dank allen für die Aufmerksamkeit und allen Diskutanten für die lebhafte Diskussion. Und abweichend vom bisher kommunizierten Programm machen wir jetzt eine kurze Kaffeepause und dann geht es um 16:40 Uhr weiter. Vielen Dank.
Okay, ja, herzlich willkommen noch mal zurück aus der Kaffeepause hier vor Ort und online. Wir haben jetzt 2 kleine Spots, wird zumindest nicht langatmig werden. Am etwas späteren Nachmittag 2 Spots, die wir dazwischen geschaltet haben. Wir hatten zuerst ja etwas andere Pläne, da hat uns jetzt erwischt mehr die große Politik. Wir hatten die Bildungsministerin Stark-Watzinger eigentlich im Programm, die musste aber jetzt heute ganz dringend auch zum Kanzler. Der Kanzler hat uns gestern schon Cookies frühzeitig weggenommen. Der konnte dann nicht ganz so lange da bleiben, aber in solchen Fällen müssen wir wahrscheinlich sagen, da sind wir noch nicht mächtig genug, um gegen so die Kraft, Gaspreisbremse zu verhindern. genau, um in die Planung des Bundeskanzlers einzugreifen. Wir machen die Session, die Übersetzerinnen, auch herzlichen Dank nochmal, haben akzeptiert, das kurzfristig mit zu übersetzen, weil es aus inhaltlichen Gründen auch sehr passt, das auf Deutsch zu machen. Wir drehen nämlich jetzt die Rollen um. Alexander Hagelücken, der gerade großartig das Panel moderiert hat, sozusagen jetzt der Ansprechpartner und ich moderiere. Aus einem Grund, das fanden wir einfach sehr spannend, das hier kurz einzuwerfen. Alexander Hagelücken hat gerade ein Buch herausgebracht, ich glaube, es ist wenige Tage. 2 Wochen. 2 Wochen rausbekommen. Ich weiß nicht, ich halte das jetzt mal in die Kamera. Ich bin jetzt vom Verlag nicht bezahlt, aber einfach nett, das mal vor Augen zu führen. Und zwar ganz spannend, vielleicht im ersten Moment nicht ganz nachvollziehbar, warum es jetzt für uns interessant sein könnte, aber das Buch heißt Wirtschaft für Kids. Kids sind ab 13. Oder 11, 12, so, also je nachdem nach Interesse, ja. Okay, wir reden gleich ganz kurz mal darüber, warum. Da steht aber vor allen Dingen darunter eine etwas andere Einführung in die Ökonomie und da horchen wir auf. Und gerade die Frage, wie kann man heutzutage jüngeren Menschen Ökonomie vermitteln und was sind da die speziellen Themen? Das ist natürlich für uns interessant, weil wir wollen, wenn wir über eine neue Wirtschaft sprechen, natürlich über die Wirtschaft sprechen, die unsere Kinder irgendwann aushalten müssen oder von der sie profitieren müssen. Deshalb die Frage, als Sie die Idee hatten, das Buch zu schreiben, was war die Ursprungsidee, was war der Anlass? Gab es anekdotisch da? Genau, also das Gemischte ist erstmal, will man natürlich so ein Erklärbuch machen, Wirtschaft. Ich glaube, dass wir da auch überall ein Defizit haben. Die Leute beschäftigen sich also auch im jungen Alter zu wenig mit Wirtschaft und dann stolpern sie irgendwie ins Arbeitsleben und können sich vielleicht vorher auch schon Gedanken machen, was sie lieber machen wollen oder was so die Grundlagen sind oder wie man eben auch verhindert, dass man eben vom Arbeitgeber übervorteilt wird, weil man einfach die Grundlagen nicht kennt. Das ist so mal also der Erkläransatz. Und dann habe ich mir gedacht, dass wenn man sich mal anguckt, was es so gibt an einem Erkläransatz, dann sind es so die klassischen Dinge, irgendwie Märkte und Preise und alles oft sehr technisch und oft werden auch junge Leser gleich mit so Begriffen wie Mikroökonomie totgeworfen. Und ich habe auch mir gedacht, ich will einen anderen Ansatz verfolgen, wo es eben abgesehen von dem leichten Erklären auch um Themen geht, die total zentral zur Wirtschaft gehören und für die jungen Leute auch wichtig sind, aber oft auch nicht vorkommen. Also Klimaschutz liegt völlig auf der Hand, aber auch sowas wie Ungleichheit zum Beispiel. Und es ist auch so, dass wenn man feststellt, ich habe also 4 Kinder zwischen 6 und 22, die Debatten finden da überall auch schon statt. Ja, also ich meine, beim 6-Jährigen geht es jetzt noch nicht um die Grundzüge der Ökonomie oder sowas, aber über diese Gerechtigkeitsfragen. Wieso ist das so? Wieso verdient denn jemand so viel und ist das fair oder sollte es anders sein oder sollte es mehr Umverteilung geben oder sowas? Das ist was ich eben in so einem Buchansatz integrieren wollte und es eben nicht bei diesem üblichen belassen sollte, wo nur so der ökonomische Instrumentenkasten rauf und runter gefummelt wird. Man hat so, wenn man die Ökonomie damit groß geworden ist, wie das über Jahrzehnte geframed wurde, gestaltet wurde, hatte man oft das Gefühl, die Message, die traditionelle Ökonomen immer gerne geben wollten, war,
immer unangenehm. Also man musste immer irgendwie verzichten, man durfte jetzt irgendwie keine Schulden machen, man muss immer gucken, dass man sich zurückhält und für weniger Geld arbeiten, befristete Beschäftigung, genau. die ganze Jahrtausende Hans-Olaf Henkel, Deutschland, der kranke Mann-Debatte. Genau. Haben Sie das Gefühl, dass das sozusagen bei der jungen Generation heute auch gar nicht mehr ankommen würde? Sind die ganz anders aufgewachsen? Ich glaube, dass die schon auch gesehen haben, dass das, was, wenn man mal sagt, diese bittere Medizin, die uns ja in den 1990er Jahren verkauft werden müsst, ihr müsst sozusagen alle den Gürtel enger schnallen und also weniger Tarifverträge und prekäre Jobs und so weiter und so fort. Man hat ja gesehen und gleichzeitig so dieses, man muss die Steuern senken, weil dann geht es eben von den Reichen, der Wohlstand trickle down ne, zu den anderen. Und man hat eben gesehen, dass sich davon vieles einfach als Quatsch herausgestellt hat. Und das haben die Leute auch mitbekommen. Also ich meine, die Warnungen vor 10 Jahren, dass in Deutschland über 1 Million Jobs verloren gehen, wenn man Mindestlohn einführt, hat sich einfach als Unsinn herausgestellt. Und man hat einfach gesehen, dass viele Leute in diesen prekären Jobs strandeten und dass es auch nicht unbedingt ein Aufstieg nach oben war. Man hat gesehen, dass die Einkommensverteilung, die Vermögensverteilung wahnsinnig auseinandergegangen sind. Die Firmen haben wahnsinnige Gewinne gemacht und es ist gar nicht notwendig gewesen, sie so stark steuerlich zu helfen. Und das alles, ich glaube, diese Erfahrungen fließen bei den jüngeren Leuten auch ein, sodass sie vielleicht auch selbstbewusster sind, wenn demnächst wieder irgendwie gleichzeitig die Wochenarbeitszeit auf 45 Stunden erhöht werden soll von einem Arbeitgeberpräsident und Rente mit 70 eingeführt werden soll. Ich glaube, dass die jungen Leute da so ein bisschen auch natürlich sicher durch den demografischen Wandel bedingt, dass sie werden gefragter sein am Arbeitsmarkt, aber dass sie eben sehen, dass sie nicht jeden neoliberalen Mythos glauben, ungefragt. Ich frage mich, eine offene Frage, ob das vielleicht umgekehrt allerdings auch mit solchen realen Phänomenen zu tun haben. Sie haben jetzt demografischen Wandel angesprochen. Man kann ja grundsätzlich sagen, dass heutzutage so der Arbeitsmarkt relativ gut aussieht, verglichen zur, sagen wir mal, Mitte der 2000er Jahre, 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland, wächst man da als Jugendlicher dann möglicherweise auch anders auf, weil man ja das auch aus praktisch, ne, das ist ja nicht nur eine Statistik, das ist ja, sagen, damals war es so, dass man in den Familien im Umfeld immer irgendjemanden kannte, der arbeitslos war. Bei 5 Millionen Arbeitslosen, klar. Und jetzt haben sie 2,5 Millionen oder etwas weniger als 2,5 Millionen Arbeitslose. Ich glaube, dass die Kinder da und Jugendlichen da in einem anderen Umfeld aufwachsen und da auch irgendwie dann sehen, was geht. Und da ist mir dieses Klimaschutzthema wichtig, was wir in anderem Zusammenhang mit dem Job auch diskutiert haben jetzt im Workshop. Da wird so ganz, ganz knallhart von den jungen Leuten gesagt, so, was hinterlasst ihr uns eigentlich für eine Welt? Ihr. Und ich meine, da ist Klimaschutz ein Aspekt, aber es gibt schon auch noch andere Aspekte, die da wichtig sind. Und auch sowas, finde ich, sollte in einem Wirtschaftsbuch von heute prominent vorkommen und nicht als unter ferner liefen. Gab es sozusagen Reaktionen schon von jüngeren Lesern oder ist es jetzt relativ frisch? Gibt es bei Lesungen Reaktionen? Genau, also das fängt jetzt langsam an, aber was ich also interessant fand, man teilt sich dann auch in sozialen Medien und so weiter mit, dass es ein sehr großes Interesse gibt, auch interessanterweise bei den Verkaufszahlen in relativ schneller Zeit, weil ich glaube, da die Leute das Gefühl haben, jetzt stehen wir wieder vor den nächsten Problemen, Energiepreisschock, Rezession, Inflation, dass es einfach einen Bedarf an Aufklärung gibt. Ist es so, dass auch erfahrungsgemäß solche Bücher, die sich also primär erstmal an Jugendliche richten, sehr viel von Erwachsenen gekauft werden, so Fachbücher, weil die denken, dass es für die Jugendlichen besser erklärt ist als viele Erwachsenenbücher. Das ist auch der Fall, wenn ich mir das manchmal angucke, so Bücher über Ökonomie, die sind so lustlos hingeworfen, dass das vielleicht auch gar nicht so, dass man das gar nicht so lesen will. Und es gibt irgendwie offensichtlich einen Wunsch danach, nach so Erklärung und nach solchen Dingen. Und das ist natürlich, freut mich natürlich, dass es so ist. Und ich glaube, dass wir da auch irgendwie, es gut ist, wenn wir in die Richtung
was machen, wenn wir einfach diese Fragen diskutieren und dabei auch offen werden. Also ich habe auch versucht, es gab so zum Beispiel so Fragen auf Twitter und so weiter, welche Ideologie wird in dem Buch vertreten? Und da habe ich gesagt, ich hoffe, es wird keine Ideologie vertreten, sondern ich hoffe, ich versuche natürlich so Fragen wie, was ist das beste Wirtschaftssystem und dann das Vor- und Nachteile darzustellen und habe natürlich auch eine bestimmte Ansicht über Dinge und die verheimliche ich auch nicht, weil das auch albern wäre. Aber ich hoffe eben, es führt auch zu einem Diskussionsprozess. Mhm. Aber genau die Frage stellt sich ja sozusagen, wenn man so die klassischen Diskussionen sieht. Vielleicht haben wir eben in dem Panel auch gesehen, man kann Diskussionen auch anders führen. Und vielleicht vor 10 Jahren hätte man doch viel strammer gegeneinander gestanden, Ja. die angebotsorientierten Monetaristen, was auch immer, und die Keynesianer auf der anderen Seite. Jetzt haben wir vielleicht heute Probleme, die jetzt anders formuliert sind. Aber die Frage ist ja tatsächlich, nur so würde jetzt, sag mal, Christoph Schmidt, wenn er Ihr Buch liest, sagen, ja, also Moment, also das würde ja alles ganz anders erklären. Oder ist das... Oder Lars Feld. Ja, Lars Feld Ich weiß es nicht. Also das käme jetzt mal auf den Vergleich an. Also es gab eine Leseempfehlung von Marcel Fratscher, ob der das seine Meinung da wiedergespiegelt findet, das weiß ich nicht, aber der den Impetus einfach gut findet und gesagt hat, jawohl, es soll irgendwie Erklärungen geben. Und ich meine, natürlich hat man bestimmte Themen. Also natürlich arbeite ich auch so Fragen auf wie in dem Buch, wie es hat in der Entwicklung stärker zur Ungleichheit gegeben in allen westlichen Gesellschaften ab den 1980er Jahren, ganz eindeutig. Und da befinde ich mich natürlich in dem Gegensatz zu Ökonomen, die sagen, es ist alles gar nicht so schlimm und das ist eigentlich alles wunderbar und wir brauchen keine Erbschaftssteuer und so weiter und so fort. Nein, also man kann auch ich thematisiere das sehr zentral, diese Frage Gerechtigkeit, Umverteilung, Ungleichheit, und da unterscheide ich mich vermutlich von dem einen oder anderen. Okay. Ja, wir wünschen Erfolg mit dem Buch. Also das ist ja nicht das erste, aber mal ein ganz anderes, sozusagen mit anderer Zielgruppe. Ich glaube, das ist das erste, oder? In der Richtung ist für uns natürlich, wie gesagt, ein großes Thema, wie man sozusagen auch versucht, wie man sagen auch die Themen setzt, mit begleitet halt, die einfach auch natürlich in die Zukunft gehen und die dann auch die nächsten Generationen interessieren, und die werden definitiv anders angegangen als die vorherigen. Deshalb ist das für uns höchst spannend, sozusagen auch ein bisschen mitzuverfolgen, wie sowas ankommt, wie da die Wahrnehmung ist. Vielen Dank für das kurze Gespräch und nochmal vielen Dank für die Moderation eben. Ich weiß jetzt nicht, ob Michael Jacobs schon online ist. Noch nicht? Dann warten wir einen Moment. I'm switching to English again, as we will now have another very short talk, and this will be with Michael Jacobs from the University of Sheffield, and someone who has followed our work and contributed to our work in the past few years enormously, and who has contributed or organized in a way a letter that has been sent to the General Secretary of the OECD recently to complain about how one unit inside, which may seem as a little unit inside the OECD is treated, or the perspective of this unit, the new approaches for economic challenges unit. Michael will talk about this in a minute. This is a very interesting story. This unit is not a huge one, but it's very symbolic. And as we have been working with them a lot and thinking about new approaches, about new issues, new challenges, this is something which is interesting for us. The most striking thing in this story is that this letter has been signed by enormously important people, from Danny Roderick to Joe Stieglitz, Mariana Mazzucato, Stephanie Kelton, Branko Milanovic, Adam Tooze, and a lot of others who have all contributed to the work of to Nike. So this is something that really is for us something important, and there's an exchange between the authors or the subscribers of the letter and the OECD. And that's what we are going to talk about in a second.
just give me a sign as soon as Michael is online so that we can start this talk. Is anyone, I mean, do you know about Nike? Did you hear about it in the room or elsewhere? Probably, maybe not. I mean, that's a very small unit that has been created by the former Secretary General, Gurria, and Gabriela Ramos, the Chief of Staff of Gurria at the time, to promote, after the financial crisis, to promote new economic thinking and to check if there have to be very new approaches, new models to answer these challenges like financial instability, the big financial crisis, climate change, and others, and which is out of the box, which is work out of the box, research out of the box, and trying to complement what the OECD is doing in their usual work. So this has been quite important for many years. They have done annual conferences and also contributed to our work from time to time. So now the question is if they will continue to work in the way they did before. And this is quite symbolic for the OECD. So that's why we wanted to give you a quick update. And I'm still waiting for Michael. So let's wait, he must be online in a second. He said, well, at 5. So
So, quick update, sorry, but Michael had some issues at his end, and we will now change as we have a shorter session now than originally planned. Then we will briefly talk about with Michael at the end to finish very briefly, and now in 2 minutes switch to our planned session on artificial intelligence and the question if we need directed change. We are having 2 of our 3 panelists already in the room or online, and we will start immediately when Anton Korinek will join in a second. So now we, after a little additional break, we can continue with our last session. As mentioned, this will be about artificial intelligence, about technological change, and the question of is there a need of something which is very unusual or has been very unusual in the old paradigm, which was very market-driven, where technology went where markets drove it, and we had to live with it. So is there a need, given technological changes in artificial intelligence, which may be negative for jobs and the quality of jobs, is there a need to direct technological change? We're really happy to have a very prominent and very distinguished panel to discuss this. I would like to say hello first to Anton Korinek from the US, from the University of Virginia, who is doing research on these technological issues for some time. And I remember probably must have been 2.5 years ago when we had our workshop at the DIW. At the time you were also already participating. At the time you had just written a paper together with Joe Stieglitz. And you did a lot of research on these issues, also on technology change and on the question of if there is a need for directed change.
I would like to mention that Jens Südekum will not be here. He's sick, as many these times now are. So he really regrets not to be here, because he would very much have liked to discuss with Anton also already. I would welcome Anna Düric, Head of Department of Denkfabrik, a think tank of the Federal Ministry for Labor Affairs and Social Affairs in Berlin. And Elizabeth Reynolds, she's professor at the MIT and director of the MIT Industrial Performance Center, and has recently, if I may mention, which is not unimportant, worked for the Biden administration. You just came back to the MIT, and which is especially interesting for us to hear your view on all this, given your very political, practical experience recently. So I would like to invite Anton to start, give us his input and his view on this question, and then we continue with both of you. Hi there, and thank you so much for inviting me to participate in this workshop. I will share a slide of slides for about 10 minutes or so of introductory remarks. So let me try to put those up to be sure that that is working. Here we go. Can everybody see that? Yes, perfect. Great. Okay, so our discussion today is on artificial intelligence, the case for directed change. And one thing that I wanted to start out with, one of the undertones of our workshop today is that we are concerned about the quality of jobs, that we are concerned about the future of jobs. And I wanted to start by acknowledging that we do have those worries in a situation when unemployment in most advanced countries is still near record lows, and we have shortages of labor in many sectors. There's significant tightness, although that has been receding rapidly in recent months in response to the tightening by central banks and rising energy prices and so on, especially in Europe. But I think it's useful to zoom out a little bit from the present moment and start by looking at what has already been happening in recent decades. And let me advance my slides for that if I can. So what I wanted to observe is that the direction of technological progress in recent decades has not really been very satisfactory. Growth has not really been inclusive. There has been rising inequality in almost all countries around the world. So this is within country inequality. As a result of that, we have seen rising political polarization. And we know that in some countries, notably in the US, there is even a large fraction of the population that has seen declining absolute levels of income, even while the economy in recent decades has doubled and tripled. So yeah, growth really has left behind some of the workers that have traditionally been the core ingredient of a well-functioning economy. Now, if we consider not only income, but also job quality, then the picture of inequality is even worse. And in some ways, that's easy to see. People who have very highly paid jobs generally report that they also really enjoy their jobs. They love their jobs, they find it fulfilling, they derive a lot of meaning from it. Oftentimes, people who are on the lower rungs of the income distribution, by contrast, report that they do their jobs just because they need it to earn a living. They have much lower job engagement, so the quality of their jobs and the income that they derive from it
is significantly less. And that means overall inequality in welfare is even greater than what the numbers suggest, even greater than if we purely look at the inequality in incomes. Now, another phenomenon, and that brings us more into the direction of AI now, is that over the past decade, we have not only seen robots displacing and replacing humans in the labor market, but we have increasingly seen AI systems that turn people into human robots. So think, for example, of many of the roles in Amazon warehouses, where workers essentially have almost zero autonomy. They have zero decision-making capabilities. They just execute whatever the AI system tells them to do. The situation is kind of similar with Uber drivers. They don't pick their routes anymore. The AI system tells them exactly where to turn, where to pick up people, where to drop them off. They are increasingly turned into human robots with corresponding effects on job satisfaction and fulfillment. Now, another point that I wanted to acknowledge is that there have of course been predictions about new technology displacing jobs and having adverse effects on workers for many decades, if not centuries. So if we go back to the very beginning of the Industrial Revolution, when Luddism first arose, there were already concerns back then that machines would replace people. And I guess the short-sighted interpretation was, well, once you replace a job, people will forever be unemployed. Now, that is, of course, a fundamental misunderstanding of how the economy works. And nowadays, we modern economists, we understand what was wrong about Luddism. We understand what was wrong about the lump of labor fallacy. But that doesn't mean that the concerns about the effects of technology on labor are meaningless. They just didn't quite articulate it in the exactly correct terms at the time. So what we know nowadays is that if we automate or replace a job, then the market, of course, adjusts and creates new jobs. But the critical question is, will the new jobs be equally good? Will they pay equally well? Will they offer equally good jobs conditions? And from my description of the past few decades, we can see that that's no longer always the case. And in fact, for a majority of the workers who have been displaced in recent decades, the jobs to which they moved have often been lower paying, lower quality, and as a result, they experienced losses in their welfare. So progress in significant parts of the labor market has really been labor saving and has deteriorated the working conditions and pay of people. Moreover, and now I want to start to really kind of look a little bit more into the future, there are increasing concerns that it will be difficult for humans to keep up with AI systems. So we have seen over the past decade, but in particular over the past 6 months, that advances in AI have really been relentless. At first, they were powered by something like Moore's law and its generalizations, together with advances in the computational algorithms that we can now afford with more and more computing capabilities. If you look at what happened over the past 3 to 4 years, it actually turned out that the amount of compute in the world's top AI systems has doubled every 5 months. I repeat that, the computing capabilities of the most cutting-edge AI systems has doubled every 5 months.
So that means we have really seen ever more rapid progress on that. Today, the computing capabilities of the world's top supercomputer, that's a computer called Frontier in Oak Ridge, Tennessee, is 10 to the power of 18 flops, floating point operations per second. So that's a 1 with 18 zeros behind it. On the other hand, if we look at our human brains right now are without a question the most powerful, generally intelligent entities. Right now, AI systems can maybe beat us in narrow domains, but they don't exhibit the type of general intelligence that we humans have. Yet, if we look at our best estimates of the computing capabilities of our brain, and at a fundamental level, both neuroscientists and information theorists tell us that what the human brain does is essentially computation. It takes in signals from all our senses, from our eyes, from our ears, from also our memory and our internal states, and transforms them into outputs. So the computing capability of our human brain is estimated to be something between 10 to the 13 and 10 to the 17 flops. That's the one with something between 13 and 17 zeros. So you can see the world's top supercomputers can already perform more computations than our brains. And in some ways, you can say that it's just a question of developing the right algorithms for those supercomputers to exhibit the same intelligent behavior that the human brain exhibits. Now, progress among supercomputers is proceeding rapidly, whereas our human biology is pretty much a given. So in some sense, it may just be a question of time for our human brains to be dominated technologies, for our human brains to just no longer be able to keep up with everything that these ever more intelligent machines can do. And yeah, maybe a good analogy that the Nobel laureate Wassily Leontiev already made in 1983 is that in some sense, we humans on the labor market will suffer the same fate that horses suffered in agriculture in the 1930s when tractors increasingly displaced them because horses became a dominated technology. They were just no longer worth their upkeep. They were too expensive compared to these really efficient tractors. So we really need to watch out that we humans don't suffer the same fate. Now, that brings us to the question of how can policy address these forms of labor-saving progress? So I think first we really need to state that and be very upfront that the labor-saving nature of AI really poses great challenges for us, for our welfare systems, for our power dynamics, for our political economy. How can we prepare to meet those challenges? I want to first talk about the more short term over the next decade or so, and then about the longer term. So what I want to observe first is that the direction of technological progress is not a given. It is us humans, people sitting in labs, people sitting in policy positions in government that determine what technologies are rolled out, what technologies we put more effort into, what technologies we want to hold back. And we have seen repeatedly that the free market is not very good in steering the direction of technological progress. The free market, if it is unregulated, pollutes our environment, undermines humans, creates all kinds of noxious externalities, and above all,
does not care about the distribution of resources. So what that means is that there is a really important role for public policy to steer progress. What I want to emphasize is that governments have not sufficiently recognized that role, although I must say it has fortunately improved a little bit just over the past few years. So governments have started to recognize what an important role they play, not only in allocating resources statically, but also in affecting in which direction research takes place and in which direction new technologies are advanced. For example, if we didn't have Operation Warp Speed in the US, it would have taken much, much longer to develop COVID vaccines that have probably saved something like at least 1 million lives around the world. We have also recognized just in the past years that conscious investment into clean energies by governments can really make a difference and can accelerate technological progress in the directions that we want. And I think we need to recognize the same with progress in artificial intelligence. We need to make a concerted effort to steer technological progress in AI in directions that actually benefit humanity. And in the medium term, short and medium term, that means we want technologies that increase demand for labor, that increase the well-being of workers, instead of just turning them more and more into robots. So let me perhaps give a very tangible example. We have spent, and in many ways perhaps wasted, billions of dollars in recent years on research into autonomous cars. We now know that, well, it took a bit longer than people thought 5 years ago. Imagine if we had put those same millions into, for example, research for pandemic prevention, into biomedical research, or into sectors that create more jobs, create more labor demand, rather than displacing workers like what autonomous vehicles would do. So there are many opportunities like that we just steer the direction of progress in a way that it enhances workers' opportunities rather than displacing them. And if we do that many times over throughout the economy, it will really have a macroeconomic impact. It will really have an effect on the level of inequality, on the distribution of resources, and it will improve it for the better. I also will say that in the long term, we have to prepare for the possibility that the future of work does not exist. So I have just written a report on that that's available on my website, and that is forthcoming in the Oxford Handbook of AI Governance with the title Preparing for the Non-Existent Future of Work. And what my report there basically does is to give a quick summary that there are 4 significant challenges that we will meet if work increasingly becomes redundant in the longer term. The first one is we will need to decouple work from income. The second one is we need to think carefully about how we want work to be phased out. We probably want people to work less. We probably want to spread the amount of labor that we have when there really is a significant displacement of jobs among those who want to work. And we certainly don't want the current system where those who have the lowest incomes and who have the lowest labor productivity are forced to work twice as much as those with high income just to make ends meet. So in other words, we need a welfare system
that does not center on work as one of the major ways of distributing income. A third point is that if we speak about a future in which work may potentially be non-existent, we also need to think more carefully about the non-monetary aspects of work. Things like the identity, the meaning that we currently derive from our work, the social connections that our work gives to us, and so many other non-monetary factors. Well, if work in future is phased out, our societies will have to find alternative mechanisms to come up with these. Oftentimes, there is a debate whether governments should encourage work. What I emphasize in this chapter is that it all depends on whether work actually generates positive externalities or internalities. So what would be a positive externality? Well, for example, one of the things that we all like about work is that it provides us with social connections. If we work in a functioning workplace, we hopefully enjoy the people around us and we derive benefits from that. And that's an externality, that's a positive externality, because if we show up just by ourselves, we won't have those benefits. So one way of providing those social connections is work. But in the future, where work is no longer technologically desirable, where we are a denominated technology, I will argue that it may actually be more desirable to provide those non-monetary aspects of work in alternative ways. So our society will have to adjust, and it will be really challenging. But ultimately, I also want to emphasize the great potential for higher welfare for all of us, for greater inclusive growth. If we are no longer required to work, if work is something that we can do out of choice, if we enjoy it, and if we don't, we still have sufficient income. So right now, our economy is held back by the amount of labor that we have to run it. If we have machines that can do everything that we humans currently need to do, then our economies can suddenly multiply by orders of magnitude. Those machines could, if we want them to, do so many more things than what we humans can currently do. And it carries the potential for us to be significantly happier, for us to have fewer material problems, to solve many of the problems of disease, of aging, if we steer progress in the right direction and if we solve the distributional challenge. And then if we manage to do that, we can aspire to live in a world that Arthur C. Clarke has described as follows. He wrote in one of his books, the goal of the future is full unemployment so that we can play. Well, if we arrange that world to be a just and inclusive world, then it may just be as utopian as Arthur C. Clarke foresaw it. Thank you. Thank you, Anton. I would immediately switch to Liz and ask you on your take, on your forecast or whatever, on the future or non-future of work. Great. Well, thank you all. And thank you, Anton, for that very interesting and provocative presentation. I'm really appreciative of being part of this couple-day seminar and discussion on a critically important topic. And as has been outlined, it is really driving a conversation, I think, that maybe many of us would not have envisioned, certainly a decade ago. And we are in a very new place based on a number of different dynamics. Let me just say that indeed I am a lecturer at MIT Urban Studies and Planning Department and was the co-leader of MIT's task force on the work of the future, in which I, with my colleagues, Professors David Mindell and David Otter,
led a interdisciplinary team looking at the issues of technology and work and how these were changing over time between 2018 and 2020. I then subsequently have just left, 2 weeks ago, I left the National Economic Council at the White House as Special Assistant to the President for Manufacturing and Economic Development. So I've had a nice 10 days off and happy to be back in the conversation, perhaps with a little bit more sleep. So with that said, let me just provide a few comments that both speak to the work of the future and also to the Biden administration agenda and to many of the topics that that have just been raised. So, as Anton sort of outlined, we of course are all, I think, looking at policies over the last 40 years to understand the drivers between what we call the Great Divide that started in the 1980s, which was this diversion between productivity growth and how that productivity, the benefits of that productivity were shared across workers. And what we have seen in the States and in many other countries as well was essentially that the typical worker saw very little benefit over a 40-year period, virtually flat income growth over that period of time. And what we spent time trying to understand first and foremost in our work at MIT was what were the drivers of that, and in particular, what's the role of technology and what does that speak to in terms of going forward. But let me run through a couple of the our priorities or our understanding of what has driven the growing inequality, and that helps us, I think, set up the stage for how do we address it. So as has been outlined before, technology has both creates work and eliminates work. And we've seen obviously the elimination of jobs and tasks that are no longer with us, but we've also seen in the work of David Otter that about 60% of the jobs that exist today did not exist 80 years ago. So in fact, that technology is really driving job creation. And as a result, a key part of our agenda in any case going forward needs to be innovation and innovation in technological progress. So I think what we saw in our research was that technology, AI being one of those technologies, often is replacing tasks, but not necessarily whole jobs. There is a way in which a job may have many, many tasks, some of which will be replaced by technology, but usually not all of them. But no doubt, digitalization in general has been part of the issue that has driven this inequality. So it has made highly educated workers much more productive, and less educated workers more easily replaced with machinery. That has absolutely happened over time. But our challenge going forward, we argue, is not about the quantity of work, but it is the quality of work. And we continue to see that today, again, in this labor shortage that we're finding in a lot of Western Europe and the US, that is our biggest challenge is not going to be creating lots of jobs. We've done that, particularly low quality service jobs, but it's the quality of those jobs. So when we were out in the field, one thing I will just point, when we went out and talked to companies and looked at what was happening and how are they adopting robotics, how are they adopting AI, and what we were really quite surprised by was actually the slow adoption rate for a lot of companies. The fields, we could point to a couple really egregious fields in the US, healthcare, for example, others that have just very fragmented, very challenging to find adoption rates that that would actually help drive more productivity and help increase social outcomes that we're all interested in. And so what we're in many ways we're sort of looking for ways in which this technology can be adopted, but adopted in a way that augments and complements workers and not necessarily replaces them. And so, for example, collaborative robotics is one option where early stage robotics in the 70s and 80s absolutely replaced a number of jobs. What we're seeing now is the development of technology that's actually complementing and trying to accentuate human intelligence, human capabilities, and use technology in a way that's, I think, one that we can, see greater productivity, but also see enhanced jobs for workers.
I would say to the point about, difficulties for for humans to actually keep up with AI, I think it's a given that we will not be able to we cannot keep up with AI, and that should not be a goal overall. That actually what we're trying to do is harness this technology, drive it toward uses that are, as Anton outlined, socially desirable, that are ethically desirable as well. That has been obviously a big issue with AI. And so that is the major challenge that we face in front of us. And just also to highlight a couple of the other dynamics that I think are at play with where we find ourselves today. One, of course, is globalization. While globalization has created huge positives for world welfare, it has placed enormous pressure, particularly on manufacturing jobs and on manufacturing intensive communities. So we have seen through various research the impact of China's increase in manufacturing capabilities and entrance into the WTO, a major direct impact on US communities that were much more vulnerable in manufacturing, and as a result have created specific place-based challenges. I think that is also part of our challenge. It's not just an income inequality, it's also a place-based inequality or geographic inequality in terms of places that have been left behind. And something that the Biden administration has paid a lot of attention to. Finally, I think, and most importantly, maybe to our understanding of where we are today, is the role of institutions. And it is the fact that institutions have, particularly those that are focused on supporting workers, create different trajectories for those workers in different societies. And if we were to look at the US, Germany, Sweden, we would see the same technology, the same globalization, all of that, impacting a society at about the same time, and yet very different outcomes for workers. And I think that's been an important part of the Biden administration's approach to addressing the trajectory we've been on for the last 40 years. And that is to say, well, what is the role of labor unions that have been so weakened in the US over time? What is the role of minimum wage and ways in which we can secure a bottom, if you will, on wages? What about labor regulations that have been not supporting or progressive in terms of supporting workers versus management? And those are all, I think, important dynamics. Institutions, including antitrust, for example, and what we've seen in terms of what's happened with consolidation of companies. All of these are ways in which institutionally, regardless of the technology, which again is a tool that we, as has been outlined, is not, it's endogenous, it's not exogenous. It's something that we can actually direct and have over decades. But how can we change institutions? Institutions are something that we absolutely can, put a thumb on the scale for, and that's exactly what President Biden has done. So let me speak a little bit to what the administration has prioritized over time, over the last 20 months, actually. And I think I can say at this point in time, perhaps it wouldn't be the same conversation I would have had in June, how much has been achieved in this short period of time, particularly with recent legislation. And it's a very exciting time. And I believe this administration has put the country on a completely new trajectory that will change the dynamics of what we've seen over the last 40 years. So to highlight this, President Biden has spoken about and provided what I would call a new vision for a modern American industrial strategy, one in which equity is at the center of it, and one that shifts away from the historically financialization and rising inequality that we've seen, the decaying infrastructure, decline of the middle class, fragile supply chains. All of these things are topics that have been addressed in the last 18 months. And it's really a time and an opportunity for us to invest in our productive capacity. That has been the kind of approach that has been taken to date. So many, I think, will be familiar with the fact that the administration has now put forward several aspects of an industrial strategy that are about rebuilding our infrastructure, our physical infrastructure, through the bipartisan infrastructure law, our climate
capabilities and addressing clean energy, which has come most recently in our Inflation Reduction Act passage of historic investments in clean energy for the country. And then we've also invested in what we might call our digital infrastructure, so broadband as well as semiconductors. And across all of these three pieces, so the infrastructure bill, the CHIPS and Science Act, as well as the Inflation Reduction Act, all are touching aspects of rebuilding capabilities in the country, addressing national economic security issues, whether that's PPE production, which we saw during the pandemic, whether it's semiconductor production, which we also have all been, suffering from the global shortage on semiconductors, or whether it's general preparedness. All of those have now got us on a trajectory that says we need some domestic capability for production here. We do not want to be producing everything. We want to work closely with allies and partners to figure out how we should be addressing some of these issues. But it also sets the context and a pathway for investment in good jobs. All of this creates an opportunity for us to be rebuilding capabilities and investing in good jobs. So what does that look like? That looks like supporting unions and collective bargaining where possible. It's about tying many of these investments and government federal dollars to ensuring that jobs are following prevailing wages, which are sort of generally higher level wages. It's also about trying to bring in a lot of regional investment and ability to invest and create opportunity in places that have been left behind. So we've seen some challenge grants, if you will, that are looking to build on existing assets. This is cluster theory that we've all been engaged in for many years, but have really now looking to sort of go beyond the usual suspects and be much more inclusive in their approach and build sector partnerships and training, et cetera. And also focus on communities that are going through transition. For example, coal communities that are looking to transition into newer types of energy, et cetera, ways we can support that. Another tool the administration has used is procurement. We have now strengthened the Made in America provisions in a number of the procurement aspects that the US government spends $600 billion a year. So how can we use that spending that also sends a message and also helps build more quality jobs in the country? And then competition, which I mentioned briefly, clearly what we've seen over time is that particularly in the tech space, we have the impact of network effects. We have the impact of first mover advantage, and we have the impact of winner take all economies and industries. And that has led to fewer competitors, a consolidation across number of industries, which ends up not benefiting workers. And so how can we actually try and address those anti-competitive practices and try and change that dynamic? Another piece of the puzzle here, as Anton highlighted, is actually how we spend our R&D dollars and where we spend our research dollars. U.S. R&D dollars, so government R&D dollars, have actually declined over time relative to private sector R&D dollars. Of course, private sector R&D dollars are not interested in the same long-term social benefits that the federal government could be interested in. And so the dollars that we're looking at for the U.S., which are outlined in the Science Act, the part of the CHIPS and Science Act that got authorized this summer, are very much about investing in technologies that are broad-based, that have opportunities for growing good jobs, and that are looking at ways, in many ways, what we should be investing in, what we are looking to invest in, things that are, again, augmenting human capabilities, whether it's collaborative robotics, human-centered AI, science and learning education, ways in which we can see this technology actually benefiting society and also benefiting workers. So I think in all these ways, we've seen a very profound shift in the ways in which the U.S. is thinking about equity at the center of all of its policies, thinking about quality jobs and the typical worker, the average worker in the U.S. as part and parcel of this effort at rebuilding capabilities
in the name of national security, economic security, and preparedness, all of those as priorities for the country, and using technology as a tool, but hopefully as a tool that we can actually shape and drive. I will say that I am not of the mind that we are going to be at a place where work is going to be non-existent. I think that is a vision that's one to think about, but actually I think we have no evidence of that to date or even historically. And so I think that's an interesting question, is to look at AI itself and say, where do we think we can shape it? How can we use it to our advantage? And how can we focus on the broader issue of quality of jobs, in which AI is a tool and not seen as a threat, which I readily agree is part of where it stands today. So I'll stop there. Thank you. Thank you. Thank you, Liz. I switch to and hand over to Anna. You are, as Jens is not there, the only one to represent Germany, but all the more interesting to hear your maybe also a little more practical experience and approach to these issues. Is it on? Yeah. Thanks for the invitation. I'm glad to be here. Like you introduced me, I'm head of the department, so-called Denkfabrik, Think Factory, within the German Federal Ministry of Labor and Social Affairs. We started out as a think tank 4 years ago, researching the connection of technology development to changes in the labor market and the future of work. But today, under this new administration in the current traffic light coalition, we have kept our culture as a think tank and as an innovation lab, actually the first one within the German government. But at the same time, we have the function of a classic ministerial department, meaning that we are responsible for national legislation and also European regulation. And prior to my current position, I was head of the first division on digitalization within the German federal presidency, and in the last administration I served for Olaf Scholz during his time as Minister of Finance as also head of division on digitalization. Before I speak about our current projects at the interface of technology and labor market, I'd like to spend just a few minutes outlining where we started roughly 10 months ago when this new traffic light coalition started and where we are now. So this new progressive coalition, that is like a premiere also in German history, put transformation at the heart of its coalition treaty, meaning that the 3 Ds, as we call them, decarbonization, digitalization, as well as demographic change, challenge the German society, but also the German economy in quite a unique way. We are like an aging society. We are highly dependent on export and industrial production. And we are highly dependent, as we see now, on fossil fuels. So it is the goal of this coalition to transform its way of production and simultaneously its labor structure within, let's say, roughly 10 years. This is how we started. Then the Russian aggression on Ukraine happened in February with all the subsequent energy problems. I don't need to repeat them here, but it is important to note that the current geopolitical crisis actually only reinforced within the government that we really, really have to be ambitious on all the different challenges of transformation. So it has not set back our ambitions, but on the contrary, it has reinforced them. And it is important for us to stress 3 dimensions that we are addressing in that context. First of all, I want to talk about strengthening social protection.
It is one of the core beliefs of every member of cabinet that if we want to assure majority within society for this path of decarbonization and for this challenging path of transformation, we have to give people a sense of security, and we have to give them a positive outlook that this transformation will have a good ending for citizens as well as employers. So it is not by coincidence that it was the Minister of Labor, my current boss, that is the only minister that has kept his post and continued his ministerial work after the Grand Coalition in this new coalition. And it is also not a coincidence that the very first bill of this traffic light coalition was the bill on the minimum wage, which just came into effect on October 1st. So social cohesion, social protection is, in our view, one of the prerequisites for societal acceptance and support of transformation. So we talk about minimum wage, we talk about assuring the level of pensions, and we talk about the reform of the social systems, which also just happened a few days ago, the so-called Bürgergeld. The second big sphere that we are tackling within the government is the question of the promotion of employability. Like Anton explained in his slides, we currently face a bit of a schizophrenic situation that on the one hand, we are in crisis mode within the government, while simultaneously we face a record level of employment and also a record level of labor shortage. So it's very difficult to, on the one hand, face dramatic labor shortage, particularly in rural areas, while at the same time investing into a $200 billion rescue package that was just passed last week that will assure social protection during the winter, during the crisis. So we understand that we have to simultaneously tackle the issue of upskilling, while simultaneously launching a public debate on labor immigration, and simultaneously launching a public debate on the question that brings us together here now: how can technology help to fill in the gap of labor shortage, while at the same time in other aspects of the economy supporting employers in their daily jobs. So when we talk about the promotion of employability, when we ask the question of what skills are required in the future of work, we address this issue here in Germany by the so-called Nationale Weiterbildungsstrategie, National Skill Strategy, that was also passed in cabinet only a few days ago. And it focuses on increase in vocational education. Germany has like a highly formalized system of vocational training that was also actually a hurdle for labor immigration in the past years. So we actually seek to get rid of as much bureaucracy as we can in that area, to really allow for training of people on the job, and to really focus on the effective skills an immigrant might have, rather than his paperwork that he brings. The second big pillar of this large national skill strategy is the notion that we need also a new skill structure. This is where digitalization comes in. We have like a highly specialized, as I said, export-oriented labor market, and we have to actually retrain like 40% of our labor force, while simultaneously
experiencing the fact that in a few years, like 25% of our labor force will retire due to the demographic situation that we have. So we are fostering a very, very intensive dialogue with the social partners, because we also know from research, wherever we have a functioning social partnership in the companies, the introduction of digital technologies in the production process is remarkably smoother than in areas of the economy where we don't have a functioning social partnership. So you see how interconnected the question of the skill strategy, the digitization, but as well as like a rearrangement of social partnership actually is. And the third area of the national skill strategy, and this is like the interface to the social protection sphere, is the fact that we focus on closing gaps. We focus on building bridges in the social security system rather than following a punitive regime. Like the new Bürgergeld, the new like social protection program focuses on re-education, focuses on financing, publicly financing sabbaticals that people can take from their current job in order to upskill. So we are getting rid of particularly for the Social Democrats, traumatic era of a punitive social protection system to a more empowering approach. Last but not least, coming now to the issue of technology. We are currently, as the German government, focusing among different digital dossiers, particularly on the AI Act, as well as on platform regulation, because like Anton said, while we see that the introduction of AI into the companies is, despite the pandemic, on a rather low level. In Germany, it's under 10%. We also, of course, acknowledge the fact that this situation will rapidly change. So for Germany, the current negotiations on the EU level on the AI Act are vital. We have a leading position in that dossier within the European Union, and we have already positioned ourselves saying that the labor market within the AI dossier is the so-called high-risk sphere of the dossier, which requires like the highest level of legal protection. At the same time, of course, we believe into the fact that digitization is not a limitation to progress and innovation, but on the contrary, can help us to change our economy. And of course, digital technologies, AI among it, can help us to achieve our goals within the decarbonization. So we, of course, want to promote new business models within the digital economy, but also we have from the start to carefully ensure that social protection is given in that new digital economy, meaning that particularly in the sphere of platform regulation, we fight currently for three major goals. First of all, we want to ensure employer rights. Secondly, we fight for collective bargaining rights within the platform economy. And last but not least, we take a very, very close and careful look to algorithmic management, because we believe that this will be, like Anton said, one of the key knobs that we have to touch if we want to assure labor rights. So I do not necessarily share Anton's view that the future of work will be one without labor.
But we do believe, and we share your notion that the direction of technological progress is not a given, that it is in our hands to shape it. And we take a very active and progressive stance now within the German government. And also we try to make use of the fact that for the first time in decades, we have a progressive majority, not only in Germany, but in Europe, for certain regulations that have been unthinkable only a few months ago. Thank you very much. So we have now very different views on it. I would like to, because we won't have so much time for discussion, but concentrate on the issues that Anton raised. One thing that I know Jens would have asked you is if there's not a difference between the US and Germany, and Liz alluded to that there are institutional differences. I remember that Jens Udekum did some research on the impact of the introduction of robots in the past, with the outcome that essentially this has not replaced jobs. And if I remember, but you know it perhaps a little more, that was not saying that the quality of these jobs, the new jobs, was smaller than the old ones. To the contrary, the jobs in the car industry, for example, are very high-paid, qualified jobs still that has not been replaced by robots. So, very concretely, is there a difference to make between the US and Germany, very concretely? And is that question directed at me? Yes, sure. Okay, sure. I just wanted to, yeah. So let me perhaps first quickly summarize. So I think most of the existing research on the introduction of industrial robots, and there have been papers on that, both in the US context and also in the context of a number of European countries. And that literature has found that the introduction of robots has actually helped those firms that have adopted the robots. They could really expand. And as a result of that, they could even expand their workforce. And by contrast, the effects on competing firms has been negative. So now it depends, the overall effect depends on how big of a scope you draw. And some papers find there's been a little bit of a negative effect. Other papers find that, well, the other firms did not quite lose as much as the robot introducing firms gained. But what I do want to point out is that that was about a specific technology at a specific point in time. And we are now in a different age. In the 2020s, we are at the age of computational parity, as I emphasized during my presentation. And so I personally would not be surprised if this relationship will change over the coming decade. Now, how did it differ between the US and Europe, or we may even say different countries in Europe? My sense is that it has gone a little bit better in Europe, actually, than in the US. And that's also my reading on papers that have analyzed this in the US context and in the European context. And the second question also to you, and maybe back to Liz then. Liz has explained what the Biden administration is doing to cope with this issue. Is that, in your sense, something which goes in the right direction, which is sufficient to go in a way, maybe not completely already, but to direct technological change towards better jobs? Yeah, so I would say by and large, what we have seen in the past few months, it has been in the right direction. And Liz is certainly much more knowledgeable on that than I am. Is it sufficient? I think compared to the challenges that we will see in the workplace over the next decade, we still have to be a lot more ambitious.
Maybe to Liz, without getting too political, but what is your forecast or what is your expectations on the future of these policies? I mean, without a concrete focus on whatever comes out of the midterms, but what would be what you expect in the case of a majority for Biden, and if not, how much of a drawback will this bring about? And you're not anymore in the administration, so you may answer openly. If you Thank you. Thank you. I'm not sure. I believe 10 days later that I'm going to completely change my position here. I will say that I think we're on that there's a significant change in direction at this point. And I apologize, I cannot get on my video right now at this moment. Well, I will, but I'm in transit. That the reality is that we are now not just trying to rebuild capabilities in something like semiconductors, in which we've lost capabilities in the past, but also new priorities for decarbonization are so important. So whether it's hydrogen, solar, wind, nuclear, a number of different areas that we see investments going in. And that's the opportunity in my mind to create and build in institutional structures that will ensure a different trajectory than we've seen in the past, or that are trying to move our capabilities in a different direction. And so I don't, will it be enough? That is a large question. We've got 40 plus years of trends that have gone in the wrong direction. We've got communities that are where we have intergenerational impacts from the loss of jobs. But it is for to see a change in currently in the investments we have now. And I think we also understand we have got the private sector agrees in many ways. I think we've seen the private sector step up to say we cannot continue on this trajectory. We do need to take steps that move us from shareholder value to stakeholder value. And so, you have to move from talk to walk, and whether we can see, the impact we need at a national scale happening. I do think we have a sense of urgency, but also an enormous sense of opportunity. Okay. And a question to the German, from the German perspective. You've talked a lot about the things that the government is doing in that sense. At the same time, there's been a lot of talk, or is already always a lot of talk about digitization, but always in a way like we should push that. And it's like, in many ways it's legitimate and very good reasons for that. But do you think that there's a real critical perception of the downsides of digitalization, and to put it that way, and just to have this vision that Anton has? Well, we face a situation where we can actually measure within the companies great skepticism among employers when it comes to the benefits of digitalization. Of course, in the leadership of the industries, there is common understanding that we need digital technologies actually to maintain our competitiveness as one of the world's leading export nations. But at the same time, when it comes to the introduction of new technologies in the production process, when it comes to the integration of new technologies at the interface of human and machine, like I'm not talking only about AI, but also about automation, we still face great skepticism within the average German employer. That has to do a lot with our culture on the one hand, but that also has to do with a rather general lack of knowledge. So it's one of the key hurdles that we face right now, that also in the so-called Betriebsräte, like within the social partners, but also in parts of the human resources, there is actually not enough knowledge to
really effectively direct and integrate digital technologies in business models and production processes. So that's a large part of the conversation that we are starting now also within the newly founded Alliance for Transformation, where we bring social partners, government, as well as civil society to one table. Okay, maybe Anton, just to finish in the last thought about maybe if you can give us an insight on what are the next research things to do in looking into this directed technology change direction, which seems quite new, at least from a German point of view. There seem to be more people thinking about it in the US. So what is the big thing that you need to better understand? Yeah, that's exactly right. It's a very new area of research. I would say in some ways we are at the same place where we were when it comes to green technologies about a decade ago. So what we have developed with respect to green technologies over the past decade was a whole set of methodologies for how to better quantify and measure the impact of various measures on our outcomes that we are interested in, how different technologies differ in their carbon footprint, how they differ in terms of other green footprints. And I think what we really need to work on, and that's actually one of my current focus areas in research, is to determine the impact of technologies on the labor market, both in terms of how it affects wages and demand for labor, and also how it affects job quality. So I have a very recent working paper. It came out with Brookings this past June that proposes an impact assessment of how technologies affect the labor market. And in some ways, it proceeds to all of those who have studied green impact assessments. It proceeds along familiar lines. You start with how do the technologies that you introduce affect your own labor demand, your own workforce? How much do they allow you to grow? How much do they displace? And then it accounts for a total of 3 general equilibrium effects. That sounds complicated, but the framework proposes how to do it in a way that essentially anybody can put it into an Excel spreadsheet, and that allows you to determine what's the overall impact. So let me give again 2 examples. Let's say, let me return to the autonomous vehicles that I already picked on earlier. When we introduce those, our economy will perhaps become marginally more efficient because it is slightly cheaper to operate the autonomous vehicles compared to humans driving the cars. But it's not that much more efficient. And overall, they are almost certain to reduce demand for labor. On the other hand, one of, I think, the most important AI systems that came out over the past 12 months is a system called AlphaFold that allows us to essentially determine how proteins that we can use for drug research and in all other kinds of medical applications, how proteins will fold. That system doesn't directly compete with almost any humans because humans just could not solve that problem before. But it enables humans to do so much more drug research, to develop new therapies, and as a result, it's likely to really increase labor demand, to expand human opportunities, in contrast to those autonomous vehicles. So we want less of the former and more of the latter. And we have the beginnings of impact assessment systems to calculate how exactly we should expect specific technologies to affect the labor market.
Very, very interesting and exciting, and we will probably come back and ask you about the results of this work and others, and certainly come back to these issues with a lot of other people who are working on that. So, I mean, I was thinking about autonomous driving, having seen Liz. I hope you're still driving and everything's right. But I don't want to take more risks than so we come to an end. I'm very impressed. I mean, I'm very impressed. I will keep in mind the example that you quoted, which is not new, but on the horses, and thinking about that horses have been replaced, and I mean, maybe I'm saying that as a father of two daughters. Today, horses are mainly little girls' hobbies. I hope that we will not end as little girls' hobbies as humans, and so I think it's extremely important, your work. And Liz, many thanks for your insights just coming out of the Biden administration, and Anna from the German government. Anton, thanks, and I hope we will reconvene in some time and see what all this research has done. We will close this session. We will, as promised, in a flexible way, now switch to a last very quick talk with Michael Jakob. So I thank you, Anna, thank you, Anton and Liz. Thank you. If you want to stay and listen to just a couple of minutes, you're welcome. But if you have to leave, I know you have to leave at some time, Anna, then thanks. So I think Michael is online now. I am. Okay. Okay. Thanks, Michael, to join at this. Now it's about closing the workshop, but with a thing that, at least for us, is quite important, quite interesting, because as a forum we have been working a lot on thinking about how we can contribute to new economic thinking. As we have discussed the two last days, I think it's quite obvious that we need something new. We have cooperated with you, we have cooperated with a lot of others, and we have always been very excited about the initiative and the unit that has been launched by the OECD called New Approaches for Economic Challenges. I think about 10 years ago by the former General Secretary Gurria. They have, I mean, complemented the work that the OECD is brilliantly doing, and we had some input today, which is excellent, but this unit was thought to be, you know, work out of the box. And there has been some excitement about what is the future of this, and there has been a letter, as mentioned, signed by very prominent economists, and you may give us just some insight because you have sort of organized or brought these people together. So if you can give us a quick update on what has happened and what may be the next steps, please. Yes, Thomas. So I don't know how far participants in the conference today are aware of NICE, New Approaches to Economic Challenges, which, as Thomas says, was set up in 2012 by the previous Secretary General of the OECD, Angel Gurria. He was very struck, as many people were after the financial crash, that economics as a discipline had not performed brilliantly in explaining what had happened in the financial crash. Indeed, the financial crash was quite a blow to the economics profession, who had both thought that, in general, we had smoothed the amplification of the business cycle, almost got rid of it, and that we understood why that was the case, which was that financial markets operated efficiently, and the new regime of central bank inflation targeting
was managing expectations such that businesses and the financial markets wouldn't experience high booms and very low busts. And obviously that was very badly undermined by the financial crisis. And then subsequently, the regime of austerity, which most European governments introduced, slowed growth and didn't help European countries get back to the kind of growth that they had been expecting. And Angel Gurria thought that the OECD, which is the club of developed countries, which had been very much in favor of the kind of policies that we saw in the run-up to the financial crash and in favor of austerity after it, needed some new economic thinking. And so he set up a little unit, a very small unit within the OECD to develop new economic thinking and to bring into the OECD some economists and policymakers from outside the organization to help it do that thinking. And it ran some very interesting conferences and seminars and with some highly expert speakers, and generated quite a lot of interesting material. To be fair, not a lot of that penetrated into the direct recommendations of the OECD, but it certainly helped people in and around the OECD think through issues, for example, around climate change, financial stability, very interesting work done on complexity economics, how to understand the economic system as a complex adaptive mechanism rather than a self-equilibrating or balancing system as conventional economics usually understands it. Unfortunately, the new Secretary General of the OECD, Matthias Cormann, is less interested, I think it is fair to say, in new forms of economic thinking. He was a conservative finance minister in Australia, and when he was appointed Secretary General, a lot of people were a little bit concerned that this might be a reversion to a more traditional way of thinking within the OECD. And there was a little bit of concern about what would happen to Nike, to this initiative. And so a group of the economists who'd actually worked with Nike, who'd appeared at its seminars and conferences and helped on its reports, wrote to the Secretary General saying we thought Nike had done a very good job and we hoped it would continue. We didn't hear back any response from that letter, which was very disappointing. Some of the signatories are quite well-known names, 2 Nobel laureates in the list, some other Joe Stiglitz and James Heckman, and some other prominent economists like Mariana Mazzucato and Branko Milanovic and Danny Roderick. And it was disappointing that the Secretary General didn't reply. And in the meantime, Nike was moved from the Secretary General's office to the economics department, and its budget was taken away effectively. And the seminar series, which it had organized, was limited only to ambassadors within the OECD. And it did feel as if Nike was being slowly kind of dismantled. And so when after 8 months after we'd sent that original letter, we wrote again to the Secretary General to say we were alarmed by these developments, and we made that letter public. And there has since been, over the last couple of weeks, quite a lot of Twitter activity. And indeed, very quickly, the Secretary General responded to the public letter in a way that he hadn't responded to the private one. So we're still now in a conversation with him about what will happen to Nike. But we obviously hope that with our intervention now in public, he will feel that it's worth keeping Nike in the form that it has done very good work over the last decade. Would you, just to put that into context, say with a certain critical distance that Nike has maybe also failed in a way, as you mentioned, that to bring about the message that this work is relevant for policymakers, and how could Nike do a better job in that, maybe, just to give a... I think that's a fair criticism, in the sense that if you look at the overall output of the OECD, some of it reflects new economic thinking. So the Better Lives Index and the use of alternative indicators to measure economic progress has been a very important part of the OECD's work over the last decade. Similarly, they've established a new unit called the WISE unit, which is looking at sustainability and inequality and inclusive growth, and that's a core part of the OECD now. But it's absolutely true to say that much of the OECD has not really been influenced by Nike. On the other hand, it was always a very small program, and it was very unlikely that the
people who work at the OECD and the governments who direct its work would be changed in their view of economics and economic policy by this small unit. So I think it would be a bit unfair to judge it simply by that mechanism. But one of the things that the new Secretary General has said, he wants to see NIC's work better integrated into the OECD, and I think that's a very laudable aim. I don't think you can do that by taking away its budget, but I do think if its budget is restored, that finding better ways of integrating that work into the main work of the OECD would be a very good thing. We are, after all, now in a situation that some people have called a polycrisis. You know, we've had financial crash, we've had inequality, we've had political reaction, we've had a pandemic, we've had continuing climate crisis, and now we have the energy crisis and inflation. Now that's a very long period of continuous crisis. And if this is not the period that needs some new economic thinking, I don't know what would be. Okay, maybe just to finish, what is expected, or what would you, there's some, I think, if I understood correctly, some thinking about inviting the people who signed the letter to think and bring in the thoughts, and maybe that's an opportunity to join, I mean, the perspective of the Secretary General and those people who want to push for new thinking. So is there something that you would very concretely think that is possible for the next few weeks or something? Yeah, very much so. And we have to take the Secretary General at his word. He said he would like to organise a seminar, a workshop at which he would invite the signatories to this letter, which would be presented with the new Nike work programme, which he says will emerge, and in which we could discuss it. That would seem to me to be a very good thing. And I know many of the signatories of the letter would be very happy to take part in such a workshop. I do think in the end, what matters is whether or not it has a budget to carry out that work plan. I personally see no reason why it shouldn't be in the economics department if that helps it be better integrated. So I think the fact that it's been moved is not a problem, but it clearly can't work without a budget. And it really shouldn't work without involving people from outside. You can't have something like this, which simply involves contributors from within the OECD. So I think a work programme with a budget which involves economists and policymakers from outside the OECD as well as from inside would be a good way of continuing Nike, and I don't see any reason why that shouldn't happen. And I think some of the members of the OECD, the member countries, are now, having been alerted to what's been going on, I think are likely to suggest that. So I'm very hopeful that there will be a new form of Nike, and it will involve all those things. And we're continuing to press insofar as we can as a group of external contributors to enabling that to happen. Okay. Thanks a lot, Michael, to join us and share this latest on this letter that has made a lot of noise, and we'll see what will come out. I will close now the workshop, and we had 2 days of exciting discussions around the good jobs, the bad jobs, and I think there's a lot of insights that we gained, and maybe we already have succeeded in making people aware of the fact that there is a new thinking about jobs. It's not only about efficiency, it's also about having good jobs, and we will try to bring all these insights together, and you will find all sessions on the website. So if you want to review these sessions, you will find them. You can share them with others, and we will continue to work on this and bring about some reports which will sum up this work. I thank the team of the forum who have not appeared on the stage, but were extremely, at least as important as all the others, to make this happen in a time where we have to manage to develop new forms of conferences in hybrid mode, and see how many people you can bring in rooms and have online. So this is extremely challenging, and I think we did a good job here to make this conference happen and to talk about good jobs. And I will thank everyone who has stayed online and has been in the room, and see you soon at the next event of the Forum New Economy. Thank you.